So, hello everybody. This is channel 2 of the ABAPConf 2024. I hope you enjoyed the keynote on channel 1. We had some technical issues. It should be working now. And hopefully you come now to channel 2 if you are interested in the sessions for channel 2. So we'll wait some more seconds. Good morning. Hello, everybody. Can you hear me? Hey, Domi, Pankaj here. Hi, Pankaj. So, I hope everyone comes back from channel 1 from the keynote. Very interesting topic, to be honest. We will start in a few seconds. So, perfect. So I hope everyone is in the right channel now. Channel 1 was the keynote. Now we are in channel 2 of the ABAPConf 2024. We now will have the first session of today, and it's also the very first session about AI at the ABAPConf, and it's about streamlining ABAP code reviews with AI. To be honest, I'm not a fan, or I don't like Teams. I'm not yet fully convinced about AI in general and in software development. There are some cool features and use cases, of course. And maybe the talk of Pankaj will change my mind about Teams and of AI, at least a bit. So, and with this, I will hand over to you, Pankaj, with your talk, Streamlining ABAP Code Reviews with AI. This stage is yours. I hope you can share. Yeah, thanks, Domi. Yeah. Should I share my video as well? You can also share Okay. your video if Okay, you want. Yeah. okay. Hi all. Guten Morgen, good morning, Namaste, India. So, Domi, it was a nice introduction, and I agree with you partly on certain items that what AI brings into the software development. But yes, let's try to see if I can clarify some doubts or maybe the bottlenecks when we are talking about AI within ABAP. Even SAP is also talking about the same, but we have to be a bit practical and see what is useful for us or not, right? So let me share my screen. Okay, better to show. I hope you Yep. can see it, right? Yes. Okay. Give me a moment. Let me hide this icon. And can I wait a sec? Give me a moment. Okay. Maybe I have to go to this. Just a sec. I'm stop sharing. Give me a moment. Okay, now I can share. Okay. So yes, the topic is streamlining code reviews with AI, ABAP GenAI Copilot on Microsoft Teams for S/4HANA on-prem.
I'm going to the second slide of mine where I'm introducing myself. I am a SAP certified solution architect and project manager, specialized in building solution in S/4HANA ERP, on-prem and cloud. My skills and interests: ABAP extensibility. Currently, I'm working and exploring bit of generative AI, not an expert, movies and cricket lover. So these are my personal interest. And if some people might know me from my old session, I did one session in ABAPConf 2 years back on clean core strategy for RISE development. So if you want to refer that session, it's still making some sense. But yes, in these 2 years, a lot of things have been changed and upgraded from SAP side as well. But still, you can look into this session if uh, you want to see how it started, because clean core was new at that time. And here is my LinkedIn profile. You can connect with me, talk to me, or message me anytime. Okay, so what is the problem statement? So the manual process of peer code review or lead review for ABAP deliverables is labor intensive and inefficient when handling numerous reviews. This challenge is compounded by the need to adhere to evolving standards and templates used by consulting firm and clients. So it's very difficult to maintain that consistency and quality in the evaluation and feedback provided to the developers or clients. It's a big statement to make, but yes, as I'm also working in consulting companies supporting various clients, every consulting company has a different format for the code review checklist. And sometimes it's a bit outdated as well. Sometimes it's also updating with the latest standards. For example, we have seen how Clean ABAP has been pushed into the Git also, and it has significant advantages when it comes to follow the Clean ABAP, right? And obviously now Clean Core is also coming into the picture. So there are various ways. I mean, there are various new templates coming in, and when you are working in the large project, there are a lot of developers and teams. So this is a problem. I mean, you have to do it manually. You have to fill that Excel, which is also a manual process. So this is where maybe we can fit in GenAI in place of me going and checking each and everything in the code, whether it's program, class, function group, whatever it is. Then AI can do that job for me. And obviously, it will have a human oversight as well, that obviously I will get those pointers, I will review them and see whether they are making sense or not. And then I can sit with my developer. I can work with the team that, okay, how to improvise if AI is suggesting this. And obviously, it involves human as well in the loop. So what is the solution overview? It's a simple ABAP GenAI Copilot using Microsoft Copilot on Teams and SAP Generative AI Hub. So what it will do, it's quite simple. It will analyze your source code, generate the AI-assisted reviews. It will enhance the collaboration between development leads, managers, and developers. So if you look at the architecture here, so I'm on Teams. So I've seen in a lot of firms, Team has been used. It has been widely used. Okay. Then Microsoft has its Copilot Studio, where you can create custom copilots. There is a Microsoft 365 Copilot as well. And then they have their Power Platform, in which they have Power Automate with OData connector. And then it connect to the SAP on-premise solution as well. So if I talk in summary, I'm using Generative AI Hub directly in the on-premise system. I'm not integrating the AI core in Copilot Studio, Power Automate, or Data Connector everywhere. I'm using it directly in the SAP on-prem via ABAP. So it's a marriage of ABAP and AI core. And then I'm just I'm just using one Copilot on Teams where I will ask, okay, show me things assigned to me. And then, it will show me the list of artifacts which is assigned to me. And then OData call will go in the backend. And there I have prepared a utility which can, take the source code of the program. Obviously, there are ABAP statements available to do that. And then I'm running my context prompt that, okay, I have to review this program according to this criteria. So this is how it's going to work.
Okay, so I'm directly showing the demo. Give me a sec. It's not a real-time demo. I've recorded it due to certain restrictions. So I hope you will be able to get the gist what I'm trying to portray here. So now if you see now this is my Copilot on Teams. I'm talking to it. Hi. And then it will ask me, how can I help you today? Even I can send a notification to it, but that functionality is not right here. I mean, whenever we are done with the program, we can do it. Now it will show the development list. Okay, for which development you want to execute code review. So I've selected one item. It's a report. Okay. Then do you want to proceed or not? And then it will show some, yep. It will show some pointers of the code review, what it is using. If you see descriptive names, it is not using descriptive names. Boolean expression, positive condition. It will also give an example of refactoring, how we can refactor in an object-oriented way, because the program was written in procedural ABAP programming. So now it can send email notification or schedule a meeting as well, but here I'm just closing it. So it's a very simple to use. Okay, it will give you this review pointers, but again, you have to validate them whether they are making sense or not. So, and then you can send this to your developer, your team, that, okay, we have to fix these items, or maybe we can refactor the code if the time allows. Okay. Now, this is what is happening on the user side. I'm a user, I'm a manager, I'm a development lead, I'm leading the team. This will work for me. What is happening in the background now? So in the background, what is happening? There is a utility class which I've created. Obviously, it calls into OData. Okay, here I'm passing the artifact name. I'm doing the review as per the clean ABAP. I've enabled it for the normal ABAP as well, but here I'm doing it for the clean ABAP. And then it will run, and I will show it in the debug. Okay. And yep. So if you see, these were the pointers we were getting in, and I will send this back via OData back to the Copilot. So this is how it's working. Now coming back to my slide. So now what technical components I have used in SAP? Use of AI Core Extended Plan, because this enables the generative AI capabilities. Then I have developed a custom utility class, which I've just shown, which will call the AI Core API into a ABAP stack S/4HANA on-prem. I mean, we can do the same for ECC as well. Okay, if we are on ECC, not on S4. Integration of AI core service and ABAP that we can do. Then we can develop the custom OData service, which can use above utility class to pass ABAP artifacts like program, classes, function group, along with the code review templates to generate code review pointers by GenAI. So these are the components which I have used primarily. I'm not going to show how AI core has been enabled. It's a different subject which falls into the AI specifically. Then these are the samples of SAP components that I have used. If you look at here, this is the utility class where I have called the AI Core API within the ABAP code and doing all this activity. Okay, chat completion, if you heard about it. And then this is the context which I've set in SO10. I'm using SO10 here. Okay, so I have put all my checklist items over here. And even I can enhance it as per the latest trends also, even if I'm in the older system or in the newer system where I'm not aware of, or even there is no ATC check setup happened. And moreover, when we are using Teams or this Copilot, which I have created, I mean, even if you can do the review on your mobile without logging into SAP. So that your team can still move ahead, fixing those points, and work will not hamper. So that's why this collaboration is required between teams and SAP components. Then what are the technical components
being used in Microsoft. So I've created this custom Copilot via Copilot Studio. We can utilize GenAI features there as well. Obviously, there is a dedicated license for this. Okay, there are various variants of pay as you go. The way it happens in BTP, it has a similar feature. Okay, and then within the Copilot Studio, we can define custom topics. So in the video, you've seen that I was getting options. I was getting that look and feel, select the development item. So I've created kind of a workflow. So it can be created with the help of custom topic. And action is something where we are calling the OData. Then there is a Power Automate flow, obviously connected with OData. We need a little bit knowledge of JSON and PowerFX knowledge. PowerFX is Microsoft native expression, which we can use if we want to, just joining things, concatenating things. So it will help in manipulating the data which is coming out of OData. And obviously, JSON, parsing the JSON will also help by showing, for example, I was showing the pointers and bullet points, right? So that will also help. And then we have to deploy this Copilot on Microsoft Teams channel. We can directly deploy it. And obviously, we have to work with the IT team to set the roles and authorization trust configuration because you're logging in with your ID. Obviously, in the backend, it will log in into the SAP because you're working with SAP OData. So that configuration has to happen. We need team support into that. And yes, so this is what is primarily happening at the Microsoft side. Then these are the Microsoft components. If you look at this, I have created this Copilot and also given instruction that, okay, you should only respond and take care of code review activities. You should respond very formally. And basically, I have trying to design this Copilot only for the leads and managers who do the reviews, right? And this is an action. This is how OData connector looks like, and which can do all kind of operations if we want. Okay, but mainly I've used get and all, right? So these are the Microsoft components which we can leverage. Then what are the alternative or futuristic techniques for any ABAP AI use cases in on-prem, which we can leverage, right? So ABAP AI SDK is coming soon, which can smoothly integrate in AI core into S/4HANA with ISLM configuration. So we can use this intelligent scenario lifecycle management. It is already there from S/4HANA, I guess 2020 onwards, but now it will also enable us to integrate AI core, and there will be a ready-made ABAP AI SDK, which can be used in the backend for any kind of use cases or maybe doing automations. So currently what I've done, I've created a custom utility and do a lot of work to use AI core into the backend coding ABAP with the help of OAuth 2.0 credentials, and it required a typical setup. So when it will come from SAP, then it will be directly being used, I believe, with minimal configuration and coding. Then there are other platforms like Google, Microsoft itself, AWS, which have their own ABAP SDKs. If we are looking for third-party solution without SAP services, this is also possible. So we can use Google also. If we don't like Teams, we can use AWS platforms as well, right? Because they are also providing ready-made SDKs, which can connect with different AWS services, Google services, and yes, even Microsoft. Then there is a dedicated framework which can be used via BTP, which is called Bridge Framework, where we can, where we can integrate Microsoft, services with BTP. Then the Joule extensibility via Joule Studio can be leveraged on custom scenarios on top of backend applications via BTP. Currently, SAP is projecting Joule as a copilot, but it is not available in every product, especially in on-prem. It will come to private cloud edition, but yes, they are also giving us provision in future that there will be a Joule Studio through which we can create our custom copilot. So if that will happen, we can do the same with that copilot as well. But currently, I don't have any experience with it. I found Microsoft widely used, right? And then instead of holding on to the SAP solution, I jumped into Microsoft and
prepared this solution. But yes, if we will switch to the Joule Copilot in future, if customer is interested to use Joule, and then there will be a smooth communication between backend and we can create custom scenarios. And again, the data we will get from backend is via cloud connector, especially for on-prem and all. So we can do that. And even with, I guess, there will be Joule ABAP AI capabilities will come into ADT as well. So I believe we don't have to deep dive onto the code reviews as such. If we can fix it, the developer can fix it by themselves in ADT with the help of Joule, because it can do the review, it can do the auto corrections with the help of Joule. So that will also work for us. But let's see how soon it will come and how it will be used. Then there is an announcement from SAP that there is a Microsoft 365 integration with Joule, which will be a bi-directional. We can leverage Joule Copilot, we can leverage Microsoft 365 Copilot. So they have an agreement. It can be used. 365 will integrate with Joule, and the communication can be smoother. But I believe it will be mainly happen for the cloud products. I'm not sure about the on-premise at the moment, but yes, these are the possible alternative solution which we can think of, or futuristic techniques which we can leverage for any use case for on-prem as well. These are the links which I have put in my slides which I have also used in preparing this solution. And yes, we can refer these links and also find the latest news in this link on the ABAP AI, what is coming, what we can potentially use in future. So all this link will provide us the information. Then thanks all. So I am ending my session. I hope you like it. And I'm still working on this solution. Currently, it is not fully completed. That's why the demo was presented in a video, not live. And obviously, my belief is that there are various ways to achieve great solutions in open source, but my first love is ABAP. So thank you very much. And yep, over to you, Domi. Yes, thank you very much. A little bit faster than expected, but it was cool feature. Okay. We will see us later in the Meet the Speaker session. But to me, I have one question right now. There are a lot of different technologies, different languages, different platforms used in your scenario, and also shown as different possibilities. How long did it take you to find out what's working, what's the best, and to learn all this stuff you need for this demo, for this solution? Do you have a rough estimation? Yep. This whole solution, I can say that 15 days max, because Microsoft was already there. I'm sorry, but I'm using Teams much more. And and moreover, at the Microsoft side, we don't need any special programming language knowledge here. It's all low code, no code. So you just know about bit of configuration, and as I mentioned, little bit of JSON and PowerFX expressions, right? And AI core is something which is, I think, available from a long time. And the way we call any APIs, right? REST APIs into ABAP. So it has a similar integration. So and that's why it took around 15 days, I would say, roughly. But still, it's in progress, because my belief is that you just cannot use AI and these Gen AI for a single use case, right? Because you are purchasing the service, you are purchasing the Copilot Studio. So you should have more use cases in actually, leveraging this. And moreover, cost is something which comes into my mind as well, because until unless we don't have really useful cases, then it doesn't make sense just to work on one. So I'm still working on a lot of use cases. So I hope I will stay onto this, but I have to see what SAP is giving us in form of a Joule Copilot and how much it can be used. And, so still working on it. So let's see. Okay, cool, perfect.
So also as a hardcore ABAP developer, it's possible to build such solutions. This is good to hear. So then, thank you. And now we have a short break. Our next session starts at 10:40. So you can grab a coffee and we will see us in about 20 minutes. So thank you and until then.
So, hello everybody, welcome back. I hope you enjoyed your coffee. Hello, Simon. Are you there? Hi. Can you hear me? Hi, Yeah, can you hello. hear me? Yeah, perfectly fine. So, we have 1 more minute. I thought in the beginning, as we had some technical problems in Mannheim, that we will be late today and we will have a delay, but it's perfectly fine now. We are on time. So, then let's start. Now I'd like to welcome Simon. He will show us how to build a CI/CD pipeline in ABAP on-premise with GitHub Actions. This is actually one of my famous talk of today. Based on the idea and the hard work of people like Lars Vam, Marc Bernard, Christian Günther, and many other contributors who built stuff like ABAP Git, ABAP Lint, ABAP OpenJax, and lots of more open source stuff in ABAP. We can now leverage these projects and build our own solutions. And I'm really happy that Simon will talk about how to use this stuff and how to build CI/CD pipelines on-prem. And I hope, Simon, you're ready. And Yeah. the stage is yours. All right. So you can see the screen right now. Yes. All right. Thank you for the introduction. Hello, everybody. My name is Simon, or Simon, whatever you want to call me. And thanks for joining me and giving me the opportunity to give the speech. So the topic of this session is about, like Domi said, making an on-premise ABAP CI/CD with GitHub Actions. This is going to be a live demo, so hopefully the PC is not going to blow up on me, but we will see if everything works fine. Before that, though, I'll just have a few slides that will help me introduce the topic for everybody. So a quick disclaimer, I'm not going to go into much details of a lot of stuff you're going to see in the demo. I just cannot fit everything into 50 minutes. But this session is based off a blog article that I made not long ago, a while back on ABAP on the SAP community. So if you're interested in the topic and you want to get more into it, there's a lot more in the article. So I'm going to start off with asking you a question. So whenever you're ready to make a new update for your software library, whatever it is in ABAP, what is your task list? What are you going to do to get the update in your system ready for production? So this question is actually very important because it's going to be the key to the topic of today. We want to make this update not break things that already work in our system, obviously, and it's not as easy as it sounds. Obviously, there's a lot. Sometimes these types of updates carry a lot of new features or bug fixes. So obviously, be careful of breaking changes that people assume that are already working. We then want to make this update as easy as possible because maybe you have a situation where you have a lot of customers that you want to get your update to, and obviously the harder it is, the more time consuming this task is, the more it's going to be painful, to put it in an easy way. Developers are just there to make code, that they don't want to go through troubleshooting for these kind of things. And maybe optionally, we also want to make this automatic. That will be a cool thing. And obviously, we also have to consider that we don't want to break our business during any of these operations. So
with this question, let's see if this thing goes away. Okay. We're not the first person. I'm not the first person to ask myself these questions. This is already discovered in the development board. Let's put it this way. And the solution is CI/CD. It's basically just a combination of best practices and operation that you're supposed to do in order to make this type of operation, so making an update as smooth as possible. So this is CI/CD. I think you've seen this this schema, whatever you want to call this image. I think you've seen it a million times. I'm sure you've seen it a lot of times. And yeah, this is CI/CD. I'm not going to get much into detail again. There's a lot of documentation online. I cannot fit it in this presentation. But I made a few examples of tools that you might use in a CI/CD solution if your environment is not ABAP. So, for example, you would have the code stage. You would use maybe Git if that would be a suitable solution. So you would have GitHub or GitLabs. In the build step, you will have software that will help you build like Gradle or Webpack. For a test, you would have some other type of software that will make automatic tests. In this case, I have Jest and JUnit. And then you have the release and deploy stage. And again, you would have some tools that will support that. But then again, we are at the ABAPConf. We make ABAP code. So obviously, we want to know how about ABAP. Like this is also cool. Again, we've seen it a million times, but nobody says anything about ABAP, right? I haven't seen anything about ABAP online. In fact, I had a hard time coming up with a solution for it because there's not much information online about this. You would have to study each one of the software that I'm about to show you in detail to get to an actual ABAP CI/CD. But thankfully, like Domi said at the beginning, the .abap community or the open source community, whatever you want to call it, came to the rescue. So I advise you all to go to .abap.org. This website is basically an index for open source projects. And you can find a lot of stuff that you probably think that it was not even built for ABAP. I assure you that. And all of the projects that you're about to see, or the software, let's say in this way, that you're about to see are open source for the exception of like one, but we're not going to see it today. So this is the solution I came up with. Well, first of all, obviously this is just an idea of CI/CD. It's not anything, it's not, you can change whatever you want if that's the case in your project. I decided to start with ABAPKit. If you don't know ABAPKit, I'm sure everybody knows ABAPKit, but if you don't know it, it's basically a Git client for ABAP. Its job is to bring SAP objects into Git. And the Git is basically the starting point for every CI/CD. So ABAPKit does the job fantastically for this task. The build stage, I think the build stage in the ABAP world would be the moment you release a transport request. At that point, whatever code you have, it's inside of in a binary form. Let's say it's a binary form, and it cannot be changed. So it's basically a build if you wanna see it that way. When it comes to testing, you can have obviously tests that you would run manually, but in this case we're talking about automated tests, and there's an actual ABAP SAP solution which is ATC. We're not going to see it today, but just know that it's there and it could be used if you want it. What we are going to see is ADASH and ABAPLint. Those are two projects, open source projects, just like ABAPKit, that will help you with automated tests. ADASH is for
unit testing, and ABAPLint is for syntax check. For the release and deploy stage, I'm happy to introduce for the first time in a live demo a stable release of TRM, which is a project that I've been working on for the past year, basically. And its job is to get your development from one system to another. So this is why I chose it for the release and deploy stage. I just have a quick slide just to I know if you know ABAPKit, I know you're probably asking yourself what's the difference between ABAPKit and TRM, because basically the concept behind it might seem the same, but it's actually very different. If we look back at this schema, we can see that ABAPKit is for the code part, or code stage, whatever you want to call it, and TRM is for release and deploy. So it's very different in a lot of reasons. And the first one is that ABAPKit is basically a serializer and deserializer for development objects, while TRM uses SAP standard transport request and TMS. So basically, TRM gets the build in your system, while ABAPKit gets the source code into your system, if this representation makes sense to you. Then again, you could use ABAPKit for the release and deploy, but ABAPKit, in my opinion, and I think that's the philosophy behind it, it's not built for the release and stage and the release and deploy, stage. Because it's just missing some things that do not fit the description of the release and deploy stage. But it's fantastic for the code stage. And other differences is that ABAPKit uses the SAP GUI, while TRM is a CLI project, and ABAPKit uses a Git repository and TRM a TRM repository. All right, so we're about to get into the demo, and I'll start off by introducing the landscape of this demo. I'll have, in my internal systems, I'll have an A4H central development system, and then I'll have two customer target systems. Well, one customer target system and one quality system connected to it in the landscape. Basically, what I'm going to do is make a new feature to an application that I previously built, and I want to make this update available for all my customer systems. So what I want to do is with ADASH and ABAPLint to make sure that my changes aren't breaking anything, and I set up some syntax rules for my project, so I also have to check that. And when everything is ready, I'll deploy my release into a registry, and having a release with a version basically says I guarantee some features and some not if I make a release with a version. And also I added the stage to automatically update my customer system, but this is obviously optional if you want it. Another disclaimer about the demo is that obviously this is just a test case, a demo case. It's nothing too serious, you know. I decided to put a few common use cases, just so that you can understand the potential of this in an actual real life scenario. So, for example, having a library update on all of your customer systems. I'm sure everybody in their company has a library that they use on most of their customer systems. Or again, keeping track of what versions installed on each of your target system, or even just having a library or a software ready for install at a specific version. And also the upgrade or update, whatever you want to call it, procedure is going to be a new standard basically when you start using these kind of tools. All right, so I can get into the demo right now.
I'm starting off with a Git repository that I made. Let's see if I can move this so you can see better. So this is a Git repository that I made a while back. Well, yesterday. There's a README and whatever. I'm going to update this at the end of the ABAPConf. But what we're interested in is this folder. It's the .github folder. For those who don't know, basically on GitHub, this folder is some kind of property, or you can put some files for configuration of your repository. And in this case, in the workflows folder, I have 3 workflows. So the first one is the A-, and this workflow is going to run unit test for my package. We'll get into it later, but as you can see, A- is basically just a command line tool. So it works very well for a CI/CD environment. Then I have publish. This is for when I make a release. Again, we will get into it later with TRM, and we can have maybe a more in-depth explanation. And same thing goes for the install workflow. So another thing I want to show you is that I have a branching strategy set up for this repository. So if I go in branches, the main branch is locked, and that means that I cannot create any comment to the main branch. You can see it means this require a pull request before measuring means that I cannot make any comment to it without a pull request. And that is going to be handy later on with the unit test that they have to pass in order to approve a comment, basically. So yeah, now I can show you the actual ABAP code that we're going to use for the demo. Nothing too crazy. It's just a report that I made. Let's see it in action. It's going to validate VAT number. It's just a regex. It's not an actual check, but the idea is if I put anything in here, it's going to say it's not valid. And if I put something that the regex is okay with, is going to say it's valid. And the regex is very simple. It's just IT and 11 numbers after that. So this is the report that we have. Obviously, in a real life scenario, the thing will be more complex, but you get the idea. And the first thing I'm going to do is, and this is the package, by the way. First thing I'm going to do is open ABAP and create the first comment. So I created the repo. You go new online and you fill up this form and you create the repo. I already did it. So those are the files that ABAP is going to make on my Git repository. So the class dev-c, my dev class, and my program. This is the class, by the way. Let me show you real quick. So the class is whatever you saw before, valid and valid, with a test class that we'll get to it later. I can make the comment, so I go into stage, add all, and comment. I'll add a comment like first ABAP comment. Place my email. And again, I cannot make any comment on the main branch, so I would have to use this option and create a new branch before making the comment. So we can see that there are no differences anymore. And if I go into Git, I can see that ABAP had the region pushes. So if I go in here, we can see that there's source code. Another thing you might notice is that something is already running in the background. You can see pending here. If we go into actions, A- is already running and checking unit tests. So what's going on is my package, so it detects that my package as unit test, and
that would be this method, is the verify method. If I go into test classes, I have 2 unit tests. So one for a valid VAT number, one for an invalid VAT number. If I go into here and run these individually with the unit test tool in the ADT, everything turns out to be fine. So I have 2 example VAT numbers. One is valid, one is invalid, and both are okay. So what I expect from my GitHub action is that everything will be fine. And in fact, everything is fine. If we can see, if we go into detail, we can see that A- says that the package is valid. So this is basically what A- does in the background while we make a commit. And in this case, I'm opening a pull request from the branch I just created to main, so we can get the code into main. Another check that is running in the background that we just couldn't see before is ABAPlint. So ABAPlint, this is the tool, has a cool feature called the ABAPlint app. So you can install this into a repository. I did that earlier, and you basically get ABAPlint into your Git repo without doing anything else additionally. And there are a lot of rules you can set with your syntax on ABAPlint. In my case, it was just a very simple rule. Let me show it. I just wanted to check that I had no space without no space before dot. Sorry. So that was just the rule that I decided to use. But there are a lot of other rules that you can check. So let's approve this pull request. We made the merge, and now on main, I have the source code, first ABAP comment. Now that I've done my first comment, I can also come back on branches and say that I need my status check to pass before merging. So this is very important. We can say that A- is required. So without the unit test passing, there's no way I can merge a branch into main. All right, so now let's pretend I'm making a change to my code. So I'm going to class and I want to change this message. Let's say that the message VAT number is not valid, now becomes congrats, VAT number is valid. And let's pretend that while I do that, for some reason, the developer is going to break the method. So I'm going to add a space before the dot just so I can get ABAPlint to signal that this is an error. And I'm also going to change this from 11 to 10. And at this point, the program is broken. So if I go into the report real quick, and I run this, at this point, I will get an error if I run this. Now, we don't know if we don't know if the end user is going to actually test this. So we obviously have a unit test for this that we can run. And this is going to tell us that the VAT number was expected to be verified, but is actually not working. So if I make a comment on the repo at this point, I'm going to refresh. I'm going to see the changes. And I call this, sure. And I make a new branch. So I go back into GitHub, and again, I can do a compare and pull request. I create the pull request.
But we can already see that ABAPclient is telling us that we have a failing task with one issue. And the cool thing about GitHub is that I decided not to allow any merging without all the status check passing. So I can't physically merge this at this point. And also A- is failing. So if you go into the details of both, you can see that A-, just like the ABT, is telling us that the VAT number was expected to be valid and is actually invalid. And if I go into ABAPclient into the details, I have a space before dot error, so it's telling me to remove the space before the dot. And ABAPclient is actually kind enough to tell us where the error is, so I could just make the change on GitHub. So the developer is informed that his commit is breaking something, and you can come back to the code and fix it real quick. We're going to make the commit again. And this is going to update instantly, as you can see. Now, this time, ABAPclient is going to be successful because we removed the error. And if we refresh this, the message is not there anymore. If you go into the detail of A-, this time, A- is going to pass all the tests. So if I come back, at this point, I can merge the pull request into main. So I'm going to do that. And basically right now in the main branch of the repo, we have code that we know for sure that is not going to break anything that was previously working. In this case, the verify VAT number method. And also has the new feature. So we have a new message when the VAT number is valid. At this point, we basically are ready to make a release for our product or library, whatever it is. So this is the TRM part. So I'm going to introduce it real quick. TRM is CLI tool. So I have it installed in my system. Documentation about TRM still has to be, it's out there, but it needs some work. But basically TRM is a CLI command. If I run this, there's a lot of options that you can call. The command that we're going to see today is list. Basically is a list of packages that we have installed. In this case, A4H, which is the development system. I'm going to run this. And you can see that I just have 2 packages installed. What I'm going to do right now is create a new release. And this is going to trigger the publish workflow that we have here. So this is the action. And basically, it's going to publish a new release into the registry. So let's just do that, create new release. We're going to give this release a version, so 1.0.0 is okay. And we'll create release notes. All right, if we go into the actions, TRM is now publishing the release. Another thing I want to do before I get into the end of the pipeline, I'm also going to check RST, which is the customer development system or the target system of our project. And on RST2, you're going to see that I just have 2 packages. So right now, TRM, without getting into detail of the magic that goes behind it, is basically publishing the package. It's going to check for dependencies too. We're going to see that later if we still have a few minutes left. But it's generating transport requests and publishing them into the registry. So let's give it a few seconds.
First release is successful, and the second one too. All right, so as you can see, the package ABAPConf is published to the registry. If I go to the registry, let's refresh this. Here it is. That's the package. Another thing that we can check is if we go into RST, this is RST, and if I try to search for the package, we can see that it's not installed. We are now running the install workflow. So this is going to bring the package that we just made into our customer system. So this is going to be a little bit slow. So while it does that, let's just check that A4H now has the package published. So as you can see now, we have 3 packages. So the ABAPConf package. And again, it's not installed on RST yet. So if we go here, we have 2 packages. So let's wait a few seconds for the install to finish. And this step takes a little longer because RST basically we're proxying the our internal system to GitHub, because you obviously need some sort of connection from GitHub to your SAP system for this to work. So this type of proxy is takes a little longer than the publish. All right, so now it's starting the install process. So basically, again, the registry contains the actual transfer request. You can download this yourself. And there's basically the transfer request of the project that we just built. And now it's importing into the target system or the customer development system. All right, so it's finishing. So obviously with warnings, but you know, SAP. And that's it. Basically, we installed a release, and again, I cannot stop saying how important it is to make releases about your projects. A release is a version. It's a version of your package, so you know that a version at that point in time has certain features that you assure are working, and more so with unit testing. And we now know that RST has ABAPConf installed at the version 1.0.0. And if we go back here and we do the TRM list on RST, we now see that ABAPConf is part of the packages installed on RST. In fact, if we check this real quick, we can see the package is actually on the system with the source code that we saw earlier. Another cool thing that you might have seen here in the log is that it generated a new transfer request, this one, and I'm going to show you what that actually means. So if I go into the system, this is RST, the customer development system.
This is the new transport that it was generated on RST. So the thing is, what you want to do is get your development across the customer development system. You don't want to automatically get into quality or even worse, production. I don't think that's a best practice. Nobody thinks it's a best practice. So obviously you want to get your development into the development system. The TRM helps you out with that because it's basically going to generate a new transfer request with everything inside of it. So you can see that we have the program and the class that that contains all the business code. But the cool thing about this transfer request is that it's already ready for transport to my quality system. So let's open up my quality system. Let's see if the connection works. It wasn't working earlier. Let's go like this. All right, so this is RGD. If you remember the scheme I showed you earlier, this is the quality system of the landscape. And again, I can do the same command, TRM list RGD. And this time you can see there's actually 0 packages. And the cool thing is that you don't need TRM in your quality system. If you think about it, TRM is just a utility to get your packages across your development system. So you don't need TRM in your quality system. It's actually, in my opinion, bad practice for security reasons, sorry. So RGD doesn't even have TRM installed. If we check, there's no TRM backend package on RGD. That's searching, but there's not going to be no results. There you go. And what I'm going to do is get my transport request in my quality system. This is the same practice that you will do normally. So let's go into STMS, RGD. Let's refresh. Here's my ABAPConf package, 1.0.0. Let's transfer this. Let's go into RGD, again, STMS. RST, refresh. Oh, sorry, RGD. And import to do that. So now let's wait for the import to be in my quality system. This is, normal procedure. I'm sure everybody has done this millions of times, but okay, so it's importing. There you go. We can actually see it on RGD that our package is there. If we start, there you go. Italy that we have the program on RGD. So now it's in quality. And again, at this point, I can do TRM list. Remember, RGD doesn't have TRM installed. But this time, we can see that even RGD has ABAPConf at the version 1.0.0. Now, we still have 10 minutes before the session ends. So this was the CI/CD part of the session. If we want to take it a step even, if we want to add just a little bit of complication, we can see what our dependencies are handled. This is, I think, it's fundamental in the CI/CD because we know how ABAP works, and inevitably we're going to have dependencies with our package, and imports are not going to work the right way.
So let me show you what I mean with dependency. I actually made another package. Let's close everything so we don't get confused. Which is called dependency, and it's basically just a method that has a display pop up. And I'm going to create the dependencies. So again, we can see that we have the main package, which is AC24 Italy VAT. And if I go into the actually program code and add this class as a dependency, so not right. With same input. I run the program again. Now I have a button called View Data, and it's basically just a simple pop-up. But what I essentially made right now is a dependency, because basically my Italy VAT AC24 package will never work on your system if you don't have this class. And this class is part of another package, which is called Italy VAT AC24 dependency. So if we just install this without this dependency, we're going to get the transfer request RC4. So it's basically going to go red in our transfer request buffer. So let's see how TRM handles this. And again, just like ABAPKit and ADASH and ABAPLint, those things are standalones. So I'm going to show you how it would work without the CI/CD. So I'm going to run the command publish ABAPConf 2024 1.2.0. Let's make a new version of it. So A4H is our central development system. I'm going to use TRM. This is the package name. And as you can see, it's telling me, it's giving me an error. So I cannot publish this because there's a dependency in my package, and I need to resolve this. So basically, I'm going to publish this one first, and then the Italy VAT AC24. So let's go 2024 ETST. And all of this you're seeing right now, it's not part of the CI/CD, but obviously it will work the same in the CI/CD. So the end result would be an error basically in your CI/CD step. And the cool thing here is that dependencies are automatically detected for a lot of the objects that we commonly use in ABAP. We could manually edit dependencies. And another cool thing that TRM does is basically give SAP dependencies. So if we just look, the VAT display uses these objects, and pop up to inform the function group of this thing. So it's as expected. So let's give a short description. Sample dependency. We don't need to do any of that. Let's just go. We don't need any customizing. And now we're releasing. This is the same step that we've seen in GitHub. Now it's done on CLI, but it's the same step. So now we can go back and publish ABAPConf 1.2.0. And this time it shouldn't tell us any error. So let's see if that works.
Okay, as you can see, the package has one TRM package dependency, a 5 required SAP objects, and it's telling us that the dependency is ABAPConf 2024 1.0.0. That's cool. We're all good here. Let's publish again. And now we have 1.2.0, sorry. So if we go into list for A4H, Central Development System, we can see that, well, let me just adjust this. Okay. We can see that A4H as ABAPConf 1.2.0. If we run the same command for RST, our customer development system, we can see that the version on RST it's 1.0.0. So this is fundamental. You know, if you need to update a package with a new feature, you always need to keep track of what your customer version is. And we could do the same for RGD, and we would have 1.0.0 like we saw earlier. So now we can do TRM install ABAPConf 2024 on RST. So we're going to update RST. And as you can see, there's a dependency. So basically, it's telling us there's one missing dependency to install before I can continue. And that dependency is ABAPConf dependency test 1.0.0. Do you want to install? And I'm just going to say yes. I'm going to call it the same way. I need to change the name. And now I can continue with the install of the update. So Italy VATAC 24 is the package. There you go. So now if I go into RST, you can see that we have imported the 1.2.0 and also the dependency. So if we were to go into the report, so it's VAT, verify, execute, view data, we have the display. And again, TRM list for RST, which is development system, will show us the updated version, hopefully. So yeah, we have 1.2.0 and the dependency. We haven't imported this into RGD yet, which is the quality system. So if we run this, we're going to see that the versions are different. So here we have 1.0.0 instead of the 1.2.0 that we have in development. And that's pretty much it. So we have a CI/CD. We've seen how unit tests are performed before making a release of our package. And we've also seen, we've also seen dependencies with packages and how they can affect your pipeline if you were to run the same thing, not in the CLI environment, but in a pipeline environment. And yeah, that's pretty much it. Let's see how we can stop this. Perfect. Thank you, Simon. So really cool stuff. I really hope this will encourage more developers to use ABAP Git, to use ABAP Lint, and even more important, to write more unit tests. So thank you very much. We see you in about an hour at 12:20 at the Meet the Speakers. All right. See you there.
Thank you. See you there. Bye. Have a good day. Bye-bye. Ciao. So, okay, I'll wait one minute. Hello, Robert. Hello, Octavian. Hi, Dominic. Hi, everyone. So, now we have the last session before the lunch break, or the meet the speaker session and then the lunch break. And this session comes from Robert and Octavian. They are talking about a very important topic for all of us here at the ABAPConf. They're talking about lessons learned building a product on clean core ABAP on S/4HANA public cloud. So keep the core clean, keep the core lean. This were buzzwords some years ago. But what does this mean? What does this mean for us as an ABAP developer? We had no real idea back then. With the new ABAP cloud concept and with the three-tier model and RAP extensibility and stuff like this, we get a better idea of what clean core means. But is this really suitable in our daily work, in our day-to-day work? I'm not really sure. So that's why I'm really happy to hear about a real-world example and what issues and maybe surprises comes with that. So, and it's even in a really restricted version, so it's at the public cloud version. And yeah, with that, Robert and Octavian, I hope you're ready. It's your turn now. Okay. Thank you. So I will share the screen. Let's look, and So welcome everybody, and of course the ABAPConf team for having us here and give us the opportunity to share our knowledge with you. My name is Robert Eijpen. I'm a strategic enterprise architect and also SAP mentor. And I will do that session together with my colleague Octavian Savu. And yeah, we hope that we can bring our knowledge we had for 1.5 years now building a product on a public cloud to it. And yeah, I hope that you will join the session. Okay, so we will do a couple of things we want to share with you. We saw an opportunity to build a product, so that was our first thing. And of course, we want to do that with ABAP Cloud. And yeah, when starting that with ABAP Cloud, of course, you will have some troubles, you will have some faults, and yeah, we will share that with you. And then I think the main point of this this presentation is that we want to share the challenges and workarounds we had to do to make it to a real product, and of course some takeaway points. So if you look at S/4HANA, we saw also a couple of sessions before S/4HANA extensibility options. Then you will see that nowadays, if you have an S/4HANA system, you have really a lot of ways to extend your system. But as mentioned also in the presentation of Karl Kessler, if you have extensibility options, you use the key user extensibility option of the low-code part. That is hard to do that for partners, so we have to stick on other solutions. So we evaluate that one, and then we saw we have 5 different opportunities. So of course, most of the SAP partners will start with that. They can use the APIs to connect to the S/4HANA system. But yeah, a lot, if you look at S/4HANA Public Cloud, a lot of actions are reacting on events. And that's already harder to get them connected to if you want to go directly. So of course you can use the integration suite, but also in that perspective,
not every big customer will have an integration suite. So that is also limited if you want to have all the customers connect to your solution. And then, of course, you have two other options: SAP Build Code, where you are doing it in a CAP development on the NetWeaver or on the BTP stack, or you can go to ABAP. And when looking to all the options, we at the end choose for ABAP. So, and of course, we have to go for the newest ABAP, because in an S/4HANA public cloud system, you only have ABAP Cloud, and also on the BTP, you also only have ABAP Cloud. So for us, it was very important to understand what happening in that perspective. And then, of course, I started in 1996 with classic ABAP, and we had a sub-basis layer below it. And ABAP evaluates a lot of times. And a couple of years ago, SAP made a decision that they will go with ABAP Cloud, and that they will wrap old objects and will restrict access, and also will go away from the objects which are obsolete. And so from that perspective, it is a restricted release, and we want to look if we can build our solution on top of that one. So SAP started with the ABAP Cloud on BTP in 2018, and then it brings it also to the ABAP public cloud as an embedded option, and also bring it back to the ABAP private cloud with an early release of that one. So if you could go look into the applications itself, then what will happen? So you will see we have the private cloud edition of SAP. There we still have those old code, but a lot of those code will not be available anymore in the public cloud environment. And on the other hand, on the public cloud environment, you see new innovations which are not available yet on the old S/4HANA public cloud, private cloud edition. So we have to look at if we want to build some solution and we want to have that one on both parts, we have to look at what will be then the best way to do it. And there we found out that ABAP Cloud will be the answer. But as mentioned, you also have some restrictions over there. But that's the place where we have to build our new custom code and add-ins to support both applications. So if you look a little bit to the shift to the cloud, then you see little things which are happening. So if you came from ECC, which is my background and also Octavian's background, then we saw that you have on-stack development. You have a lot of partner add-ons which are built on top of that stack already in classic ABAP, and you have to certify your code. And of course, every year you get new features by an updated ABAP stack to that one. But if you go to the cloud and S/4HANA system, then you see differences between those. Sure, you have on stack, and with the BTP you also can have side by side. But also for partners, there's a new opportunity, because you can go in a SaaS model if you go to BTP, which of course you don't have that if you have that on your on stack situations. So also in the delivery, you have some differences, and also on the update of your ABAP stack, there will be a difference layer to that one. So when we saw this, we saw an opportunity for us to look into that path, because existing add-on partners already have their code, but written in classic ABAP, and they have to share their code to ABAP Cloud. And on the other hand, if you look at the strategy of SAP, they want to have more and more partners coming into the cloud area.
So other cloud vendors can quickly enter the SAP partner network in the future if you are on the cloud. So, and that was what we saw. Okay, there's an opportunity definitely for the second part, because those cloud vendors, if they want to connect to an ABAP system, then they have to know a lot of knowledge, and they have to know a lot of resources, and also a lot of the developers have to learn that restricted ABAP to that one. So we thought about helping those cloud vendors by an OEM product we built to make a connection. And the idea behind it was not running it only on S/4HANA itself, but also bring it as an add-on of a B2B product side by side. So, and that's also what SAP delivers now. You can have your code line as a customer, you can build it as an add-on product, but you also have the opportunity to run it on the B2B and then connect it to your S/4HANA systems and provide it as a partner, as a SaaS solution. So we say, okay, we will build this product to help other companies to connect to S/4HANA on-premise and in the cloud. But yeah, where to start? Because if you are starting with building S/4HANA applications, then of course you should start somewhere. And if you are an early adopter, you don't have a lot of things already documented. There are no trainings to that one. So for us, when we start 1.5 years ago, it was just the feeling you see over here. You jump into the depth and look where all will happen. And of course, we know the old ABAP. We're also feeling sometimes that we are in jail because we don't have the possibilities. We know that possibilities are in that system, but they are not released or they are not there. So that's a strange feeling if you say, okay, I know this could be in this system, but it's not there already. And of course, you have to, you learned a lot in the past, but you have to think about what you need in ABAP Cloud and what you have to forgot now because you cannot do it anymore at that way. So it was for us really a challenge to become from an old classic ABAPer to doing the new stuff in that way. So because there are a lot of things you cannot do anymore if you move to ABAP Cloud. So for example, the tooling shift. So you don't have any access anymore to your normal developer workbench in your ABAP sub GUI. You can use any old UI technologies anymore. You have to go for Fiori and Fiori only if you are building an application which you want to be cloud ABAP of clean core ABAP ready. You can have any ABAP reports anymore. So you have to use an ABAP class and implement the main to run that one in your tooling. And you cannot access tables anymore directly. So you have to learn that new RAP model and also the CDSs, which are only released, you can use. So that are really restrictions you have to do. And of course, a lot of syntaxes are obsolete or replaced by new syntaxes. So besides, you have to forget a lot of your old things. You also have to learn a lot of new things to come into the clean core ABAP environment. And if you look at that one, the main stream you have to learn about is about the RESTful application programming model, and not only the techniques around it, but also the tooling around it, and also the quality, for example.
If you cannot do it in a CDS, then probably you have to go one step deeper, and you also have access to the functionality of the HANA-DB, which is below it. And of course, you have to think about how you are using also other sources, because you are in the cloud. So it's not only restricted to your own environment, but you also have to find out which applications, which functions I want to use externally. So there's a lot to learn and a lot of things to do. So, and yeah, if you look at the syntax, sometimes that's just a labyrinth for us. The shift, you look into the S/4HANA public cloud system, and then you say, okay, what is written there? Because they have a lot of new syntaxes, which we are not familiar from the old days, and yeah, they are there, and you have to learn them. And it's even more complex because at the past we had, for example, our function modules, we had our classes we know, and they now rename them or do something with it. So here are a couple of examples. Of course, the classic ABAP and now inline declaration, where you have to know, but also that you have to know that the type of it is different depending on your quotes. The select statement is now more restricted, and you cannot access your tables anymore. So you have to find out which will be equivalent of your table in the CDS. Also, if you are using field symbols, then you see there's a new syntax, but it was very hard for us to find out what was the real syntax, because it was not that well documented to that one. And then they have new libraries, and SAP in the cloud is promoting the XCO libraries. But yeah, there you see that you have multiple options for the same thing, which was very easy in the past. But you cannot do that easy anymore if you go to ABAP Cloud. And of course, if you are working with business objects, yeah, we have now in REP, we have commit entities. And in the old days, we only had commit works. How does that work, and how do you work with that? And also a lot of the DDIC artifacts are cannot be used anymore because they are obsolete. So for us, it was a lot of learning curve to go through this one. And what's very important, there are a lot of functions we know from the old days, but they look a little bit like the same, but not exactly the same. So those statements and libraries, you say, okay, I know the libraries about using HTTP, for example, and then in ABAP Cloud they are renamed by Web HTTP, for example. So keep in mind that you will not get directly access to your old classes and to your old information. So, and SAP wrapped a lot of stuff. So, for example, ABAP classes and function modules, they are wrapped and replaced by other libraries. You don't have access to BGRC anymore. So they have a BGPF framework, but that's not finished yet. That is in process. Background jobs, you have to think about, but there's now application job frameworks, and you have to think about how you can use that one. Your tooling is shifting. Application log is differently. Also, your transport mechanism, you have the same TMS as you had in the past, but you also have now Git to solve things. So that's really some strange or some modifications, some new things you have to do. So, for example, SAP deliver now also multi-auth capabilities. And that's meaning that partners, and that's very interesting for small partners, that they really can dispatch their software out to customers just by Git. So you don't have to certify your solution anymore. If you use this multi-auth delivery, you get the possibility to bring small pieces of code and bring that to the customer. But of course, that comes with a price. And that's meaning that your code
because it doesn't have to be certified anymore, you should write that in clean core ABAP. And there's one thing I learned a lot, if you are working in ABAP Cloud, that's not by default clean core ABAP. So, and that's the reason about that one is that if you are doing A2C check for partner artifacts, for example, you get a lot of results which mention you have to add a pragma over there, or you have to reface your statement because it should be the new statement. So, but SAP is helping a lot with that. If you look at the clean ABAP site guidelines, the EDT plugin for ABAP Cleaner, and also ABAP will help you, SAP will help you more and more to create a unit test. And yeah, if you look at what's coming with Joule, then I think that's one of the biggest advantages you will get with Joule, that you can generate automatically ABAP unit tests for that one. So that was our feeling. That was our learnings as a person. But of course, if you do this kind of projects, you always get those challenges. You get those restrictions, and of course, you have to do then your workarounds to get it solved. So one of our workarounds was that we want to run our product on the different ABAP cloud environments. But as shown before, if you look at a life cycle of a system, it's different. If you look at the BTP, that will be updated every 3 months. So you will find a new code. But of course, on the other hand, on BTP, you also cannot use the artifacts which came from your S/4HANA solution below it. So on one hand, the biggest innovation sit on the ABAP cloud on BTP, but of course you cannot use there all the capabilities you have in an S/4HANA cloud system. But if you go to the S/4HANA cloud system, even there you will see that there are some topics, because the S/4HANA public cloud edition will be updated every 6 months. So every half year you will have the new capabilities. But if you look at private cloud, then you have to wait 2 years for it. So from that perspective, that was for us, something to oversee and also to look at. So what we did, we don't want to build our product every time again and again. And of course, in private clouds, you also have the possibility, if it's not ready yet, for releasing your project, and it's not already ABAP Cloud ready, then you can fall back to the classic account using a 3-tier model. And for that, we make a decision that we say, okay, we don't want to build our product again and again for that one. So we take an intermediate layer in between where we develop our artifacts. So we didn't use SAP artifacts directly, but we use an intermediate layer in between. And because we want to be ready, we choose to start our developers on the public cloud edition, because we are thinking in the idea, if we are finished with the product, then in 2025, when S/4HANA private cloud will be on the same release, then we can directly also bring that product also to the private cloud. And of course, we can downport it also to the BTP, because there we already have all our solutions or all our ABAP statements over there. So then we say, okay, we also want to have it event enabled, and there we found out that in our test and demo system, there was no event possibility available. And in your license you have it, but it is not by default available. So we have to request that using an SAP ticket. And in our solution, we also using that we want to inform people using our alerting engine. And then we had a class
which we implemented, and we say, okay, it will work, and it did get any error, but at the end we didn't get any email out of it. And then we found out that we have to do a little setup to do it, but that setup is cost a lot of steps. So if you want to send out email, look at that SAP note I written over there, because you have to do some configuration, but you also have to interact with SAP to make some changes in the system of SAP S/4HANA Public Cloud itself. So, and of course, in our solution, we want to show some application log settings, and that, of course, there is a standard application for application log to use. So we built our Fiori app, bring into the standard OData service, which was available also in the standard app, and then we try to deploy it to S/4HANA, and then we came with a surprise, because you can work in your Fiori elements, can run and can test it, but if you want to deploy it to S/4HANA clean core, it's not allowed to, as a partner, to deploy OData version 2 services to S/4HANA. So we have to solve that also, and at the end, we create a custom entity to read the logs ourselves and expose that one as an OData version 4, and then the application works again. Also, because we want to have it as an OEM product, we want to have that the logos should be on our tiles and also on the application itself. And yeah, we have to make it dynamically, because we want to bring it as an OEM product. So we have to look at that a little bit. Now, getting the logo dynamically on the tile wasn't that hard, because we just can create an HTTP service for that one, which then gets the data from the logo and bring it to the tile. Getting it in a Fiori, normal Fiori app, that was harder. We have to extend the Fiori apps we are building to get that logo on top of it. And if you look at the process, we also want to connect our solutions to ECC system, but not all ECC systems have already a good JSON handler into it. So we want to use another way to interact between that one, and we want to use XML. And there we found out that the XML, there's no default XML handler in S/4HANA Public Cloud. Of course, you can use transformation, but then you have to know the structure upfront. And we want to have it in a way just like we using a JSON. So if in the JSON structure a field is not there, it will be ignored. If it's a Boolean, then it should be also correct in the ABAP structure, and also for timestamps, that should be the case. So we built our own HTML handler for that, to solve that one. And I can tell you, we did that with the XEO classes, and that worked very well. So now I will hand over it to my colleague Octavie. We will go into a little bit the other topics. So maybe I can take over the screen, Robert? No, I can click for you. Is the... Okay, but I will have to take over the screen because I need to do the demos as well. Yeah, okay. So I think it would be better that I do it. Hi, everybody. So my name is Octavian. I worked with Robert on this challenging journey, let's say. We discovered quite a lot of interesting stuff. So now I take over just to show you a couple of other challenges that we have faced while building this product. Just let me know if the screen is fine. Yeah. So moving on with other types of challenges that we have identified as we were building our product. One particular aspect that appeared with ABAP Cloud and with the RESTful ABAP programming is the SAP controlled LUV.
This is something new that appears in RAP. SAP controlled LUV is always enforced in all the RAP behavior methods. So in any time you're writing some code somewhere in those methods, then you are for sure in an SAP controlled LUV. Also, the SAP controlled LUV is enforcing the background processing framework controlled units. So in BGPF controlled units, it's the same thing. And also, since the local handling of RAP events are executed with BGPF controlled units, the SAP controlled LUV is enforced in there as well. So for us, one of the big challenges with SAP controlled LUV was that you cannot within your session do any commit work or commit entities. And for us, in order to manage our framework, it was important to do several commit works, one or more several commit works in the same ABAP session. So for sure that was an impediment when working with the controlled LUV. Even if you, so the controlled LUV has two stages, the modify stage and the save stage. Even if you try to enforce the save stage, still a commit work will not work. Of course, this is how these are the restrictions of the SAP controlled LUV. And I will just quickly show you a demo intentionally creating some short dumps due to the fact that I'm trying to do some to perform some forbidden statements in an SAP controlled LUV. Another point is that any Fiori action is an SAP controlled LUV as well when you work with RAP objects. So for example, if you want to perform from a Fiori app an action and then execute the commit work inside that session as well, because you need it by some reason, that's also not possible. Those were our challenges. And we found that in order to overcome them, one possibility, especially when you have several tasks that you need to commit and into the same ABAP internal session, is to use uncontrolled BGPF units instead of raising RAP events. Initially, when we started the development of our product, we were using RAP objects and RAP events quite extensively. And we realized that this is creating more havoc in our product. So we decided at some point that we'd better use uncontrolled BGPF units instead of raising RAP events. And anyway, a RAP event is handled locally also by a BGPF unit, only that BGPF unit is controlled. So that's how we faced one of our challenges. And the other one, for example, if you really want to perform an action from a Fiori app, what we decided was to just do a separate HTTP call for the Fiori action, so that we can perform the right commit work wherever we need it. So now it's the time to show you just a quick demo. Let's take one example. If we have the, just a moment. So if we have the, let's say, a standard business object in SAP S/4HANA, like the product, and let's say that our scenario is that when a user modifies a product in S/4HANA, we want to create a message, an outbound message that goes out from S/4HANA and is managed by our framework, our API Connect product that we have built. And for this one, basically there is a standard, as I said, RAP business object for product. And once I modify a product, I want to execute also my outbound message. For this, what you would do is that you would have a class which is going to be created for handling the events of this business object. This is the business object.
And then just a moment, because I need to re-log on. Okay, going back. Product. Okay, so once I change a product, I want that an outbound message is created out of my S/4HANA system. There's a local handler of the event product changed, which I am treating here in this class. And basically, just I won't get into too much detail, but for example, let's say that I want to simply raise this message. This is done with our functionality for our framework, for our product. But I'm, as we said, I'm inside a controlled BGPF unit at the time when I'm doing that, and you will see that I will receive an error when I'm trying to do that. So going back to the Fiori app, if let's say I'm just editing and just changing some text, doesn't matter what, then I save, and then you will see that my business event, my RAP business event handler will kick off, and basically I will not go inside, but I will just execute it. And what we will see is that after that, we will have here just a refresh. We will have here the error that I'm doing an insert into a database table. I'm inside a controlled LUV, SAP controlled LUV, and that's not allowed because I'm in the modify phase anyhow. So the next thing that I could do, I could say, okay, then I want to enforce manually the save sequence. I want to enforce the save sequence and then see if that's working. So I'm doing that. I'm just going to edit again. Just delete this dummy text that I put in there. Save again. It will go inside. So my handler is kicking off again. One small thing to mention is that I'm inside the controlled BGPF unit, and I know that because you see somewhere in the call stack, I can see that there's a controlled operation called. So this is how I know for sure that I'm inside the controlled BGPF. So now I'm gonna execute this one again, and what you'll see is that I have yet another short dump. I will just refresh. And this short dump this time is not that I inserted. I used the insert statement. That's allowed because I enforced the save sequence, but I also do a commit work, as I said, because we need also this several commits work to commit works actually. So now this is the next thing that I'm facing. So as I mentioned previously, what we decided in these cases was that, okay, in this kind of scenario, I will not simply directly start my outbound message, but actually I am going to start an uncontrolled BGPF unit using one of our SDK classes. Robert mentioned a little bit earlier that we have built also a kind of framework that's helping us to build our applications. So what we do now is just that we are going to do another change, but this time it will go successfully because I am going to, from this handler, this event handler, I'm going to start a separate uncontrolled BGPF unit, and this time it will be successful. So just editing again and test and save. Do some text. So this time I'm gonna execute it, and you will see that I will have no new short dumps. If I refresh it, it's still the last one that I see. And also you will see, we can see, like we have in our monitor, we see that there's a product outbound message that was created in the framework. So
Basically, this is how we decided to overcome this challenge, one of many. Going further, this BGPF units was quite a big topic for us, because it faced us with a lot of issues. So as I was mentioning a little bit earlier, we tried to do our development using RAP business events, and so that we can perform small tasks in each and every handler, and that proved to be not good from a performance point of view, because we were actually creating in the system a lot of BGPF units, which actually are the plain old BGRFC units, and the system was taking a lot of time to execute them. So that's why the performance reason was also one that moved, let's say, guided us to go to uncontrolled BGPF units. And the other one was that basically in S4HANA public cloud, you cannot do any kind of system settings. But we needed to raise a ticket to SAP to raise the number of work processes assigned to BGRFC processing, because we needed that. So those are the two main things that we did in order to improve the performance, and now we have a very good performance as well. Unfortunately, what we discovered is that the standard SAP app for BGRFC queuing, it's also called BGRFC, even though in S4HANA it's a BGPF framework now in S4HANA Public Cloud and in ABAP Cloud. But anyway, that BGRFC queue app was a little bit difficult to use and to get some good information out of it. So you have seen a little bit what is the process that we are using inside our framework. And what we discovered, what we needed as well in our framework, was a good controlling option over the ABAP internal sessions that are being generated, so that one message is processed inside our framework. And in an on-premise system, we had a lot more options. We had the possibility to use EPP passports. We have the possibility to use some standard classes to give us some information about the sessions. Also, for us, it's very important to somehow realize if or figure out if there was any kind of short dump that happened during the processing of our message, because we want to interact on that. We want to do some proactive actions on that. So this is the reason why, because we have these challenges, we want to get more information about ABAP internal sessions. We decided that we want to build our own ABAP internal session tracker functionality. So basically, we want to understand for one of our messages how many ABAP sessions are being created, what kind of ABAP sessions we have in there, and to understand if there was, or try to figure out if there was a short dump or not while one of these sessions is running. So for this, I'm gonna show you just another small example. I'm gonna use Postman just to trigger an inbound message into our S4HANA public cloud system. I'm gonna send here a message. And once I send it, it will send me back a message UUID. And basically, now if I go back into our system and I'm gonna open, so we have created this entire small framework that is tracking our internal sessions. So this we haven't created any UI on it yet, so that's why I'm gonna just show you the entries. The entries in this table. So this is the table where I'm tracking the internal sessions that were created to process my message. So now if I just put this record UUID that was generated, I can see that there were a couple of ABAP internal sessions that were created to generate, to process my message.
I can see that they were all dialogue work processes, and it's also very important to understand what kind of sessions those were. The first one was an HTTP session because it was the HTTP call that Postman has performed on the S/4HANA cloud system, and the other ones because we are, as I told you, we are launching BGPF uncontrolled units. All the other sessions were just BGPF uncontrolled units, and I can see this from the stack starting point. What's also very good for us is that we store the BGPF unit ID so that we can later on just figure out the status of that BGPF unit ID and see if there was an error or not. And furthermore, we also have an indicator if the session is finished or not. And this is a good indicator because, for example, if you have a BGPF session which has started 1 hour ago and has not finished yet, then you might as well be sure that that was a short dump in that session because a dialogue work process should have been finished in more than 1 hour. So again, this tool is just trying to help us understand what is happening in our framework. Then another point that we had while building this product of us was working with application jobs. As Robert mentioned as well a little bit earlier, in ABAP Cloud, you can only use the application job framework to create background jobs in the system. And any S/4HANA system needs application jobs running for different reasons. In our case, for example, we also want to execute our messages that go into the framework as jobs because they are long-running executions. So we faced a few problems in here as well. The biggest and most striking one was the fact that we cannot debug an application job the same as we would do it in the on-premise system where you would go in SM37 and we just debug that job. Here, that's not possible. Then also what we discovered is that if you have a technical user that is trying to, at runtime, create a background job, then this is not possible. So a technical user cannot create a background job at this moment. And also, you need to also take into consideration that maybe you have some periodic jobs that you don't want to run at the same time. So you can prevent this by putting up some code, and that's the easiest challenge that we faced, and we managed to solve the last one because we just have the right APIs from SAP through which we can check whether an instance of a job is running or not, and if another instance is running, you just stop the other job. The other point that you cannot start a job with a technical user, we decided to tackle just by starting this job with another business user. So you have another job running that is going to pick up the creation of the new job, and basically you start the job not directly, but you start it with a business user, even though it should have been started with a technical user. So that's how you overcome this issue. And the biggest one, from my point of view, this issue is that I understand. The biggest one is that you cannot debug the application job. So for that, what we decided was just to create. Let me just exit from here. We decided just to create an app. Actually, a functionality that would allow us to save variables at runtime for our application job. So, for example, if you have an application job running and you just insert in the code, I will just quickly show you how it looks like. If you insert this kind of very straightforward statements, you are able to trace what's happening into the application with the variables into the application job. So, for example, if I would have run this demo dummy job, then I would see, and I want to trace some variables.
some variable content, I would get this kind of information. And even if I navigate further, I could see, okay, what was there in my internal table accounting doc, or what was there in my read field table, and so on and so forth. So with this, I think I am already 2 minutes. We still have 2 minutes, so I would let's say maybe stop the share. We still have 2 minutes for conclusions. Robert, maybe you want to add a couple of more things. No, we only have the finishing part. So we have our takeaway points. There's a lot to forget, but there's also a lot to learn. If you are an ABAP developer and you want to go into the ABAP cloud environment, I think what was very important for us to understand is that ABAP cloud is still under construction, but yeah, the existing feature set is very rich and you can do a lot with it. And sometimes you have to overcome it. Also, many roads lead to Rome. So it's very important to find out first for which S/4HANA release you want to build your solution, or in general for which S/4HANA system you want to do it. And yeah, we built that kit, and we are available for questions, or if someone needs to ask some additional part, then yeah, we are. You can. We have some barcodes on the slides, and also here you can contact us directly, and then we can help you. Yeah, that was it from our side. Thank you very much for joining this session, and also the ABAPConf team. Thanks very much that we can share that with you. Yeah, also from my side, thank you very much for the invitation, and I'm happy to be part of this event. It's really nice. Yeah, cool. Thank you very much. Very, very interesting. Some points looks very, very frustrating, or stuff like try and error to me. So I think it was really hard to build this stuff. But at least you found a solution, or you found workarounds. And yeah, this makes me also confident that this clean core concept works. So really cool. Indeed. Thank you very much. Thank you. Thank you. So perfect. Then let's start with the Meet the Speaker sessions. I see Simon and Pankaj are also already here. As you might know, Meet the Speaker is about you. So you might tell us everything you want the audience to know about you, about your work, about your community stuff, about your Git repos or stuff like this. It's completely up to you what you want to tell us. But I have one thing that I want to know, or I'm interested in. I have recently many discussions with old developers, or let's say experienced developers, or you had in the slide, you had it in the slide, traditional developers, about all this new stuff. Actually, the last argument was about NPM in the Visual Studio Code, and this is all shit, and I don't want to have this. And we already saw a lot of tools and environments, and so today, and many of these traditional developers are scared about this, and they want to learn this new stuff. They are not willing to learn it, and yeah, they deal with the old ABAP things. Often I then mention, okay, we had smart forms, we had business server pages, we had the XI, the WebDympros or CM WebUI. So all technologies introduced by SAP, which are not really ABAP, and they also learned it. And most of them then say, yeah, okay, but yeah, it's still in SAP GUI. So my question is, do you also face such problems? Do you also face, at least you, Robert, and Octavian, have traditional developers?
and maybe you have a hint how to help them to get this knowledge at least to the latest, most important stuff they need to know, so that they are not scared and can also develop in a new modern way. If you have a hint, it would be great to share with us. If not, then yeah, that was I can tell you my feeling, Domi. What I've by going deeper into these things, I discovered that basically it's not completely new. If you go deeper, you would see even the BGPF framework, for example. It's plain old BGRFC, only that it's wrapped and it's more restricted. The application jobs. In the background, it's also a report that is running your class and that is providing an ID for your job and so on and so forth. So basically, I think you are even in a stronger position if you come from classic ABAP. You know a lot of things, and you even know the beneath the surface what's in there, because those are just additional layers that were built on top of the existing functionality. It was some things are getting renewed, some things, yeah, but it's not like a big revolution out of nowhere. So it's just building on top and building on top. So it's a matter of understanding the new things. It's a matter of understanding how they work. It's frustrating because you know you could have done it a little bit easier in previous times. But I think it's doable, and this kind of traditional knowledge in ABAP quite helps quite a lot. Yeah, I think additional to that one, it's for new ones, they have to learn a lot. Also how SAP is working, so they even have to learn more. Of course, they don't have the backlog of the old classic statements. On the other hand, the traditional developers has the knowledge how the SAP system is working, and yeah, sometimes it's frustrating because you know that you could do it in a classic system, and you can not do it anymore. I think the most important part to learn is that that yeah, you don't have the UIs anymore. So take small steps, but learn Fiori, learn the new syntaxes in your system, and keep in mind it costs time to get it. So you cannot do a big bang. So you have to learn every time. And what we did at our company was every time we took small pieces, and then during time, if you have a time frame from 3 years, you are on the new stuff. But it's too many things to think you can have a big bang to that one. So the only thing I can advice I can give, just try starting to learn. Okay, perfect. Couple of points from my side. I believe SAP is throwing a lot of new terms in the market, so that's why it also creates confusion, right? So earlier it was embedded steampunk, then now it is ABAP cloud in all the platforms, right? So sometimes a traditional developer, lost his way, right? You are learning about why it is ABAP cloud now. I mean, why we are renaming it, right? So this is what is also happening. It keeps on changing the terms, but I agree with Octavian and Robert also. I mean, the underlying models, sometimes they feel same, even if you look at the released CDS views. In the end, they are also writing a select query on Mara, right? So Mara table. So underlying, it's quite similar. If we dig deep, there are layers created. So same goes with this generative AI thing, right? So I'm an ABAP developer. I don't have to be expert in Gen AI, but if I know a little bit of it, how to use it and all, then it would be fine. I mean, we can fit in the traditional as well as in modern ABAP. So yeah. So I think if we keep tracking all this and don't confuse only with the terms and just stay on the basics, then I think it will work fine for everyone. Yeah. Yeah, thank you. Any further comments? Simon, maybe? No, not really. I mean, I'm a fairly new ABAP developer. If I'm 24 years old, so I come from the new generation of
of developers, and yeah, I get it. I understand that changes can be scary for somebody who's always used to, even the environment is different. So I get it. But I guess it's inedible. So I have to try. You'll see that it's probably not as bad as you may expect. That's at least what I think. But again, I don't have the kind of background that many other experienced ABAP developers have in this conference. So. But let me tell you this. I mean, it's a very nice meeting point because you see a very fresh view on things. For us, let's say persons with more experience, we don't see it anymore. So I'm interested in all the perspectives. So your perspective is quite unique and interesting. I appreciate it. Thank you. Yeah, perfect. I stopped listening because I now feel really old. I'm doing ABAP for 24 years now. So yeah, maybe it's time to take a short break. We now have lunch break until 1:30 p.m. So yeah, thank you, all of you, for your sessions. Very interesting, cool stuff. Maybe we see us next year, and yeah, enjoy the ABAPConf. And now we have lunch until 1:30 p.m. So thank you, and see you then. Thank you. Bye-bye. Bye. Ciao. Bye. Now, thank you. Bye. Bye.
Hallo Domi. Wir wären schon da, Domi, dann. Kurzes Signal von deiner Seite. Hallo. So, hallo. Ja, passt. Ich kann euch beide hören. Siehst du uns auch schon, weil ich sehe Ja, nichts. ich sehe euch. Ich sehe euch auch schon. Sehr Okay. gut. Ist die Kamera gut, weil ich habe kein Kontrollbild gerade. Ja, wir sehen Ja, nichts. passt. Okay, dann Passt perfekt. Eine Seite ist sehr hübsch, die andere Seite ist weniger hübsch. danke. Sehr nett. Übrigens, So, größter Live nur zur Info, ja. ja. So, hello, welcome back. We now have two German sessions in channel 2 of the ABAPConf 2024. If you want to have the English sessions, there are now two English-speaking sessions in channel 1. So, in channel 1, there are the two English sessions right now. In channel 2, we have two sessions in German. So we have 2 more minutes and then we will start. So, Domi, ich hätte jetzt auch schon den Bildschirm freigeben. Müsstest du eigentlich sehen, glaube ich. Ja. Passt. So, was ist. So in channel 2, this is channel 2 of the ABAPConf. There are now two German-speaking sessions. If you need English-speaking sessions, they are now in channel 1. So for English, please switch to channel 1. In channel 2, we have the German sessions. So, Bös? Ja, wir sind da. Wir sind Are you ready? Passt. Aufgeschaut auch, oder leise? Ja, dann würde ich sagen, Gut. legen wir los damit, oder? Ja, passt. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch alle in der Mittagspause gestärkt. Wir haben da jetzt auf Channel 2 zwei Vorträge auf Englisch, zwei Vorträge auf Deutsch. For English-speaking people, please switch to Channel 1. There are now two sessions in English. Da haben wir jetzt zwei Vorträge auf Deutsch, beide mit Beteiligung von der Cadaxo. Der erste ist jetzt der Dokumentengenerierung mit Docs 42 in ABAP. Wenn man an ABAP denkt und Dokumente denkt, kommen auch gleich so Begriffe wie PDF, Labelprinter, Smartforms, Subscript, Adobe Forms, NAST und GOS und Output Management jetzt seit neuem in den Sinn. Dazu gibt es auf Channel 1 am Nachmittag vom Frank und vom Michael einen Vortrag.
Eine andere Möglichkeit, wie man Dokumente im SAP generieren kann, zeigen uns jetzt die Lisa und der Föß. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Tommy. Ja, unser Titel ist eben Dokumentengenerierung mit ABAP, mit Docs 42 in ABAP. Wollen uns aber doch kurz mal vorstellen. Vielleicht die Lisa kurz, oder warte, ich fange an, glaube ich. Moment. Sorry, also mein Name ist Jörn Verschleitner, ich bin seit ewigen Jahren im SAP-Umfeld tätig. Beratungsschwerpunkt ist an Fiori, Entwicklung Fiori Elements, sehr viel jetzt im S4HANA, Custom Development. Ja, und ich bin seit ein paar Jahren jetzt auch Sub-Champion in diesem Influencer-Programm der SAP teil. Ja, und auch Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Lisa Pulsinger. Ich bin Product Manager und Technical Evangelist bei Docs 42. Wir arbeiten eben mit Formulargenerierung, Dokumentengenerierung, unter anderem im SAP-Bereich. Ich bin Keynote-Speakerin, freue mich, dass ich da heute hier dabei sein darf. Und neben Docs 42 gibt es auch andere Projekte, sieht man da unten. Mir ist auch Finanzbildung sehr wichtig. Da habe ich auch einen Podcast, also immer wieder gerne sprechen und Botschaften rausbringen. Den Podcast dürfen auch Männer auch schauen, Dürfen oder? auch Männer, Genau. das ist genauso für Männer relevant. Ich habe schon mal erklärt auch. Okay, sehr gut. Eine Sache noch, eine Mini-Werbung in eigener Sache. Der Sören, der jetzt gerade im anderen Channel wahrscheinlich redet oder moderiert, weiß ich nicht genau. Der Dom und ich machen auch ja, vielleicht kennen es die meisten, immer wieder diese ABAP-Webinare. Wir haben es noch gar nicht so genau besprochen, aber wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass wir es auch nächstes Jahr wieder machen. Das wird 5-mal im Jahr sein, rein ABAP-Themen. Und wer es noch nicht kennt, einfach uns auf LinkedIn kurz folgen oder googeln ABAP-Webinare, Domi, Kadaxo, dann findet man das eigentlich gleich. So. Heute unter anderem in dem Szenario verwende ich OData Streams. Jetzt hat es eine Session gegeben am Vormittag, glaube ich, was war das jetzt, 11:30 Uhr, von zwei Kollegen, die schon über die OData Streams geredet haben. Das heißt, ich mache es nur ganz ansatzweise. Wer sich dann dafür ein bisschen näher interessiert, bitte zurückspulen auf Channel 3 auf 11:30 Uhr und dann kann man sich das noch einmal vielleicht im Detail anschauen. Ja, so, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben das so geteilt, wir machen mal den ersten Teil, ein bisschen die SAP-Sache und dann übernimmt die Lisa und wird die Lisa ein bisschen zeigen, wie man das im Docs 42 dann verwendet, was auch immer macht. So, wie schaut jetzt unser Szenario aus? Ich habe einfach im ABAP for Cloud Development, also ganz wichtig, das ist jetzt kein On-Prem-System, sondern das ist die BTP ABAP, also sogar die Trial-Instanz, eine Fiori Elements-Anwendung, die ich schon vorbereitet habe, wo man die berühmten Flugdaten sich anzeigen kann. Ich habe eine Custom RAP Managed Objekt gemacht, also ein Custom Objekt gemacht und schon vorbereitet ein paar Felder für die Large Objects. Das sind dann Attachments, die man jetzt verwenden kann. Was tun wir dann? Ich baue jetzt eine Action dazu. Mit der Action wollen wir ein REST-Service von dem Docs 42 Server aufrufen. Wir übergeben den aktuelle Daten, die lesen wir aus dem ABAP Cloud-System, also wir machen dann mehr oder weniger Read Entity und dann ein Select, bauen uns ein JSON zusammen, übertragen das oder machen einen HTTP-Call auf das REST-Service und bekommen als Antwort zurück dann ein Doc, ein PDF, RTF, was auch immer wir wollen. In unserem Szenario heute arbeiten wir mit Doc, mit Word. Wir wollen ein Word-Dokument generieren. Das, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich im SAP nicht so ausgeprägt ist. Formular-Tools gibt es tolle, Subscript bis Adobe Forms. Aber wenn es um Word geht, da gibt es ein bisschen ein Gap. Da hat man meistens die Notwendigkeit, dass man ein Third-Party-Tool verwendet, wie zum Beispiel im Docs 2. Dieses Doc, das generierte Doc, wollen wir dann auch natürlich speichern im SAP in unserer Custom Entity und dann noch anzeigen. Das ist im Prinzip das Szenario. So, dann bin ich jetzt mit den Folien fertig und switche mal schnell auf die Demo-Anwendung, so wie es jetzt gerade ausschaut. So, die habe ich vorbereitet. Wir haben eine Airline, das ist bei der OData V4, eine Liste der Fluglinien, wie man das sieht. Man kann auch reingehen, zum Beispiel in American Airlines und sagen, ich editiere was, ich will nur zeigen, dass es funktioniert. XXX. Hier sieht man unten, wir haben ein Draft-Szenario. Speichern, ja, klappt soweit so gut, passt. Und da unten wird schon vorbereitet Attachment, einen Attachment-Bereich. Ich klicke jetzt nochmal auf Edit. Jetzt seht ihr schon die Felder, die sind schon, ich habe es vorbereitet auf der Datenbank, zeige ich, aber da kann man natürlich noch kein Logo jetzt eintragen, hochladen, was auch immer. Das ist nur mal gut mit der Vorbereitung und die ersten notwendigen Schritte, damit man das verwendet, werde ich jetzt zeigen.
So, jetzt gehen wir ins Eclipse rein. Ich habe gesagt, wir haben, zuerst zeige ich die Datenbank noch einmal her, damit man das sieht, wie das eigentlich ausschaut auf der Datenbank. Das ist die Carrier-Datenbank, die ich dafür gemacht habe. Und da sieht man schon, für diese Attachments habe ich da, ich habe 3 Attachments vorbereitet. Ich habe dieses Logo vorbereitet. Wir können jetzt dann ein Logo hochladen von dieser Fluglinie. Dann können wir irgendein Word hochladen und später dann verwenden wir diese Felder oder diese Attachments, um aus Docs 42 was zu generieren. Also wir haben 3 so Attachment-Felder. Wichtig ist bei diesen Feldern, wenn man es verwendet, die müssen vom Typ Raw String sein, also zum Beispiel Logo, Raw String. Und dann braucht man auch noch dazu den MIME-Type, ein MIME-Type-Feld und optional, das ist eigentlich eine Pflicht, ein File-Name. Also die 3 Felder gehören irgendwie immer zusammen. Ihr seht es dann gleich bei den Annotations, wie man die miteinander sozusagen verbindet. Aber das Large Object selber muss ein Raw String sein, um es abzulegen. So, mehr ist auf der Datenbank nicht, das sind die Felder. So, und jetzt gehen wir schon in den CDS-View rein. Wir haben ja ein ABAP-Objekt und ein CDS-View. Da sieht man schon, ich habe schon vorbereitet. Das sind wieder diese Felder, Attachment, aber ich fange mit dem Logo an. Hier Logo, Logo MIME-Type, Logo Filename. Und das Einzige, was ich jetzt brauche, damit ich das verwenden kann als Large Object im Fiori Elements, ich aktiviere nur Annotations. In dem Fall gibt es eine, die heißt Semantics Large Object. Das muss, wie gesagt, die Annotations müssen immer vor dem jeweiligen Feld sein. Damit sage ich, dass das jetzt ein Large Object ist. Und hier sage ich auch noch, welche Felder den MIME-Type und den Filenamen beinhalten. Da gibt es noch weitere optionalen Attribute, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Es reicht dieses Semantic Large Object und eigentlich würde reichen Logo MIME-Type. Das werden wir jetzt mal kurz einblenden oder aktivieren. So. Und das zweite, was wir brauchen, ist eine zweite Annotation, auch Semantics MIME-Type. Die muss auf True sein für diesen MIME-Type. Auch den noch kurz. So. Mehr habe ich nicht gemacht. Das machen wir aktivieren. By the way, das ist alles live, also ich hoffe, es passiert nichts. Ich habe noch ein bisschen gebetet für die Demo-Götter. So, aktiv ist es. Ich gehe zurück, mache Refresh. Achtet bitte auf dieses Logo hier. Dum, dum, dum. So, jetzt machen wir Edit. Und ihr seht schon, es schaut ein bisschen anders aus. Also wir haben jetzt da nicht mehr dieses Eingabebereich, so wie es da ist, sondern es gibt hier schon einen Pfeil offensichtlich. Kann man auswählen. Und ich habe hier auch schon einen Folder und ich möchte jetzt zum Beispiel die American Airlines, weil ich bin dort, glaube ich, bei der American Airlines drinnen, dieses Logo hochladen. So, jetzt hier öffnen. Und zwar, es ist schon da, hier sieht man es schon und sagt schon speichern. Nochmal draufklicken und anzeigen, ja, funktioniert. Das war's. Das Logo ist jetzt schon auf der Datenbank gespeichert, im SAP. So weit, so gut. Also so schnell kann man diese Large Objects verwenden. Das war jetzt wirklich ganz, ganz wenig. Gehen wir weiter. By the way, ich mache schnell die anderen auch, die wir dann später brauchen. Die machen genau die gleichen Schritte. Es werden nur die semantischen Informationen aktiviert. Das mache ich jetzt gleich mal ohne weitere Erklärung. So. Und auch hier mal aktivieren. Mal kurz schauen. So. Jetzt mal zurück, Refresh. Und jetzt werden wir auch bei Word und bei Generated Document werden wir das gleich sehen. Edit. So, auch hier sind die ganz normal jetzt Attachments, die wir hochladen und verwenden. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Sondern jetzt machen wir noch eine nächste Sache, und zwar, es wäre doch schön, wenn das Logo gleich hier oben angezeigt werden würde. Das gibt es nämlich auch. Da gibt es eine schöne Annotation auch. Die habe ich hier bei den Metadaten. Hier kann ich einfach sagen Image URL und gebe wieder an das Attribut, wo das Attachment drinnen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Aktivieren. Refresh. Ich hoffe, ich habe es nicht zu früh gemacht. Und wenn es jetzt richtig funktioniert, hätten wir auch das Logo hier bereits. Genau, perfekt. So, also das funktioniert. Jetzt geht es aber um das, jetzt wollen wir ein Dokument generieren oder erzeugen. Und dafür habe ich vorbereitet einen Button Create Document und Delete Document, aber das ist nicht so wichtig. Create Document, da passiert jetzt noch nichts. Okay, ein bisschen was passiert. Ich
Ich habe vorbereitet, dass man auswählt, welches Dokument man generieren möchte. Ein Word-Dokument, ein PDF, was auch immer. Ich habe jetzt einmal Word, so Create Document. Kommt jetzt der Fehler noch, ist nicht implementiert. Passt auch so, ist es so gewollt von mir. Und das werden wir jetzt nach und nach implementieren. So, also wir gehen wieder zurück und wir gehen jetzt in die Implementierung, die ich schon vorbereitet habe. Hier, das kennt, glaube ich, jeder. Hier sind wir beim Create Document. Das ist der Teil, damit jetzt die Meldung erscheint, ist noch nicht implementiert. Das tun wir jetzt einmal natürlich deaktivieren, weil wir wollen es ja nach und nach implementieren. Das erste, was wir implementieren kurz, ist ein Check. Wir wollen kurz prüfen, ob denn die ausgewählte Dokumentenart gültig ist oder ob der vielleicht gar nichts ausgebildet hat oder was Falsches ausgebildet hat. Das heißt, mit diesem kommt ein kurzer Check auf das Dokument und dann gegebenenfalls eine Fehlermeldung. So, Create Document, ich gebe jetzt zum Beispiel nichts an. So, Create Document, ungültiges Format. Perfekt. Also das war genau nur dieser Check. Wir prüfen noch, ob das Dokument existiert oder ob der Typ korrekt ist. Jetzt beginnt das Eigentliche, und zwar jetzt müssen wir natürlich im Button auch lesen, welche Daten sind da gerade selektiert, weil alle diese Daten, die wir da drinnen haben, von dieser Airline, plus die Flüge, wir lesen wir dann dazu, die wollen wir nämlich an Docs 42 übergeben. Und das passiert an der nächsten Stelle. Also wir lesen hier mit Read Entities die Daten nach. Ich mache jetzt gerne mal hier, das mal aktivieren. Ja, das passiert an dieser Stelle. Und dann, und jetzt beginnt die Magie in Richtung Docs 42. Dann haben wir hier definiert einen tiefen Datentyp mit Types, der zuerst einmal die Flugdaten drinnen hat, nichts anderes als genau dieser CDS-View mit allen diesen Feldern. Und dann noch die Connections drinnen haben. Connections sind von Flugplatz zu Flugplatz, also von diesen Connections, einfach eine Liste mit Items. Das ist ein tiefer Datentyp. Das ist das Feld dazu. Und jetzt an der Stelle machen wir nichts anderes. Wir füllen halt jetzt einfach natürlich diesen tiefen Datentyp. Zuerst mit den Carrier-Daten, die wir hier vorher mit Read gelesen haben. Dann holen wir uns noch mit einem Select die Flug-Connections dazu und füllen auch die Flug-Connections-Daten hier rein. So, hier, bis hierher. Und dann bauen wir uns ein JSON, weil die Kommunikation mit Docs 42, mit dieser REST API, passiert mit JSON. Also wir können die Daten nur mit einem JSON übergeben. Und damit wir aus diesen tiefen Datentyp von SAP, aus dieser Datamap, einen JSON generieren, gibt es einfach eine wunderbare schöne Klasse, die UI2 CL JSON. Mit der Methode Serialize kann ich einfach mit das JSON generieren. Das machen wir jetzt einmal, und dann machen wir jetzt einmal einen Breakpoint. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ups. Ich mache hier einen Breakpoint, genau bei der Datamap. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, manchmal muss man da Refresh Breakpoint Activation machen, damit das funktioniert. So, noch einmal Create Document, machen wir jetzt wieder PDF und bleiben wir mal hoffentlich stehen bei dem Debugger, genau bei dem JSON. Okay, das seht ihr jetzt gerade nicht, jetzt sind wir da. So, hier haben wir das JSON, wir stehen hier. Wir schauen uns hier mal an. Ich muss mal so gehen mit dem JSON-Viewer, geht mir jetzt nicht gescheit. Ich muss mal einen Schritt machen, Entschuldigung. So, jetzt ist es besser. Hier sieht man schon, wir haben ein JSON, das beginnt mit Datamap, dann haben wir die Carrier-Daten, hier alles Mögliche und hier haben wir sogar schon das Logo-Attachment, man sieht das schon. Es schaut jetzt basic-mäßig aus da. Und auch den Logo-MIME-Type und so weiter. Schaut gut aus. Und dann auch drunter diese Flugdaten, diese Connections. JSON passt, ist erledigt. Machen wir das mal weiter, da wird jetzt natürlich noch nichts passieren. So, switchen wir wieder zurück. So, jetzt haben wir das JSON. Jetzt beginnt, wie kommunizieren wir jetzt natürlich mit Docs 42? Das ist ein bisschen anders, wenn man in der ABAP Cloud ist, da gibt es einfach ein paar andere Klassen. Aber im Endeffekt ist es sehr ähnlich, wie wenn man on-prem programmiert. Das heißt, ich aktiviere jetzt erst einmal alles, dann erkläre ich es kurz. Hier. Also wir generieren uns zuerst einmal einen Client, einen HTTP-Client. Wenn man da rechts rüber schaut, da gibt es natürlich einen Create by HTTP Destination und dann gibt es noch einen Create by URL. Also, aber im Endeffekt sehr ähnlich wie es on-prem ist. Also wir brauchen den HTTP-Client, dann holen wir uns den Request raus aus dem HTTP-Client. Das passiert hier. Und hier stoppeln wir jetzt sozusagen zusammen die URL-Parameter für den REST-Call. Weil wir müssen natürlich mitgeben, Docs 42 ein paar Informationen. Zum Beispiel, was wollen wir, ein Word erzeugen oder wollen wir ein PDF erzeugen? Oder
Die Lisa wird es dann vielleicht erwähnen, es gibt viele Actions, man kann es dann auch zum Drucker schicken oder was auch immer, aber wir sagen in dem Fall zum Beispiel, nein, wir wollen das Dokument zurückbekommen als Antwort, weil wir damit dann was tun wollen. Und diese Parameter gehen wir genau hier eigentlich an. In dem Fall reicht natürlich so ein Zusammenstoppeln, aber da könnte man das auch schöner programmieren, dass das viel flexibler ist. Vielleicht entscheidend ist hier, wir sagen hier Generate Document, damit sagen wir Docs42, dass sie ein Word oder ein PDF generieren sollen. Hier wählen wir ein Template aus, weil, das wird dann die Lisa kurz zeigen, wir müssen sagen, welches Template wir wollen. Und hier sagen wir dann auch dynamisch, welches Format, nämlich das, was der User vorher ausgewählt hat, im PDF oder Word. Dann wird die JSON-Daten, die wir uns vorher zusammengebaut haben, werden als in den Body gesetzt sozusagen. Und hier wird ein Execute gemacht, ein Post. That's it. Und dann haben wir hier die Response drinnen. Wir haben jetzt keinen Fehleränderung, gar nichts drinnen. Also ich gehe einfach davon aus, es funktioniert immer, weil mit Response Get Binary bekommen wir dann das Attachment, mit Get in MIME Type bekommen, Get Content Type bekommen wir den MIME Type. Und hier habe ich noch dynamisch, stoppel ich selber das File zusammen. Den Filenamen könnte auch Docs42 machen, aber ich wollte einen eigenen Filenamen haben. So, und wir machen jetzt einfach aktivieren an der Stelle und bleiben genau hier stehen bei Response und machen einen neuen Test. Ich muss kurz Refresh machen. So, dann gehen wir mal kurz raus. Dann machen wir hier. So. Und hier Create Document. Also ich hoffe, dass wir jetzt dann weiter hinten stehen bleiben. Dauert noch kurz. Oder es kommt jetzt der Vorführeffekt, weil das kommt nicht hoch. Ja, da muss ich weitermachen, glaube ich, weil er kommt nicht hoch, der Debugger. Noch einmal. Refresh. Nochmal Refresh. Aha, ich will gerade editieren, ja, da hat er auch recht jetzt natürlich. Jetzt ist eine Sperre, jetzt machen wir die deutsche Lufthansa. Na hier. So, jetzt kommt er hoch, tut mir leid, ich weiß nicht, was vorher war. Jetzt haben wir ein anderes, aber es ist wurscht, wir sind jetzt bei der deutschen Lufthansa. Wir sind wieder bei den JSON, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen weiter hinten stehen. So, hier sind wir schon bei der Response, die ist jetzt noch natürlich leer. Noch einmal ausführen, dauert kurz. Und jetzt holen wir uns das Attachment. Jetzt schauen wir uns das an. So, ich bekomme jetzt einen Fehler, aber das ist völlig okay. Ihr seht es hier schon, es ist ein PDF. Also er hat mir schon das PDF generiert, was ich wollen habe. Damit weiß ich schon einmal, Docs42 hat jetzt in dem Moment schon das Dokument generiert. Das ist richtig da. Natürlich tun wir jetzt noch nicht wirklich was damit. Ich lasse es weiterlaufen. Aber wichtig war der Test für mich zu sehen, funktioniert das PDF. So, jetzt switchen wir wieder zurück. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt haben wir das PDF da. Da drinnen steht das PDF oder das Word in dem Fall. Jetzt müssen wir es auch natürlich reinschreiben in unsere aktuelle Entität. Wir wollen es ja updaten in diesen MIME-Type, in dieses ganz rechts, was wir vorher gesehen haben. Und das machen wir hier einfach mit Modify Entities. Das mache ich genau hier. An der Stelle. Ich mache ein Modify und sage beim Update hier, hier sieht man es ganz genau, ich fülle genau diese drei Felder. Attachment, File Type und MIME Type. Hier muss ich nur die Kontrollparameter auch setzen, dass ich die updaten möchte. Auch hier wiederum, ich mache kein Error-Handling, also das kann dann jeder selber sich dazu programmieren. Und am Schluss muss man natürlich noch irgendwie sagen, keine Message vielleicht und dann auch noch, weil die Action hat als Antwort die Edit selber, das passiert an der Stelle. Hat aber jetzt nichts mehr mit der Kommunikation zu dem Tool zu tun. Hoppala, falsch gedruckt. Hier. Das aktivieren. So. Ja, das passt soweit für den ersten Schritt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt machen wir wieder ein neues Demo. Jetzt machen wir noch etwas. So, jetzt hoffentlich, jetzt müssen wir jetzt da dann drauf achten, hier. Also ich generiere jetzt ein neues Dokument.
dem werden dann die Daten übergeben eigentlich und ich habe so ein Hello World vorbereitet. Es sollte zumindest Hello American Airlines XXX dann drinstehen, wenn es funktioniert. Wir machen ein Create. Ich mache jetzt einmal ein PDF, aber nachher können wir ein Word auch machen. Entweder kommt jetzt wieder der Debugger hoch oder es tut gerade wieder nicht. Nein. Oder ich muss wieder was anderes nehmen. Das tut mir leid. Gehen wir wieder woanders hin. So, ich habe jetzt wieder andere genommen, United Airlines, Dokument erfolgreich generiert. Das war die Message, die wir am Schluss ausgegeben haben. Und hier seht ihr schon, ist schon das generierte PDF. 12:51 ist jetzt die UTC-Zeit wahrscheinlich. Ich habe gesagt, diesen Pfeilnamen habe ich zusammengestoppelt. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich auch schon, ich habe wie gesagt, das ist vorbereitet, Hello ABAPConf und hier diese Variable Hello United Airlines kommt schon aus dem SAP. Und die Lisa wird dann später zeigen, wie das ein bisschen noch besser gemacht werden kann. Aber an der Stelle, für den ersten Schritt reicht es, glaube ich. Jetzt würde ich Lisa bitten, dass du kurz erklärst, was man jetzt auf der Docs 42 Seite machen würde. Ich schließe das jetzt hier und würde einfach an dich übergeben mit diesem Template. Vielen Dank. Ja, genau, du hast ganz schön gezeigt, was da quasi unter der Motorhaube im Hintergrund läuft, was man da alles einstellen kann im Code. Ich bin jetzt dafür da, um wirklich ein aussagekräftiges, schönes Formulardokument zu machen. Also ich zeige euch jetzt, erkläre euch jetzt ja, wie spielt das jetzt zusammen, wie bekomme ich denn meine Daten ins Dokument, wie mache ich denn das Design, wie erstelle ich denn ein Dokument mit all den Daten, die ich gerne haben möchte. Und genau unser Ausgangspunkt ist dabei das Word. Also wir haben ein ganz normales Word-Dokument. Da oben sieht man auch, das ist unser DocX. Das ist auch das, auf das, was verwiesen worden ist im Code. Und hier habe ich jetzt mein Docs 42 Add-in und die geht jetzt da mal auf die Data Map. Und da sehen wir jetzt genau unsere JSON-Datenquelle, die der Professor vorher schon gezeigt hat. Grundsätzlich, hier könnte ich jetzt unterschiedliche Daten einfügen. Wir arbeiten jetzt mit JSON, wir übergeben die Daten darüber. Wer ein Sub on-premise hat und über die RFC-Schnittstelle gehen möchte, da könnte man auch direkt Bausteine, Tabellen und so weiter mit der SAP-Datenquelle zum Beispiel auslösen oder auch externe. Aber schauen wir uns jetzt mal an, diese Sub-Carrier, diese Datenquelle. Genau, da ist unser JSON, da sind unsere Felder aufgebaut, wie die Carrier-ID zum Beispiel, der Name und so weiter. Und ich kann das Ganze hier unten auch testen. Haben wir schon vorgefiltert auf die American Airlines. Wir haben da natürlich unseren Namen drinnen. Das Logo, das sehen wir hier, das ist noch Base64 encoded. Das wird darüber übergeben, aber kein Problem, das können wir dann einbinden. Und zwar, da hat man eben viele Möglichkeiten, wie man eben Daten noch weiter verarbeiten kann. In unserem Fall ist es zum Beispiel mit einem dynamischen Feld, vb.net-Code, wo wir sagen, dieser String vom Logo, das was Base64 encoded ist, dass wir das konvertieren möchten und dann können wir das ganz normal verwenden. Genau. Das Gleiche passiert auch mit diesem Word-Attachment, wenn man eben ein Unterdokument in das Dokument einfügen möchte, da haben wir das auch mit dabei. Wir haben dann eine zweite Datenquelle, das ist die Connections-Datenquelle. Die möchten wir eben auch anbinden. Also da sehen wir, da haben wir jetzt eben andere Felder hier drinnen. Wir sehen, die verweist eben schon auf ein Feld von den Subcarrier Connections. Also das heißt, so verbindet man verschiedene Datenquellen miteinander. Wenn ich auf Test gehe, ist jetzt mal hier noch nichts vorgefiltert, aber wir haben dann Texte. Und auch hier haben wir auch wieder eine Berechnung drinnen. Die Meilen sind berechnet mit einer einfachen Formel, wie wir sie haben wollen. Gut, ich möchte das Ganze jetzt aber designen. Ich möchte mehr Infos noch einfügen. Was mache ich? Ich gehe auf Datenfeld einfügen und ich habe jetzt hier eben auf der rechten Seite im sogenannten Datenfeld Explorer habe ich jetzt meine Infos zur Verfügung und ich kann jetzt mal zum Beispiel Carrier Name füge ich ein, die ID möchte ich gerne haben, Country und die Homepage.
Das Ganze möchte ich auch, fügen wir es mal so ein und sage einfach Doppelklick der Name, die ID, das ist die Carrier-ID, die möchte ich drinnen haben, Country und die Homepage. So, habe ich das so, ich sage aber, na, dieses Grün, ich möchte das lieber in Violett und ich möchte das Ganze kleiner darstellen, dann kann ich das so anzeigen. Und jetzt habe ich mal die ersten Fälle eingefügt und jetzt kann ich das Ganze schon einmal testen. Schaut das eigentlich gut aus und sind das genau die Werte, die ich haben möchte? Kann hier auf Generieren gehen. Das Dokument wird jetzt nochmal gespeichert. So, da habe ich jetzt als Vorschau eben mein JSON mit eben Beispieldaten. Gehe jetzt auf Generieren und habe jetzt mein Dokument zurückgeliefert bekommen mit da natürlich dem Namen, der ID, die Homepage und so weiter. Und das ist jetzt schon so meine erste Vorlage, aber die kann ich jetzt natürlich weiter bearbeiten. Und zwar jetzt diese Homepage, die möchte ich jetzt zum Beispiel klickbar haben in meinem Dokument. Da kann ich hergehen beim Typ, kann sagen hier vom Typ her, das Ganze ist ein Hyperlink und die Caption soll sein, klick hier. Dann will ich, dass das Ganze als Link dargestellt wird. Okay, kann ich gleich wieder generieren. Schauen wir es uns an. Habe ich hier einen Link und das immer American Airlines ist da im Hintergrund. Das ist das. Aber was eben noch spannender ist, ist ja, Föss hat vorher ja das Logo hochgeladen. Das Logo möchten wir auch einfügen, zum Beispiel im Header. Und zwar möchten wir das da rechtsbündig haben. Und ich suche jetzt da mal nach meinem Logo. Hier, das Logo. Und hier unten, also generell beim Typ, hier kann ich viele verschiedene Formate machen, kann ein spezielles Nummernformat, ein Datumsformat, ich kann Bilder einfügen, ich könnte hier jetzt dynamisch QR-Codes, Barcodes generieren, Unterdokumente und so weiter. Das kommt auch noch. Aber jetzt nehmen wir mal Image. Und Dimension, also die Dimension, da kann ich die Größe angeben. Lassen wir es mal so und sonst können wir es ja nochmal nachbearbeiten. Ich sage jetzt okay. Gehe jetzt wieder auf Generieren. Habe meinen American Airlines Datensatz und jetzt habe ich mein Logo da. Jetzt ein bisschen verpixelt und zu groß, so gefällt mir das nicht. Dann gehe ich einfach zurück, sage hier, machen wir zum Beispiel 25, das ist ein Pixel, gehe jetzt wieder auf Generieren und jetzt ist mein Logo da auch in einer schönen Größe. Also wirklich, what you see is what you get, wirklich intuitiv und einfach, dass ich das designen kann. Und wenn ich hast du jetzt vorher ein Word-Dokument, hast du das hochgeladen? Weil dann... Nein, in dem Beispiel ist nicht drinnen, leider. Okay, genau, aber ich könnte, wenn ich jetzt ein Word-Dokument, zum Beispiel ein Unterdokument, das kann ich da einfügen, dann würde ich da jetzt das Feld für das Word-Dokument nehmen und dann sagen, Typ Word-Doc, dann kann ich da Unterdokumente auch wieder mit Datenfeldern einbinden zum Beispiel. Genau. Oder bei den Connections natürlich die Arrival Time, nehmen wir die mal her. Das ist ein Date-Time-Format und da kann ich genau sagen, ja, den Tag will ich zum Beispiel nicht haben, ich will nur die Uhrzeit, auch ohne Sekunden. Klick dann auf Generieren und habe dann da auch die 23:19 da. Genau, also da sieht man eben schon aber Möglichkeiten, wie man das designen kann. Ist jetzt noch immer nicht das allertollste Dokument. Wir haben dafür aber noch eins vorbereitet, dass man sehen kann, wie denn endlich eine fertige Docs 42 Vorlage ausschauen kann. Und die zeige ich euch jetzt auch kurz. Und zwar, die haben wir hier. Hier haben wir jetzt eben noch zusätzlich zu den Feldern, die wir auch schon vorher eingefügt haben, noch eine dynamische Tabelle. Das ist so, weil da hier ist ein roter Kreis, ein graues Zeichen, ein Anfangspunkt und ein Endpunkt. Und so weiß Docs 42 alles, was zwischen diesem Bereich ist, also in dieser Tabellenzeile, und aus meiner Datenquelle Sub-Connections kommt, soll wiederholt eingefügt werden. Und jetzt generiere ich das Ganze hier mal lokal. Und jetzt sehen wir dann, genau, ich hatte in der Vorlage eine Zeile, aber hier habe ich jetzt 5 Zeilen, weil wir einfach 5 Blue Connections haben und das Ganze wird mir hier angezeigt. Und ich könnte jetzt natürlich hergehen, ich könnte jetzt noch eigene Conditions machen, ich könnte sagen, zum Beispiel, das soll nur eingefügt werden, wenn Country ist gleich, zum Beispiel, nehmen wir mal Austria her.
So, jetzt haben wir hier eine Bedingung. Und wenn ich jetzt nochmal generiere, dann wird mir das Land nicht angezeigt und das andere rückt nach oben, weil das eben nicht in Austria ist. Ja, und das war ein kurzer Überblick über Docs 42 Vorlagen. Passt, perfekt. So, jetzt haben wir das Formular fertig. Jetzt wollen wir das auch sehen, dass wir das auch integrieren. Ich habe das halt vorbereitet. Ich wechsle einfach das Template aus bei mir im Coding. Das setze ich jetzt an dieser Stelle oben. Hier haben wir vorher gehabt dieses Hello. Jetzt verwende ich das andere vorbereitete Template, das ich gerade gesehen habe. Ich aktiviere das Ganze. Gehe zurück in meine Fiori-Anwendung. Mache hier noch einmal Refresh. Haben wir dieses, ich hoffe, dass das Beispiel jetzt funktioniert. Okay, jetzt machen wir zuerst einmal Edit und tun wir dann nochmal ein Logo dazu bei United Airlines. Da haben wir ja auch eins vorbereitet. United Airlines. Hier, speichern. Seht ihr, da oben müsste es gleich refreshed sein. Passt. Okay. Irgendein Problem vielleicht, ich hoffe, dass es trotzdem geht. Ich möchte nämlich auch noch ein Word hochladen. Dann nehme ich diesen Footer. Das ist nur ein ganz einfaches Word. Das zeige ich mal kurz her. Okay, es ist aber trotzdem gegangen. Ich hoffe, dass das dann nachher funktioniert. Zeige ich das Word kurz her, so wäre die Idee gewesen. Dass man hier steht, hallo, das ist ein Word aus einem anderen Dokument. Wenn es jetzt nicht funktioniert, bitte verteufelt es mich nicht. Und wir machen jetzt Create Document. Da haben wir jetzt das alte von vorher, 1251. Noch ein Create Document und machen zuerst einmal ein PDF und dann machen wir auch noch ein Word. Ich hoffe. Dokument erfolgreich generiert, 13:01 Uhr, dann klickt man drauf. Perfekt, genauso wie es sein sollte. Also wir haben jetzt diese drei Flugdaten, weil das ist ein anderes Beispiel, United Airlines, wir haben diese Informationen, wir haben das klickbar hier und wir haben auch hier unten diesen Word eingebetteten Teil und auch hier oben das Logo. Das ist perfekt. Und es ist hier gespeichert im RAP-Objekt, in der Datenbank. Und damit man sieht, dass auch Word geht, machen wir jetzt kurz mal ein Word-Dokument. Dokument, das wird jetzt da oben nicht anders ausschauen, genau, erfolgreich generiert. Machen wir das Word auf. Genau, fast das gleiche in Word, das Logo, anscheinend habe ich irgendwas verpfuscht. Ah nein, das dauert ein bisschen. Das Logo ist da. Hier ganz normal jetzt natürlich editierbar. Und auch hier der eingebettete Word-Inhalt aus dem anderen Word, den wir vorher hochgeladen haben. Ja, so weit, so gut eigentlich. Das war jetzt ein kurzer Exkurs, ein kurzer Einblick, wie man diese Large Objects verwenden kann und einen REST-Call, ein Third-Party-Tool aufruft, um sich ein Word generieren kann und das wiederum ablegen kann in diesen Large Objects. So, das wäre es von meiner Seite. Wir sind jetzt 10 Minuten vorher. Gibt es noch irgendwas zum Zusammenfassen zu sagen vielleicht? Genau, vielleicht einfach auch dieses Zusammenspiel, ja, da im Hintergrund eben der Code und natürlich, dass das von einem Expertin, einer Expertin gemacht wird, die sich damit aber gut auskennt, aber dann eben dieses Formulardesign, wie man gesehen hat, Genau, what you see is what you get. Genau, das ist richtig. Also wir als Entwickler, als ABAP-Entwickler müssen einfach dafür sorgen, dass wir die Daten alle beieinander haben, dass wir die in JSON konvertieren und dass wir die dann dem Tool übergeben. Das ist unsere Aufgabe natürlich als ABAP-Entwickler. Und ich wollte das Beispiel unbedingt in der Trial ABAP oder in dem ABAP Cloud zeigen, damit man sieht, es geht natürlich auch bei theoretisch Embedded Steambank dadurch. Ja, gut, ich glaube, das war es soweit. Tommy, bist du da? Ja, Ja, passt. Wir wären soweit, glaube ich. Hast du irgendwelche Fragen oder gibt es Fragen? Vielen Dank. Nein, momentan nicht. Ich habe noch nicht den YouTube-Channel geprüft. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine kurze Kaffeepause Genau. und wir sehen uns dann wieder bei Meet the Speakers um, ich glaube, 16, eine Sekunde. Meet the Speaker ist dann um 16 Uhr. Genau, 16. Also, vielen Dank für die Vorstellung von dem Tool. Und bei uns geht es dann weiter um 14:20 Uhr mit Verloren im CDS-Dschungel. Passt. Danke, ihr zwei. Gut, tschüss. Ciao.
Video auch. Hallo, hallo, hallo. Servus, servus, servus. Nichts? Keinen? Oder? Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Dunkle Empfang ist dieses. Ich bin jetzt blau, das Gefühl ist auch blau. Hallo, 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 hallo. Ich noch nicht, ich höre. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Lautstärke ist cool. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Und was ist, wenn ich so rede? Geht das besser? Dann mache ich das so. Warum ist das jetzt anders als vorher? Mhm. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So, hallo zurück. Wenn es einmal schief geht, dann geht es immer schief. Wir haben jetzt leider ein paar Tonprobleme, aber es sollte jetzt passen. So, willkommen zurück zum nächsten Vortrag. Es geht um CDS. Wie die CDS-Views das erste Mal rausgekommen sind, also wie quasi SAP die CDS-Views vorgestellt hat, war eines von den coolsten Features, das ich fand, die Schachtelung. Das heißt, dass man quasi einen CDS-View auf einen anderen aufbauen kann, was natürlich bei den DDIC-Views früher nicht gegangen ist. So cool das ist, so große Probleme bringt es mit sich. Denkt nur mal daran zurück, bei normalen GUI-Anwendungen früher war es relativ einfach möglich, dass ich auf ein Typ-Profil mich draufstelle, F1 drücke, technische Info und ich habe dann sofort gesehen, okay, aus welcher Datenbank, aus welchem Feld kommen diese Werte. Oder man hat dann zumindest mit dem Datenelement irgendwie Tabellen suchen können und hat sie dann so hinhandeln können, um eben wirklich die Ursprungsquelle, die Datenbanktabelle für einen Feldwert, für ein Feld zu finden. Das Ganze jetzt in Fiori ist ein bisschen schwieriger und um einiges komplexer, weil wir haben dann irgendwo OData-Services, wir haben dann ein RAP-Service, wir haben CDS, wir haben CDS Projection, wir haben Consumption Views, Basic Views, Interface Views, alles Mögliche und das Ganze auch noch mit Aliases irgendwie mit verbunden. Bis man da die Datenbank findet, wird natürlich etwas schwer. Und eine Hilfestellung zu diesem Problem zeigen uns jetzt der Duschan und der Oliver mit ihrem Vortrag Verloren im CDS-Dschungel. Bitte sehr. So, ich habe jetzt noch schnell bei uns den Ton abdrehen müssen im Raum, damit wir keine Kopplung, keine Rückkopplung haben. Ja, hallo von unserer Seite, Duschan und Oliver. Hallo. Wir wollen zuerst einmal noch den Organisatoren danken für die Möglichkeit, dass wir da reden dürfen auf der ABAPConf. Und ja, sorry, dass wir so ins Mikrofon reden müssen, so ganz eng, aber irgendwie, wir haben es zwar vorher getestet, aber trotzdem sind wir jetzt plötzlich ganz leise sonst. Ja, unser Vortrag heute verloren im CDS-Dschungel. Im Prinzip wollen wir beginnen, um euch einmal zu zeigen, so ganz einfach, wie unsere Lernkurve im Bereich CDS war. Der Tommy hat jetzt schon einiges vorweggenommen, was wir eigentlich sagen wollten, aber dort
ist genau diese Komplexität, mit der wir uns da auseinandergesetzt haben und wie wir dann beschlossen haben, noch tiefer in das Thema einzusteigen. Nicht nur mit Lernen und Beispielprogrammieren, sondern wir haben uns ein richtiges Projekt vorgenommen und das wird euch dann der Dusan auch genau zeigen, was wir da gemacht haben, weil er hat auch die schwersten Sachen dabei gemacht. Fangen wir vielleicht an mit mit unserer Lernkurve. Wie ist es denn uns gegangen im Bereich CDS? Da haben wir gesagt, wie das rauskommen ist, voll super mit den Verschachtelungen. Das erste, wie wir ungefähr 2017 habe ich herausgeschaut, da ist auch der Blog vom Tommy rausgekommen, die 6 Schritte zum Verständnis für die CDS-Views, der ziemlich umfangreich alles abdeckt, was es zu CDS-Views als Grundinformation zu wissen gibt. Ja, im Prinzip, wenn man es sich anschaut, ist es zunächst einmal einfach ein Select-Statement in einem TXT-File. Okay, ich habe halt einen Select, den schreibe ich nicht in meinem ABAP, sondern ich lege das in ein eigenes File. Wenn man auf der Datenbank was gemacht hat mit Stored Procedures und so, das ist jetzt nichts Unbekanntes an der Stelle. So haben wir mal begonnen, das ist das Erste. Relativ rasch kommt man drauf, dass da wesentlich mehr ist. Es gibt Associations und Annotations. Denke ich, okay, voll cool, da kann ich dann irgendwie mit Annotations hier Informationen ablegen zu den einzelnen Statements. Ich kann gewisse steuernden Parametern hinzufügen. Ich kann Labels umbenennen. Ob man das wirklich will in so einem Multisprachensystem wie der SAP, dass ich Texte irgendwie in die CDS-Views hineingebe, ist eine andere Sache, aber gehen tut's. Associations, das erste, was ist das? Das zweite, hey, das ist ein Join. Und der Join irgendwie dynamisch und halt im Zugriff dann ein bisschen einfacher, was uns dann von der Lernkurve irgendwie dann einmal dorthin gebracht hat, dass man gesagt hat, okay, wie greift man denn auf ein CDS-View zu? Und im Prinzip macht man ein Select auf einen Select. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Ganz, ganz viele bei den Kunden haben damals auch schon gesagt, ja, und das lösen wir mit einem CDS-View. Aber es ist dann zu dem Zeitpunkt einfach ein Select auf ein Select gewesen. Und ja, und dann sind wir mit den Kunden immer mehr ins Reden gekommen, haben auch über diese Komplexität geredet und das ist sozusagen der letzte Schritt, der uns dann noch gefehlt hat, dass wir gesagt haben, oh, Moment einmal, diese CDS-Views, die bauen aufeinander auf. Also ich kann die quasi vererben. Da kommen auf irgendeiner Ebene kommen Felder weg und andere vielleicht dazu. Ich kann irgendwie alles drinnen umdrehen. Ich kann die Annotations, ich kann Feldnamen, alles kann sich irgendwo ändern in diesem CDS-View. Wie soll man da den Überblick behalten? Und die Kunden haben auch gesagt, sie haben verschiedene Strategien mit den Hierarchien zwischen den CDS-Views schon ausprobiert und versucht, aber es ist halt alles relativ komplex, weil sobald man ein paar CDS-Views im System hat, verliert man dann recht rasch den Überblick, wie man das strukturieren soll. Ja, und das hat uns dann in 2020 dazu gebracht, dass wir uns zu einem Projekt gewidmet haben. Im Prinzip, wie ist dazu gekommen? Corona, erster Lockdown. Und wir haben einige Projekte in der Konsumgüterindustrie gehabt, wo relativ wenig los war in der Corona-Lockdown-Zeit. Das heißt, es sind die Projekte ein bisschen zurückgegangen. Und was hatten wir? Viel Freizeit oder viel Zeit zum Lernen. Und genau das haben wir halt auch jetzt hier mit diesen Managed Data Services gemacht. Wenn ich mir das CDS anschaue, also wir haben es uns dann nochmal im Detail angeschaut, das ist zum Beispiel so die Objektverwendung in einem aktuellen S4-Release. Also wir haben über 300.000 Datenbankobjekte, Tabellen und CDS-Views und das ist das, was die SAP dort ausliefert. Wird sukzessive mehr. Genau genommen ist es jetzt schon mehr, weil das sind jetzt noch die View-Entities drinnen mit 74.000
Und die neuen CDS-Views selber, die sind da noch gar nicht drinnen, weil wir das damals noch nicht implementiert hatten, weil es das damals noch nicht gegeben hat. Ja, dann haben wir gesehen, CDS ist wichtig. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Projekt aufgesetzt, so wie wir das bei uns in der Cadaxo immer wieder machen. Wir haben einfach geschaut, Hallo Welt, Beispiel, das ist relativ einfach implementiert, relativ schnell, aber wenn man sich wirklich am Thema nähern will, ist es gescheiter, ein echtes Projekt aufzusetzen, weil nur in einem Projekt, entweder bei einem Kunden oder eben in-house, mit echten Zielen und Vorgaben, tut man sich einfach leichter, tiefer in ein Thema einzusteigen und das auch so zu priorisieren, dass man nicht irgendwann einmal das in der Schublade vergisst. Also was haben wir gemacht? Wir haben was, warum, wann und womit. Die Fragestellung haben wir uns gestellt. Wir haben die notwendigen Basisfunktionen von dem Tool definiert. Wir haben gesagt, was wollen wir uns anschauen? Das waren natürlich einerseits die CDS-Views und für einen Duschan als Frontend-Entwickler waren es auch das ganze grafische, die grafische Umsetzung dahinter, die ihn gereizt hat. Ja, Zeitplan. Wir haben uns dann eben diese Lockdowns in 2020 vorgenommen und haben gesagt, in denen wollen wir das entwickeln. Und dann haben wir geschaut, wer in der Firma macht mit. Federführend war der Duschan da beteiligt in der Entwicklung. Ja, und was haben wir jetzt gemacht an der Stelle? Wir haben einen Scope definiert, dass wir gesagt haben, wir wollen zeigen, wie man von der Datenbanktabelle bis zum Consumption View hinaufkommt, beziehungsweise auch wieder in die andere Richtung kommt. Das heißt, einfach den ganzen Weg über die verschiedenen Ebenen herzuzeigen. Wir wollen das Ganze visualisieren, die Abhängigkeiten, welche CDS-Views mit welchen CDS-Views zusammenhängen. Und dann wollten wir die Möglichkeit geben, ein bisschen da drinnen zu suchen, zu filtern nach den Besonderheiten, nach den Abhängigkeiten, nach den Veränderungen. Und das am Ende eben auch das Zeigen der Veränderung. Wir wollten zeigen, welche CDS-Views wurden denn verändert in der letzten Zeit, sind neu hinzugekommen, so damit die Leute in Projekten die Möglichkeit haben, einfach zu sehen, was passiert denn aktuell. So, und jetzt ist, glaube ich, soweit. Duschan, übernimmst du und zeig Jo, du mal danke. her, was wir denn da gebaut haben. Jo, danke, Oliver, danke. Servus auch von mir. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Jo, darf ich nur kurz das da. Und ich brauche deine Folien kurz weg und ich zeige mein Fiori Launchpad an, was Ja. wir entwickelt haben. Ups, das ist jetzt da. So, hallo nochmals. Also wir befinden uns gerade in dem Fiori Launchpad und ich zeige euch, wie unser MDS-Tool bedeutet, wie man es verwenden kann und ja, welche Möglichkeiten das hat. Also unser MDS-Tool besteht im Fiori Launchpad eigentlich aus 3 Apps beziehungsweise 3 Kacheln. Und zwar, wir haben einmal die Dashboard-App, einmal die Search-App und einmal die Graph-App, sogenannte. Diese 3 Apps darf man quasi separat benutzen, unabhängig voneinander, aber die sind teilweise miteinander auch verbunden. Und ich zeige jetzt auf einem Beispiel, wie das alles verbunden ist. Ich fange an mit dieser Cadaxo Managed Data Services Dashboard App. So, unsere Dashboard App wurde mit Fiori Element Overview Page implementiert und es besteht auch 4 Charts oder 4 Donut Charts.
Und zwar, ich fange von links an bis zum rechts. Also da ganz links sieht man die Custom-Objekte. Das heißt, in meinem System, wo dieses Launchpad läuft und wo unser Managed Data Services läuft, habe ich 52 Custom-Objects. Und mit Objekten, meine ich Datenbanktabellen, CDS-Views, Extensions und SQL-Views. Objects in diesem Sinn sind alle Objekte, die mit Z oder mit Y anfangen. In dem zweiten Chart sehe ich Standardobjekten. Das sind, also ich sehe, in diesem System habe ich 45.800 Standardobjekten. Und ja, das sind wieder entweder die Datenbanktabellen oder die CDS-Views, SQL-Views. Und diese zwei Graphs rechts, das sind die Custom Objects, aber das steht in diesem Titel Changed in last 7 days. Das heißt, das sind die Custom Objekte, die diese Woche bzw. in den letzten 7 Tagen geändert wurden. Und das gleiche habe ich für dieses Überblick habe ich für Standardobjekten. Also ich sehe gerade, dass 2 Standardobjekten auf diesem System letzte Woche geändert wurden. Ich kann jetzt dieses Dashboard anklicken oder ein Chart anklicken und dann komme ich zu dieser zweiten App, diese sogenannte Kadaxo Managed Data Services Search App. Das ist nichts anderes als ein Fiori Element List Report. Das heißt, ihr habt natürlich diese Filtermöglichkeiten, die mit CDS Views Annotations implementiert wurden, und ich kann die CDS Views auch durchsuchen und ja, oder irgendwie anders filtern, wie ich will. Also das heißt, ich gehe jetzt nochmals kurz zurück. Entweder kann ich in Search App durch Dashboard gehen oder ich kann direkt in Search App einsteigen an dieser Stelle. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel vorbereitet. Das heißt, ich suche ein Objekt. Und zwar suche ich nach Country. Und ich habe 3 CDS-Views gefunden. Einmal eCountry, einmal eCountry Text und einmal eCountry Value Help. Und wenn ich jetzt da in meine Search-App diese eCountry Value Help auswähle, dann springe ich in meine dritte App. Und das ist die sogenannte Kadaxo Managed Data Services Graph App. Und diese Graph App, die wurde als Freestyle UI5 App entwickelt mit UI5-Komponente Network Graph. Vielleicht interessiert das jemanden und möchte das selber nachschauen, wie dieses. Also wir haben nicht selber diese Graphe und so implementiert. Es gibt eine UI5-Komponente Network Graph, die verschiedene Anzeigemöglichkeiten anbieten kann, verschiedene Algorithmen anbieten kann und so weiter. Jo, zurück zu meiner Graph-App. Was ich da sehen kann, in der Mitte habe ich mein CDS-View eCountry Value Help, und in diesem grafischen Überblick sehe ich, dass mein CDS-View irgendwelche Verbindung hat zu 4 Datenbanktabellen. Die Datenbanktabellen sehe ich da in dem Sidebar, wenn ich die Datenbanktabellen ausgewählt habe. Mein CDS-View hat auch irgendwelche Verbindung zu SQL-Views, und zwar zu 6 SQL-Views, die wenn ich die SQL-Views oder dieses Icon auswähle, sehe ich die SQL-Views da. Und mein CDS-View eCountry Value Help hat auch eine Verbindung zu anderen CDS-Views, und zwar zu 5 CDS-Views, und es sind genau diese da. Und wenn ich wieder eCountry Value Help ansehe, dann möchte ich jetzt kurz zu diesem Bereich etwas sagen, zu dem Sidebar. Ich habe hier verschiedene Reiters oder Tabs. Ich habe zum Beispiel diese Fields-Tab, da sehe ich natürlich die Spalten, die dieses CDS-View beinhaltet. Also dieses CDS-View eCountry Value Help hat die Spalte Country, Description, Country Codes, Country 3-Digit Codes. Da sehe ich natürlich auch die Datenelementen.
da sehe ich gleich den Datentyp und da sehe ich die Beschreibung. Und wenn da diese File-Icon gibt, bedeutet das nichts anderes, wenn ich das öffne, dass ich die Annotations zu diesem Feld gleich nachschauen kann. Also ich habe irgendwelche Annotations beim Country und ich habe Annotations auch bei dem Feld Description. Was ich ganz schön finde, es gibt da dieses Inputfeld Search und ich kann irgendwas in diese Informationen suchen. Und zwar zum Beispiel suche ich nach dieser Annotation Hidden zum Beispiel. Und dann habe ich gleich gefunden, es gibt nur eine Annotation Hidden und zwar bei dieser Spalte Description. Es funktioniert, glaube ich, durch alle Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Description, da sehe ich zum Beispiel Max, dann suche ich zum Beispiel nach Begriff Max und dann finde ich wieder nur diese Spalte mit dem Description, die irgendwo Max steht. Jo, nicht nur natürlich die Informationen über die Felder, sondern in dem zweiten Reiten habe ich die Header Annotations. Ja, wer mit CDS-Views arbeitet, weiß, was Header Annotations sind. Das sind die Annotations, die zu irgendwie das ganze CDS-Views irgendwie beeinflussen. Und in dem dritten Reiten habe ich die Parameters. Da steht gerade No Data. Das ist natürlich korrekt, weil dieses CDS-Views keine Parameters beinhaltet oder keine Parameters nimmt. Dann habe ich da diese zwei Reiters. Das sind die Tags und Notes oder Notizen. Die haben wir beim Managed Data Services, die sind gerade, oder sagen wir so, die sind gerade noch in Prototypphase. Und der Oliver kommt vielleicht noch dazu. Ja, da gibt es ein paar To-Dos. Genau. Und bei Tags, die Idee war, dass die CDS-Views dürfte man oder könnte man mit irgendwelchen Tags oder Hashtags bezeichnen, zum Beispiel mit einem Jira-Ticket oder so. Also ich schreibe zum Beispiel, die Idee war, ich schreibe zum Beispiel Jira 1, 2, 3 und dieses Tag setze ich bei verschiedenen CDS-Views und dann weiß ich, dass in diesem Jira-Ticket musste ich in meiner Arbeit diese CDS-Views irgendwie bearbeiten. Und die gleiche Idee war mit Notizen. Das ist nichts anderes, dass man irgendwelche Notizen zu dem CDS-View schreiben kann. Oder also zum Beispiel, da steht ja, Analysis done oder bitte Datum anschauen, etwas ist falsch oder so. Das könnte man alles dazu schreiben. Jo, das war zu dieser Reiter Fields, Header Annotations, Parameters, Tags und Notes. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Und jetzt wollte ich, das war nur ein kurzes Überblick über diese Basis Functions und jetzt wollte ich ein bisschen tiefer gehen, was unser Managed Data Services Tool noch machen kann. Und zwar ja, jetzt weiß ich. Beim CDS-View eCountry Value Help kann ich zum Beispiel eine Spalte selektieren. Und wenn ich das mache, dann werden diese 4 Buttons aktiviert. Und hinten diese 4 Buttons sind ganz coole Features, muss ich sagen. Und zwar, ich möchte zum Beispiel wissen, aus welcher Datenbanktabelle diese Spalte oder dieses Attribut, CDS-View-Attribut Country kommt. Ja, das weiß ich so einfach. Zum Beispiel im Eclipse sehe ich das nicht, weil ich musste in CDS-View gehen, ich musste das quasi Parent CDS-View mir nachschauen und vielleicht gibt es noch weitere CDS-Views. Ich muss tiefer und tiefer gehen und da kann ich das eigentlich so machen, dass ich eine Spalte selektiere und sage, Navigate to
Datenbank for selected field. Wenn ich das mache, dann sehe ich, dass mein Graph geändert wurde. Und zwar eCountry Value Help hat jetzt dieses Country-Feld markiert. Und in dem Graph sehe ich, dass dieses Country-Feld kommt aus anderen CSS-Views, und zwar aus dem eCountry. Und in den CSS-Views eCountry heißt dieses Feld gleich Country. Nicht so überraschend, aber dann geht das noch tiefer und da in dem Graph sehe ich, dass ich schon zu einer Datenbanktabelle gekommen ist, und zwar dieses Feld Country kommt aus der Datenbanktabelle T005 und zwar aus dem Feld Land 1. Und man kann auch schon sehen, dass diese Zeilen schön highlighted sind. Also wenn da zum Beispiel 200 Zeilen ist, verliert man ganz schnell einen Überblick, aber wenn die Zeile so schön markiert ist, dann sieht man auf dem ersten Blick, aha, das ist mein Feld. Genau das habe ich gesucht. Jo, jetzt habe ich auch natürlich nicht die Möglichkeit Navigate to Datenbank, aber ich habe quasi auch die Möglichkeit, in andere Richtung gehen. Und zwar, ich kann jetzt nicht mehr mit eCountry Value Help arbeiten, aber ich möchte jetzt mit dem CSS-View eCountry arbeiten. Ich selektiere eCountry und ich kann jetzt dieses CSS-Views eCountry aus sogenannten Main Node setzen, damit ich mit diesem Button setze ich diese eCountry CSS-View als Main Node und dann bin ich wieder bei diesem Überblick und sehe, dass eCountry besteht aus 4 Datenbanktabelle, 34 CSS-Views und so weiter. Und in CSS-Views eCountry, bei dem Feld Country, kann ich jetzt Navigate to UI, Navigate to User Interface. Ich habe jetzt wieder die Spalte Country selektiert und jetzt, wenn ich sage Navigate to UI oder Navigate to User Interface, dann sehe ich, dass meine Spalte Country aus dem CSS-Views eCountry wird in Country Value Help verwendet, aber nicht nur, es wird auch in einem anderen CSS-View, in dem Z-Country Value Help verwendet. Und auch da sehen wir, dass es markiert ist. Also wenn ich ein komplexes Beispiel habe, dann wird das natürlich auch so markiert, dass ich auf den ersten Blick sehe, welche Spalte ich gesucht habe. Jo, das war zu diesen Features Navigate to Datenbank und Navigate to UI. Dann habe ich noch diese 2 Features, Navigate to Datenbank plus All Objects und Navigate to User Interface plus All Objects. Und dafür gehe ich wieder zu meinem Country Value Help. Ich kann, aber muss nicht dieses Value Help als Main Node setzen. Und jetzt, es gibt einen Unterschied zwischen Navigate to Datenbank und Navigate to Datenbank plus All Objects. Also mit Navigate to Datenbank plus All Objects sehe ich nicht nur den Pfad zu dieser konkreten Spalte, sondern jetzt brauche ich das da irgendwie weg. Entschuldigung. Die Zoom-Leiste ist im Weg. Jetzt sind wir schon ein bisschen tiefer, wir sind schon ein bisschen mehr Objekten. Nochmals zu sagen, ich habe jetzt in CSS-View eCountry Value Help Country selektiert und ich habe gesagt, ich möchte für diese Spalte Country zu Datenbank navigieren, aber zusätzlich dazu möchte ich auch alle Objekte sehen. Und ich sehe, dieses Weg zu T005 ist jetzt ein bisschen grafisch, sag mal, highlighted. Ich sehe mein Feld Country, eCountry und T005. Aber zusätzlich dazu sehe ich auch alle anderen Objekte, die mit diesem CSS-Views irgendwelche Verbindung oder ja, irgendwelche Beziehungen haben, zum Beispiel Associations, Consumptions oder
Datenbanktabelle und so weiter. Also ich sehe auch andere CDS-Views, oder das sind die SQL-Views. Ich sehe auch andere CDS-Views und natürlich auch andere Tabellen, die mit diesem CDS-View irgendwie zu tun haben. Das war das Beispiel für Navigate to Datenbank plus All Objects, und für Beispiel Navigate to User Interface plus All Objects wollte ich sagen, eCountry CDS Views nehmen und diese Spalte markieren. Und jetzt, sagen wir so, wir befinden uns im CDS View eCountry, und für die Spalte Country möchten wir gerne sehen, wo überall das verwendet wird. Also nicht, wo das herkommt in Richtung Datenbank, sondern wir möchten jetzt wissen, wo das verwendet wird. Und damit selektiere ich wieder die Spalte Country und sage Navigate to User Interface und alle Objekten. Und da sehen wir ein schönes Beispiel. Ich befinde mich jetzt da links unten beim CDS View eCountry und sehe, dass dieses CDS View eCountry Value Help und Z-Country Value Help so grafisch anders sind. Die sind ein bisschen grün. Ich hoffe, man kann es schon sehen. Und auch dieses Pfad zum User Interface in Z-Country Value Help ist ein bisschen anders markiert. Also dieses Feld habe ich gefunden. Und weil ich eigentlich nicht nur Navigate to UI, sondern Navigate to UI plus All Objects selektiert habe, sehe ich auch alle anderen Objekte, die mit meinem CDS Views eCountry irgendwelche Verbindung haben. Und ja, da kann ich mir entweder etwas selektieren oder wenn ich Interesse habe, etwas wieder öffnen und so weiter und so weiter. Das sieht man schon, dass das mit so vielen Knoten und so weiter verliert man schon ein bisschen Überblick, aber es ist auch schön zu sehen, wie quasi powerful dieses Tool ist, dass auch so komplexe und schöne Daten anzeigen kann. Und ich meine, das ist jetzt nur eine Value Help und da haben wir irgendwie 34 CDS-Views dabei. Und wir sind immer irgendwo beim eCountry. Das ist ja eigentlich noch ein einfacher. Und sagen wir so, wir haben auch 2 Display-Modes für diese Graph-App. Und zwar es steht da ein bisschen klein geschrieben, aber wir befinden uns gerade in der Mode Show CDS View Sources. Aber es gibt auch so ein zweites Mode, sogenannten Freestyle Mode. Und wenn ich wollte jetzt die Country selektieren und ich könnte jetzt dieses CDS Views Country in dem Freestyle Mode öffnen. Und Freestyle Mode zeigen mir jetzt für dieses CDS Views alle irgendwelche Abhängigkeiten, die dieses CDS Views hat. Und zusätzlich dazu darf ich jetzt die Child CDS Views oder die CDS Views, die irgendwelche Associations haben, so ausklappen, und dann kann ich weiter navigieren oder entweder also tiefer in Datenbank Richtung links oder Richtung rechts oben zum UI. Und das sieht man schon, da kommen wir zu wirklich komplexen Graph-Überblick. Und was schön ist, dieses Main-Node, was wir da haben in der Mitte, eCountry, es muss natürlich nicht nur ein CDS-View sein. Es kann zum Beispiel eine Datenbanktabelle sein. Das heißt, also wie ich schon gezeigt habe, ich kann entweder da ein CDS-View selektieren und sagen Navigate to Objects. Ich kann aber dieses Main Node
manuell setzen, das wollte ich zeigen. Da habe ich die Möglichkeit Set Main Node und ich versuche zum Beispiel eine Datenbanktabelle Boot, die klassische Boot 000 Tabelle zeigen. Also jetzt ist mein Main Node ist nicht mehr ein CDS-View, sondern es ist eine Datenbanktabelle Boot 000. Diese Datenbanktabelle hat also diese Datenbanktabelle verwenden 48 CDS-Views und wenn ich jetzt in Freestyle-Mode gehe, Show in Freestyle-Mode, dann sehe ich auch die CDS-Views, die diese Boot 00 Tabelle benutzen. Und ich kann jetzt irgendwas selektieren. Ja, probieren wir was. Und da kann ich in dem Freestyle-Mode weiter navigieren. Also ich kann schauen Richtung Datenbank oder ich kann wieder Richtung CDS-View schauen. So, das war für die Tabelle Boot 000. Das wollte ich noch zeigen, was ganz cool ist. Mach mal wieder so. Oder ja, wir könnten auch bei Boot 00 bleiben. Aber für irgendwelche CDS-View könnte ich auch im Browser, also ich befinde mich immer im Browser, ich bin in dem Launchpad, aber ich habe da die Möglichkeit, Show Source Code im Browser. Das heißt, wenn ich wirklich das Code von CDS-View, das Source von CDS-Views anschauen möchte, dann mache ich das einfach so. Ich hab nur einen Button geklickt und sehe das wieder. Ja, Also für alle, die kein ADT im Eclipse zufälligerweise gerade am Laptop laufen haben. Ja. Ja, also das war fast von meiner Seite. Ich wollte nur sagen, dieses Tool, das ist kein Editor oder so, es ist nur quasi ein Overview, ein Display-Tool. Es gibt aber natürlich eine Möglichkeit, die CDS-View zu editieren, und zwar im Eclipse. Und dafür gibt es dieses letzte Button, die ich zeigen wollte. Und das ist das Button Show Source in ADT. Und also ich bin jetzt gerade bei Main Node eCountry und ich sage Show Source in ADT. Da sieht er das nicht ganz, aber ich bin. Mach mal so. Ich sage nochmal, Show Source Code in ADT und ich springe automatisch in Eclipse rein und kann da mein CDS-Views wie gewünscht editieren und ja, das machen, was ich will eigentlich. Ja, ich denke, das war's meinerseits, glaube ich. Jetzt fängt es erst an. Jetzt fängt es an. Ja, stimmt, ja. Ja, du schon, danke dir. Ja, also irgendwie, das war mal das, was wir gemacht haben mit diesem MDS und das war auch ungefähr dann dort, weil der Du schon auch gesagt hat, mit diesen Tags und den Notes so in Prototypphase, wo dann die Kundenprojekte wieder begonnen haben und wir dann gesagt, okay, wir lassen das einmal so, wie es ist. Und dann haben wir das eine Zeit lang irgendwie verstauben lassen und haben das eben jetzt hervorgeholt und haben gesagt, es müsste jetzt wieder was ein bisschen passieren. Und dazu wollen wir jetzt auch ein paar Leute einladen, sich dazu beteiligen, weil wir haben einfach vor, das jetzt demnächst auf GitHub zu veröffentlichen. Müssten das vielleicht vorher noch in den Z-Namensraum bringen. Das ist jetzt alles im Cadaxo, in unserem eigenen Namespace und der ist nicht editierbar in der Öffentlichkeit. Deswegen würden wir das gerne in Z bringen, dann auf GitHub bringen und dann, es sind einige Prototyp-Sachen, die wir da drinnen haben, die noch nicht fertig sind. Wir haben die CDS-Views noch nicht implementiert, wir haben nur die Entities, weil damals gab es die Views noch nicht. Und das haben wir jetzt leider am S4-System festgestellt, dass das
dass die App noch nicht ganz durchgängig funktioniert, weil sobald irgendwo eine CDS-View dabei ist, geht das nicht. Das heißt, das müssen wir auch noch machen. Auch das Thema Navigate to UI kann ich mich noch erinnern, da hatten wir dann die Überlegung, wie geht es denn nach den CDS-Views weiter? Können wir die RAP-Objekte dahinter oder sonstiges auch visualisieren? Die Ideen sind da, gemacht haben wir es noch nicht. Also wir würden uns freuen, wenn sich ein paar Leute finden, die da mitmachen und das Tool auf den Weg schicken, damit wir das der Community zur Verfügung stellen können. Oder wir werden es der Community zur Verfügung stellen, aber es wäre natürlich schön, wenn sich ein paar Leute beteiligen und aktiv mitmachen, weil ich denke mir, dass so eine grafische Oberfläche gerade zum Anschauen, was es gibt in den CDS-Views und welche Tabellen hängen dahinter und wo kommt das Feld her. Und das, was du gezeigt hast mit Feldern, wo hängen die drinnen, geht auch mit Annotations. Also wo eigentlich das OData Publish tatsächlich drinnen hängt, das kann ich sehr einfach herausfinden, oder wo der Text überschrieben wird mit irgendeinem Label, mit irgendeiner Label-Annotations, genau das kriege ich dann in der App halt raus. Und ja, also meldet euch. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Wer Interesse hat, mds@cataxo.com, schickt uns eine E-Mail und ja, und wer Interesse hat mitzumachen, herzlich eingeladen. Gerne, ja. Gibt es Fragen in den Raum von euch irgendwo? Ich glaube, wir haben da irgendwo den Chat noch. Es ist Also, YouTube falls es ist Fragen gibt, etwas zeitversetzt. noch einmal her damit. Ansonsten, ja, sage ich danke und ja, hoffe, Jo, der eine danke, oder andere danke. meldet sich bei uns. Danke auch, danke. Schönen Nachmittag noch. So, passt. Vielen Dank. Danke Dusan, danke Oliver. Ja, sehr hilfreich das Tool. Man kann alles auch im ADT irgendwie herausfinden, nachnavigieren, und nicht an einer zentralen Stelle. Das heißt, da hilft es sicher sehr. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Die nächste Session startet um 15:10 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt eine kurze Pause für einen Bio-Break, für einen Kaffee holen, möglicherweise auch eine Zigarette, wer möchte. Und wir starten dann um 15:10 Uhr mit dem nächsten Vortrag. Der ist dann wieder auf Englisch. Zeitgleich ist aber auf Channel 1 ein Vortrag in Deutsch. Also wer im Deutschen bleiben möchte, auf Channel 1 ist der Frank und der Michael mit von Subscript zu Adobe Forms auf Deutsch, und bei uns ist dann der Vortrag Secure Custom Subdevelopment, Typically Security Issues in ABAP Code. This session will be in English. We start in about 8 minutes. So short break, grab a coffee, do a bio break, and we are back in 6 minutes. So thank you and see you soon.
Oh, hello, Ivan. Hi, good afternoon. Oh, perfect. Now, yeah, welcome back, everybody. Now we come to one of the most important topics of today, security. Unfortunately, this is not really present in the ABAP world. At least in the on-prem world, I know there's often security means, hey, we are secure, we have an authority check, and that's it. But with all the new possibilities, with all that with REST services, we saw several cloud services which were consumed with ABAP today already. So security becomes even more important right now, and therefore I'm really happy that Ivan will show us today how to secure custom sub-development, typically security issues in ABAP code. So, Ivan, the stage is yours. Thank you. Thank you for having me, by the way. And I think in your intro, you've been very, very right when you said, it is not always taken very serious, dealing with security in an ABAP world. Now, if all goes well, everyone should already see my screen. And maybe before we start, maybe a quick introduction about myself. Name's Ivan, as already shortly introduced. And I'm today the CTO at Security Bridge. And what we do as an organization, we secure the SAP technology stack. And that actually goes quite far, whereby today, I'm very much aware that we do run, an ABAP conference today, whereby ABAP is very likely one of the more important attack vectors to how you can potentially breach an SAP platform. Now, next to the development language itself, we also have capabilities that talk about real-time threat monitoring. We have capabilities that go into hardening an SAP system, as you just said, Donny. Dealing with REST services. Are all your servers correctly configured to make sure that we enforce the right authentication, etc. Now, besides plain custom ABAP hardening, and we should also not forget, there is also SAP standard code that needs hardening. Now, the good news is this is where SAP, as a vendor itself, provides sub-security patches. Those that are familiar with the SAP hardening standards are aware that every second Tuesday of the month, there is SAP patch day. But I think the focus today is going to be on custom code. Now, I stepped into the ABAP development language sometime in the early 90s. So yes, it does give me about 25 years of history. And I made my first steps into development when it was still called R2. Shortly after it became R3, and nowadays we all work on, or most of us will work on an S4 to even cloud-hosted systems and cloud-native systems even. So the objective that I have today is I want to give the audience a bit of an insight into how can you secure your code base? What are some of the example vulnerabilities that we see in the space? And we're also going to have a bit of a walkthrough in case you have a legacy environment where you have lots of years of custom development, potentially having hundreds, if not thousands, of vulnerabilities. How can you ever get rid of them? How can you grow into a more secure state? Now, clearly, we are here connected to a demo environment. It is one of the demo environments where we do actually have some live development. So we will be able to see a few good sample cases. And I will today focus mainly on the code vulnerability analyzer, because that's going to give us a view on what we typically see there within a classical ABAP environment. Now, maybe at first a bit of the scope. So let me quickly give you a view on the scope that we can cover. Now, if you look at the SAP portfolio, there is lots of systems. You've got ABAP, native ABAP systems. You could also ABAP on BTP, et cetera, et cetera. So there is a multifold of technology stacks. But again, the focus today is going to be on the plain ABAP world, so the NetWeaver ABAP systems. Now,
As soon as I would click on this application in this case, and we are just connected to one of our internal test labs, we directly get to see all the systems that we are currently running here within our own development environment. We have a number of systems, and two of those systems actually do have quite a bit of custom code, and unfortunately also some vulnerabilities. Now, a bit of a word of, when is something a vulnerability, or what exactly is a vulnerability? And I think in the beginning of the session it was mentioned, there is not so much there in the standard that deals with security. And that is all because in SAP Standard, if you look at, let's say, Code Inspector and the ABAP Test Cockpit, we very often get to see check rules that deal with code scalability, performance, naming conventions, but security is very much absent. There are a few standard rules, but all by all, I think we can all conclude it is very, very thin. And you would have to look for commercial products. Now, I happen to work for one of those commercial products, so I'm a little bit biased, of course. But the target is to see, what kind of vulnerabilities do we really get to see in the wild. And as also mentioned in the intro, I think you could also see this in this example box here. These are all the different vulnerability types going from left to right, and the ones on the left have the highest occurrence, at least in these sandboxes. And you can see on the outer left side, you can see authority check validations. These are basically programs or transactions that have no or an incomplete authorization check. Now, of course, especially if you deal with a legacy environment, you may have lots of programs that have no authority check. And that may be very fine, but that all depends upon how your system is configured. There are certain system parameters that will enforce an explicit authorization check at the manual start of a transaction or a program. In case you don't have the necessary parameters configured, everyone that would have access to classical transactions like SE38, SA38, etc., would be able to just execute custom code. And so what we see most frequently is, is the fact that programs are not correctly shielded off from being used by sometimes privileged users. The second type of vulnerability, which we very often see, these are programs that can be executed by way too many resources. Again, very much related to an authorization check. But executable programs, sometimes we see programs that are defined as an executable, but they do not really need to be an executable. So there's many organizations that will enforce the start of a program through a transaction and basically lock the direct start of a program. What we also see quite often are SQL injection flaws. Maybe, depending upon the time that we have, we can have a look at the sample use case there. So SQL injection is whereby someone is able to modify or input a SQL string into an input field, which eventually will be translated into a database action. Examples could be there is a selection screen. The selection screen has an input box, and the input box is expecting, a traditional selection criteria like a material number, a sales order. But if you start keying in a string, in some cases, it will also allow you to transfer that string directly to the database. That's a very basic example of a SQL injection, but we do see it quite often. And then we have a number of vulnerability types, which we see occurring, on a much lower frequency. An empty catch clause. This is not necessarily always a security issue. It's more of a best practice issue. It can result in a security issue, though. We've seen quite a few examples. Another big issue that we sometimes see is, test objects. We all have been developing Z test programs or Y test programs that all of a sudden ended up in production. That should not be the case. And, probably the most dangerous ones that we see really often in the wild, these are backdoors. These are, pieces of source code snippets that are shielded off with a conditional check on a username, on a system name. And that can be potentially dangerous because it may allow a program flow to work or to behave differently on a test system versus on a production system. We've seen cases where there are discriminating authorization checks, etc.
And now we have a whole range of vulnerabilities. I don't want to walk through all the different types that we see today in the wild. I want to spend some more time on actually, talking about if you have vulnerabilities, how can you identify them, and how, most importantly, is how can you also get them resolved as part of your running business. Now, if I just have a look here on the landscape, and in the landscape, I'm going to see all the systems that we currently have connected in our own environment. And I'm going to open here the development system. If I open the development system, I get to see, how many lines of code we have. We have close to 1 million lines of code on this system. And we have a bit more than 11,000 objects. Now, these are all custom developments. So this is nothing related to any SAP. There is some third-party software involved, but there is nothing related to SAP standards. Now, an important metric to really assess how good your code base is the number of high severity vulnerabilities per line of code, or per line, basically per object. Now, in this case, we can see that we have a high severity vulnerability rating of 0.24%, which is actually quite good. The average in our industry tells us that, as soon as we are below 4%, we are in a fairly healthy state. If you got more than 4%, you really need to get worried. There's a clear indication that you have taken zero care about security in the past. Nonetheless, we still see that we have more than 2,400 vulnerabilities, which may seem a lot. This number is not shocking me. Just going by the sheer number of source code, it is not an enormous box. We see if we go to our customer base, and I'm very sure if within the audience today, if we look around, there will be lots of environments that have a way larger code base. And still, having more than 2,000 vulnerabilities is not shocking me. Now, it's all about the number of high severity vulnerabilities, because within custom code, we very often deal with 0 days. These are vulnerabilities that basically no one knows about. And a lot of vulnerabilities within custom code, unless of course you were the one, planting the vulnerability inside the source code, are actually quite hard to identify. You can only identify them by scanning your code base, which, especially if you're an external attacker, it's going to be very difficult to really perform a code scan. So therefore, a lot of source code vulnerabilities, unless of course the programs and the services are publicly exposed, are not immediately a major alert to your environment. Nonetheless, code security remains important. And even though we have more than 2,000 vulnerabilities, I typically, and I always praise for it, this is what we always evangelize, make sure that the number of high severity vulnerabilities remains as low as possible, and try towards cleaning your backlog. Now, again, I've been a developer since more than 25 years myself. Also, I have been equally guilty to writing insecure codes, because especially in the beginning, SAP systems were all backend systems. Nowadays, it is really changing. We see SAP systems really opening up to the world. There's a direct connection. They're directly internet facing. And so there's a lot more connectivity. So security does become important. Now, I'm going to look at one basic example, and the first one here, and it is a test programmer, so it was really planted there with a reason. The vulnerability type, it says there is a source code injection flaw. That means that through the use of this ZCVA test program, it is possible to just generate another program. We can use this program to perform an ABAP inject. It's a high severity vulnerability. It is a program. The good note is there is a authorization check. If we click on it, there's a lot of authorization checks included in this program. So it's not necessarily bad, but there is a vulnerability that one needs to be aware of. It's a program, so it's not RFC enabled. No, this box, I think there's one, I've quickly checked what box we are on, but we don't have an impact assessment. Now, and that is, if you're in a journey to, you have lots of vulnerabilities in your code base and you want to find out, where do I even start? Even if you would have lots of high severity vulnerabilities, always look at the impacts, because it may very well be, and that's also something that I've learned out of experience, that even though you run a large code base,
there's maybe only a small fraction of your code base that is still in use. We see lots of environments, especially, you know, organizations going from an R3 to an S4 to something, you know, the latest and the greatest. We see that there's a lot of source code that can actually, or that would need to be cleansed up. Now, impact analysis here, security breach, or, you know, you can also do that with standard tooling. So you can use tools like UPL, etc. They collect users data, and you can validate whether a program is actually still in use, and whether, you know, if a program is not in use anymore, you know, then don't even waste the time of resolving it. You know, go into a lifecycle management process to make your code base smaller. Good. Now let's zoom in onto this particular vulnerability. It is a source code vulnerability. We can see that here at line 1359. There's an insert report. It's a funky one because it says insert report Mara. Now, the ones that are familiar with the material master, the MM module, Mara is the table that contains your material master. So if you would do an insert report Mara, you know, it's very likely a program that will be very hard to spot because it is within the standard name range. And it says insert report taking the source code from an internal table. And the internal table itself is being filled, directory entry, from a flat file. So basically it says, load a flat file, put it into an internal table, and generate a report out of it. It's almost a hacker's dream. And, you know, these kind of vulnerabilities, you know, clearly it is a test program in this case. We've done, you know, I deliberately don't want to use any live examples that we've seen at customers. But these are examples that we do get to see in the wild. Now, clearly, this is a red card. And if you would be in a football game, you should, by all means, not have such statements. Now, identifying it's not that complicated, this example, because you can just perform, you know, an overall search on a particular string, insert report in this case, and then you can do some validation up and down to validate is there an authorization check, how does a program flow work, etc. But by all means, it needs to be prevented. Now, on the right-hand side, you can see there is a little bit of a short description on, you know, what is a code inject, how can you prevent that. So there is a little bit of guidance here. Now, imagine, and we all have to deal with people that do not speak our language, that do not speak ABAP. Now, if you would have to know, what is this piece of code actually doing, you know, and the reason I emphasize on this is code security is not only something that is in the heart of developers, also our colleagues working in, let's say, IT security, they very often also have this on their menu. Yes, they also secure firewalls, routers, but nowadays also the SAP application stack is very often considered as important in any, you know, cyber program because, you know, SAP is very likely the most important landscape or system within the entire IT infrastructure. So source code, ABAP, is becoming way more important as part of a security framework. Now, those resources may not immediately understand what source code is doing. For that reason, and you know, I will have to go to a different system because apparently it's not on this box. So let me just go into another system where we do have an integration here. And this is always happening when you go into a live demo. Let's see if we have a high severity vulnerability on this box. Let's take a very high severity vulnerability. Apparently there's nothing on this box, which is a bit of a shame. Now, unfortunately, I may not be able to showcase you then what I actually wanted to showcase you. Now, because depending upon the system settings you have, there is a little icon that says Ask AI. I know, you know, I remember that from the morning session. There was a session that spoke about AI. How can you integrate AI within a development environment, within a security environment? And it is not active on the system, but there is normally supposed to be a box. If you would mark a line in the source code, you would say, you know, explain me the source code. This tooling would, for instance, and this is the way we use it internally, it would send a piece of code to a large language model, and it would actually to a private instance. Let me be clear there, and it will actually return you, and you know, how can you? It will explain you what the code is doing, you know, in plain English text, and it would also give you recommendations on how to prevent this from happening.
Good. Now, by the way, this is a good other example. Here we got a backdoor on the user ID. I think it's one of those things I also mentioned in the very beginning. You should not have backdoors directly in your system. A backdoor could be on the username. You see, there's a hard coding on my username. Basically, I would be the only one that is able to execute this program. But we've seen cases where if username equals to, Doctor Who, then, use a different bank account number, etc. So you could have discriminating or conditional execution of source code. Now, very often we are being asked on, yes, we see vulnerabilities in the source code, and developers are never happy to be confronted with sometimes the inconvenient truth about their code. Now, as of when was a vulnerability introduced? And I think that's also an important element to also start talking about how do we start cleansing this? Because if I go just one step back, we can see this box has 422 vulnerabilities. Now we need to get them resolved. Now, no way on earth you will be able to start fixing 422 vulnerabilities on a single system. That would cost you an enormous amount of time, an enormous amount of effort, probably an enormous amount of nerves as well. So we always say concentrate on the very high severity ones. What you may do in addition is concentrate on those programs that are still in use. And as soon as you go into a system, and I'm just clicking around now a bit to find a good system for it. Imagine we have lots of vulnerabilities here. Where would I be starting? You would always look at the severity rating, and then with the likelihood on how easy can it be exploited. Now, the tool that I'm showing you, it will automatically list me those vulnerabilities that are by far the easiest to exploit. As soon as you would address these high severity ones, then you don't have to go to the, to the bottom end where you would have high severity, low severity, etc. There we typically suggest to organically start cleansing your code base. As soon as you apply a change to a piece of source code and you have implemented a security program that enforces a rule set to be applied on your code base, then take security into account and rerun the rule set based upon the then given set of code. That will help you to just, organically start cleansing your code base. Now, you may ask, how do you enforce scanning? There are lots of tools on the market for that. There's a free tools, there are commercial tools. Also within SAP Standard, there are a few tools. You could, for instance, use Code Inspector. You can use the ABAP Test Cockpit. And the rule set that we, for instance, run internally with Security Bridge, this is also the rule set that will be, immediately accessible and activatable within standard tooling, Code Inspector and ATC. That will help you to really, enforce that developers also really take care. Now, being a developer myself, I also know that, very often we are being challenged with deadlines, and, you're at the stage where you want to release a transport, and yes, there is a vulnerability, and you don't want to be confronted with, first having to fix it before you can release. Nonetheless, it is proven to, confront developers with the results of their source code. And what we typically do is, and I'm quickly jumping into, it says here ABAP code vulnerabilities. And so there's a specific scanner that we use internally. And in the scanner, you can, per vulnerability type that we see in SAP, so you've got SQL injection. But within SQL injection, you still have multiple varieties. You could have SQL injection in ABAP database connectivity. You can have it in ABAP managed database procedures. You can have it in native SQL. You can have it and so on and so on. So there's various forms of SQL injection based upon the severity. And the severity, we typically work with a CVSS rating. So that's a standard vulnerability scoring system. It ranges between 0 and 10, and 0 is noise, and 10 is the highest severity rating that you could have. Now, within SAP Standard, probably ATC priorities. And if I were going to change mode, you can see, ATC priorities typically deal with 4 categories. Something is an error, warning, information, or not even just ignore, no message. Depending upon the ATC priority classification, also your release process can be influenced.
For instance, I could say, let's see if, let's maybe search for the backdoor. I think that was a good example. So let me search for backdoor. Backdoor vulnerabilities, here we are. As soon as we would have a backdoor on the username, in our setup, 8 high severity, 8 would instantly map to an error. But if you would say, in our case, we just want to make it an information at the release time, just save it. And at that point in time, across your entire SAP landscape, at least this is the way it's being configured within my own organization, I would still be able to release my transport. Bottom line, what I want to say is make sure that you enforce a rule set within your release management process. And I'm really now talking about the classical ABAP development, because it's really going to be a very important element to also motivate your developers to really care for code security. Good. Now, another thing I would like to quickly showcase you is because we've been talking about, code vulnerability results, etc. I also quickly would like to say how we as an organization typically scout for vulnerabilities and how we also motivate developers to even proactively in an early phase, resolve vulnerabilities before they are being deployed. And for that, we quickly show you another capability that we deploy. We use an event monitor. And an event monitor is a threat detection engine. It is looking for vulnerabilities on the code base, but also on the use of services, the use of privileged accounts, etc. So there's an enormous amount of attack vectors, but the ABAP code base remains a very important attack vector. And not just the ABAP code base, also developers. Because many of us on the phone and in the audience, we all use development rights, and development rights are close to God rights on the system. That's also why they try to keep us tamed in a development environment. But nonetheless, a lot of developers know how to gain access from a development system into a production system. Now, for that reason, we also keep a very close eye on the behavior of developers in a system. And let's have a quick look in our own development environment. We run about 50 systems of all different types. And we see we have an enormous amount of events. We see there's an enormous amount of events. And there's a lot of login events from critical users. Now, if a developer logs in, it is a critical event because the developer has got rights very often. Now, let's zoom in a bit on the actual source code base. If I type in code, ABAP code vulnerabilities, let's also use the attack vector, the debugger, because the debugger, you can do a lot of things in the debugger. Do a quick search. Now, in the last 1 hour, we have 0 events. So, all easy peasy, nothing wrong. But now let's go back 1 full week across our entire landscape. And I'm pretty sure that we would see some examples here. Yes, we do have the debugger was used more than 1,000 times. Now, it is red because it all depends on what type of system it is. It's perfectly possible, on development, that's what we like doing, debugging. But if it's being done on a production system, that's an entirely different story. Now, even in the debugger, we can see there are various actions. We can see, and there was an authorization check bypassed. There's only one example. We're going to deep dive in a second. But we also see that we have new code vulnerabilities that have been introduced in the last 1 week. Now, let's take the first example here. Authority check has been bypassed. Now, there is, and I can openly show you this because it is a sandbox environment. We can see there is a certain user, a developer within my own organization, that has triggered a very high severity vulnerability. We know the name, we know the IP address, we know the terminal name, etc. And we can directly see, yes, they performed a program flow in a specific class method here, line number 24. They went from line 22 to line 24, bypassing an authorization check. That's a violation. These kind of alerts, they can be linked to an automated email, as an example. We can also in my own organization, if we see this in production, the user ID automatically gets locked. And so I just want to give you an indication on how an IT security audience can actually monitor not only the code base, but also the behavior of privileged users like us developers. Now, we know that that person bypassed an authorization. Now, we can even go as far to show a timeline. What else did that person do
on the SAP systems. So it really can go very, very far when you do threat intel or a threat analysis. So we can go very, very far in identifying really what happened. Oh, I went one step too far. Let me quickly reopen it. So I also wanted to show you an example where we zoom in on, and let's again take, somehow my filter got reset. Let's zoom in on ABAP code vulnerabilities. Do a quick search, go for last week. And we will probably have some, yeah, we do have some fish in the net. I'll take the example here. There was a backdoor identified on the user ID, and there was also critical keywords. Maybe we should zoom in on the critical keyword because that has a high severity, it says. I click on it, and I get to see, a program that contains critical keywords. Now, what is a critical keyword? And I think this is also something that will, probably require, if you talk about it within your own organization, it does require a larger discussion. Now, a critical keyword is typically, it can be a table that contains confidential data. It can be an info set that contains, company critical or relevant secret data. So, and what we have done as an organization, we have classified all the typical data sets that are critical in an SAP environment. And as soon as we see that someone is going into a data source through a manual transaction or to a generic data access transaction like an SE16, etc., there's a warning. But the same needs to apply for source code. Also, custom code needs to have, it needs to respect access and the validations towards critical data. Now, if we go into this example, we zoom in a bit. We know that this piece of source code at line number 54 is having access to the table repo SRC. Now, we are all developers, and so this is your central ABAP repository. You should normally not have access to your source code base through source code. That's very uncommon. Now, of course, we are in the business of securing code. So in our case, it is perfectly okay. So if I would go into the code vulnerability analyzer and I would say, imagine that is the example, we would internally just accept the risk. We would document why we do this. And that's important when you involve your code base into building up a security program. It is really very important that you start documenting all your risks. The fact that I document this risk as accepted because it's part of our day-to-day business, it will also help us to start reducing alerts. Because what we do, and I will also show that in a minute, as soon as we see there is vulnerable code on a system, we will instantly start monitoring the use of that code. And if I now start accepting the vulnerability, yes, we will still monitor it, but with a very different severity rating. And so this is also the fight against, what is very often being called false positives. Now, going back into the event monitor. So we have a vulnerability that where we see there is access to source code. By all means, we always take a snapshot of the code because we did see some examples in the wild where code got injected through an external script. There are ways to inject source code into SAP systems, and the code itself contained a self-destruct after being executed. So in that case, even if you would just run a normal code scan, one would not be able to identify the piece of code that has been injected, unless, of course, you apply real-time monitoring, as what we do in our own environment. As soon as we see there is a mutation on the source code, we instantly take a snapshot of the code. We need to do that in order to drive later on forensic investigations. Then we take an action, and then we start recording. And we keep that data in a secure way because data can be manually deleted as well. So we take a quick snapshot. This alert itself may be linked to an automated action. In this case, no automated action was triggered, but we do have examples. And we do have process flow within the own organization. As soon as we would see a vulnerability is leaving production, or is leaving development, traveling to your production environment, we do have various gateways on the way that will send an email to the developer with the kind request to
cleanse the code, to harden the code before it reaches acceptance or pre-production and eventually production. Of course, the gateway to production for us would still be your transport management system. If you're using Charm, there is multiple ways to, for instance, to lock a transport. That is possible. Now, let me circle a little bit back into the different kinds of vulnerabilities that we see, because now I'm also kind of curious to see what we see. Again, my filter got lost. So let me also circle back into the code vulnerability analyzer. Good. Now, important to know is as soon as you have indexed all your vulnerabilities on the systems, it becomes important that you start, introducing the very same to your fellow colleagues, to everyone working on development, because we all have a joint responsibility to start securing the code base. Now, I very often, whenever I talk to a development audience, one person once told to me, it is unbelievably difficult to tell someone that his own baby is ugly, but because you're part of the making. And that's the same thing. As soon as you get comments on your source code, it's important to really, try to take this very constructive, try to convey the message in a very constructive way. Else people will go into a defense mode, and then it's going to be very difficult to go for a mitigation project. Now, the experience that we have with our own developers, what we do is, as soon as someone compiles code, we instantly scan the code at compiling. Developers do not have to activate Code Inspector or ATC, and as soon as we would see a vulnerability, there's a gentle email that will just remind you to fix it. And this enforcement goes higher and more stringent every time we move further down into the landscape. So as soon as you will go to production, there would be a hard lock. Now, of course, you can't do this from day one. It is always important, I think probably lots of people on the phone would agree to this. If you have an environment that has a legacy of many years, and for instance, you have to work on a user exit or a baddie that already has, 1,000 lines of code, and you need to apply one small change. You need to insert, a mighty tiny change. And all of a sudden, IT security or, your system owners, they have enforced code security. As of that moment, you have the pleasure of dealing with all the vulnerabilities in the code. And of course, this kind of, this process will not work. So you need to establish a process whereby you start, step by step. At first, you scan the code that has been modified, the Delta code. And there's various ways on how to do this. So as soon as the Delta code is being revalidated, only then go into the second phase, concentrate on the high severity vulnerabilities. Once that phase is done, you move on to even the low severity vulnerability. So it needs to be a very organic process. Now, within SAP standard, many folks would already know, there is the ABAP test cockpit. Now, the ABAP test cockpit itself also has a process whereby you can go for risk exemption. Risk exemption is whereby if there is a vulnerability, you can ask for an exemption that says, I can't fix this because for whatever reason, it's impacting the business, it is required, it's a false positive, and you can enforce a workflow whereby a developer can request it. It may go to his team lead, it may go to his peer, or he may even be able to do it himself. That depends upon the workflow that you configure. But risk acceptance is a very important element because there will always be ways that you need to, just sign off on the vulnerability. We have to be super honest here. You will not be able to deal with all code vulnerabilities. It is just important to make sure that you don't have these low-hanging fruits. These vulnerabilities are so easy to exploit. And as soon as a vulnerability is exempted or the risk is accepted, it still remains documented because, there's lots of environments, meanwhile, in SAP that need to be compliant with very specific audit and security regulations. It needs to be documented. But even more importantly is, as soon as there is a vulnerability that remains unpatched or unfixed, we want to bring in the capability so that we can at least see who or what is executing the functionality. And maybe we do have an example here in our own event monitor.
Let's have a look. If I just reset my selection here, if I say program, oh, no, not program. I need to go back into this field here. I type in program, vulnerable program execution. If I do a search, let's see, yes, we have, oh, there's a good example here. We have a program, ZS Flight. You know, the ones that are in SAP since a while. You probably know the S-Flight data model that was there in the early days of SAP. It actually has a very interesting vulnerability. And maybe I can still show you that. I still have a few minutes, I see. In this case, as soon as the program has a known vulnerability, you know, that the index is picked up, we instantly start recording the usage of this program. Maybe for the time left, let me allow to quickly see if I can share a different screen in order to see if I can just quickly demo the vulnerability itself. Good. Now we should be able to see a old-fashioned ABAP editor. It is the Java version of the editor because I'm on a Mac machine. And that was a program that we just saw in the monitor. It said ZS Flight. Now, ZS Flight is a very basic program that goes into a database that contains airline carriers. And apparently, my authorizations are limited to AA, American Airlines. Now, I did prepare a short SQL inject because there is also, you know, there's a selection criteria on the flight number. Now, of course, this is a glaringly bad program because it did not make use of a proper select option. There is no validation on the screen itself. But as soon as I start tweaking the input of a selection screen, I'm able to bypass the authorization check that there is on the airline itself. If I now just execute, I get results also from other airlines. And so it's a very classical and a very, very basic example of a SQL inject. In this case, it's fairly harmless, but I think it's a good example of a vulnerability that was there in the standard that was identified through a scanner, and for which also the use of the vulnerability automatically gets recorded. And I think that is key. Now, I'm looking at the time that was left for my quick talk, and I still want to leave some room. You know, I know there are some people in the audience there locally. I would be open for questions at this stage. Domi, if you would have any questions maybe from your side, or if you would have picked up something from the channel, more than happy to answer your questions. So, hello, sorry, we had a short issue, a connection issue. No, there were no questions on the chat so far. Okay. Yeah, I was thinking it was very, very interesting. Also a little bit scary. So what happens and what is out there in the wild with this self-destructing programs. I think we all talked about this, we all thought about this, but that is in the wild really crazy. Yeah, and you know, I would not say that we, in the early days, let's say about 5-6 years ago, we almost saw them on a daily basis. Meanwhile, a lot of organizations really matured, and they applied scanning, they have applied cleansing. You know, a lot of organizations also go from an R2 to an S4, so there is an automatic cleansing that is being applied. But we still see it on a monthly basis in the wild. Yeah, it does happen. Okay, really scary. So, okay, since there are no other questions so far, we have a Meet the Speaker session in 5 minutes. So we will do a short break and we'll be right back at 4 p.m. for the Meet the Speaker sessions. So it would be cool if you can join the session then. Perfect. We see us in 5 minutes.
Hörst du mich gescheit oder laut? Test Oder soll ich 2, noch lauter? 3, 4, 5. Test. Geht das so auch noch oder ist das ja praktisch? Ja, nicht so wie bei uns. Nein, muss nicht. So, welcome back to the second Meet the Speaker session for today. It's now nearly 4 o'clock. Yeah. Now it's 4 p.m. Let's start the second Meet the Speaker session. Since my question in the last Meet the Speaker consumed all the time, I will now do it in a different way. So who want to tell something about himself, about his activities in the sub-community or other activities he's in, or maybe a Git trip or stuff like this? Anyone who wants to start? No one. So then I say first. You have to decide one. Yeah, first you are allowed to start. Yeah, but I will do it in German because our talk was. Of course, you can also do it in German. It's okay. Was war die Frage? Genau, was du in der Community machst, irgendein Git-Repo, über das du reden möchtest, irgendwelche außer ehrlichen Aktivitäten.
Na, in der Community. Also wir machen schon einige Jahre einiges in der Community, glaube ich. Ich glaube, seit 2016 machen wir diese regelmäßigen ABAP-Webinare. Die kann ich nur, glaube ich, jedem empfehlen. Die sind, glaube ich, wirklich gut. Wo der Sören und du, Domi, uns immer wieder hinsitzen und irgendwelche neuen Themen uns anschauen. Das ist auch immer wieder ein guter Tipp. Dadurch sind wir ein bisschen gezwungen, sich neue Themen anzuschauen, vorzubereiten und anderen Leuten zu erklären oder vorzutragen. Kann ich nur empfehlen zum Thema Weiterbildung, dass das eigentlich super ist. Ansonsten, wir haben früher organisiert die SAP Insight Tracks. Da wird es auch nächstes Jahr wieder eine geben, was Gott sei Dank von Kollegen oder Freunden von uns organisiert wird. Ich glaube, am 21. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Wien. Kann ich auch noch jedem empfehlen. Das ist dann ein On-Site-Event. Und ansonsten machen wir halt eben wie diese ABAPConf, auch letztes Jahr oder dieses Jahr im Sommer in Waldorf. Das St. Leonrod ganz St. Leonrod. Das sind eigentlich die Community-Aktivitäten, die ich soweit eigentlich mache. Code Jams organisieren wir nicht zu vergessen, kann ich auch noch Ihnen empfehlen. Das ist eine super Unterstützung der SAP. Man muss nur Location und Pizzen zur Verfügung stellen und die SAP schickt schon jemanden, der den ganzen Tag ein Code Jam macht. Das ist eine super Unterstützung der SAP. Und Code Retreats haben wir auch schon ein paar Mal veranstaltet. Damir Meyer, ich weiß nicht, ob er zuhört oder da ist irgendwo, der macht super Code Retreats, wo man auch am Wochenende zusammensitzt und quasi hackt im SAP-Umfeld. Haben wir auch schon ein paar Mal organisiert. Das zu mir vielleicht. Oder zu dem, was ich tue. Nächster bitte. Ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also bei einigen dieser Dinge, die der Föss und der Tommy organisieren, arbeiten wir auch mit. So wie bei der ABAPConf jetzt im Sommer, jetzt da mit den Vorträgen und ja, Git-mäßig das MDS, wenn wir es dann einmal in den Z-Namensraum gekommen haben, werden wir dann auf Git stellen und dann ist es auch etwas, was die Community kriegt. Von uns? Ja. Ja, genau. Also das MDS, das, was wir gerade präsentiert haben, das würden wir gerne in Community ein bisschen vorzustellen und eventuell auch andere Leute, die Interesse haben, das ein bisschen weiterentwickeln. Ja, die sind herzlich eingeladen, ja, auf das E-Mail antworten und mitmachen. Ja, das wäre fürs Community. Passt, danke. Ja, Lisa vielleicht? Gerne. Ja, mit was ich gerne zur Community beitrage, sind immer wieder Use Cases rund um Formulargenerierung. Also schon ein paar Vorträge gehalten, auch so mit Kunden, wie setzen die das um? Was gibt es für Challenges? Wie kann es einem besser gehen, leichter gehen? Wie kann man ein bisschen den Arbeitsaufwand weggeben? Und da kann ich mit Tipps, Tricks und Use Cases beiseite stehen, so wie heute. Perfekt, danke. Yeah, and maybe Ivan? Yeah, and you know, I'll have to answer in English because my German is not as fluent as yours. But you know, our contribution to the, you know, in this case, the SAP community is by bringing in awareness. We do go to market by evangelizing the true need for security, and we try to awaken a lot of developers to be aware of, you know, something what may at first sight be harmless, that we sometimes get to see on highly secured production systems, that we sometimes still see very basic flaws that could have a serious effect on the security state of a large organization. And so every single day we are in the business to, you know, hunt for new vulnerabilities, sometimes also report them to SAP, because there's not only the custom development community, it's also the SAP standard community that does write vulnerabilities. So we just want to bring in that awareness with the target to just make it a bit of a safer world. Perfect. Yeah, okay, then. And one question to you, Domi, what is your part for the community? I'm the host of this ABAPConf channel too. Okay. And I do all the intros and stuff like this. So this year you can't help me because you had your own session. But yeah, I'm doing the webinars with you and all this stuff here. And also a little bit Git repo, ABAP Git, I think. Yeah, ABAP Git, ABAP to Excel. Yeah. There are also
have some contributions there. Yes, cool stuff, cool things to do. And yeah, now I need a break. And that's a good time because now we have a break until 5:30, and then we have a final session by Inno Wolf, and then we have the closing keynote. So grab a coffee, do a bio break, relax a bit, and then we have the last sessions for the day. So see you soon. Thank you. Thank you to all the speaker. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Tschüss. See you in half an hour.
So, welcome back, everybody. We now have the last session in channel 2 for today. The closing keynote is then in channel 1. And since the last session is in German, I will switch to German now. So, hallo zusammen. Letzter Vortrag im Channel 2 für heute. Die Closing Keynote ist dann wieder im Channel 1. Das heißt, wer die dann sehen möchte, im Anschluss bitte auf Channel 1 wechseln. So, passt. 16:28 Uhr. Eine Minute warte ich noch. So, perfekt. Es ist 16:29 Uhr. Wir haben den letzten Vortrag. Der Titel ist zwar in Englisch, Programming Glitches and ABAP Hacks. Der Vortrag ist aber in Deutsch, und zwar vom Inno Wolf, wer den kennt, Mr. Trick-Tresor. Der weiß, dass seine Vorträge immer sehr unterhaltsam, sehr lehrreich sind. Und deswegen möchte ich euch da gar nicht lang auf die Folter spannen und gebe euch gleich weiter an den Eno. Eno, hallo. Danke für deinen Vortrag. Hallo. Hallo, Domi. Hallo, servus. Es gibt. Hast du das gesehen, dass das oder gehört, dass es da so ein Echo gibt mit mehreren Sekunden Verzögerung? Das müsste bei dir sein. Hast du Okay. den YouTube-Channel rennen? Der ist nämlich verzögert. Ah, Moment. Dann, das, das war ein guter Hinweis, glaube ich. Der lief nämlich, obwohl ich den neuen Desktop hatte, so wie vorgeschlagen, aber der Ton kam trotzdem an. Gut, Passt. Ich denke, jetzt funktioniert. Enno, sehr gut. leg Okay, los. vielen Dank. Ich hoffe, dass das mit der Präsentation auch klappt. Und mit der Freigabe. Und zwar gebe ich jetzt meinen Bildschirm frei. Passt, perfekt. Sehr schön. Ja, wie du schon gesagt hast, der Vortrag ist auf Deutsch, der Titel auf Englisch. Und ich möchte euch gerne mitnehmen in ein kleines Kuriositätenkabinett, ein paar Absurditäten aus dem ABAP-Alltag aus den letzten 3 Jahrzehnten. Ich bin nämlich tatsächlich einer von den Herberts, die so seit Mitte 50 sind und seit 30 Jahren ABAP machen und alles irgendwie mal mitgemacht haben, aber mit den neuen Sachen schwieriger klarkommen, sagen wir mal so. Und außerdem möchte ich hier im letzten Beitrag noch ein bisschen die Meme-Quote erhöhen und habe deswegen ein paar bunte Bilder mit reingepackt und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Ich habe ein paar Sachen ausgepackt, die mir entweder seit inzwischen Jahrzehnten
mehr oder weniger häufig immer wieder über meinen ABAP-Programmieralltag begegnen oder auch Sachen, die ich einfach immer noch interessant finde. Und das sind dann zwar leider auch noch Container und Controls und SAP GUI, aber es ist immer noch so, dass das immer noch wichtig ist. Und ich denke, viele von euch können sich da wiederfinden. Ich werde ein bisschen was über Shortdumps erzählen. Der Dirty Assign kommt einmal vor. Ein paar unmögliche Programmierungen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen was über die neuen ABAP-Features und Tabellenpflegedialoge als so Sachen, die einem täglich im ABAP begegnen. Und jetzt kann ich hier nicht weiterschalten. Warum das nicht? Fangen wir mal mit was ganz Leichtem an. Den AEV-Grid, den kennt jeder. Und es gibt in dem AEV-Grid eine SOS-Funktion. Die kann man oben in die Quicktime-Zeile eintragen oder man kann auch in den leeren Bereich eines AEV-Grids mit Shift und links Doppelklick das aufrufen. Und dann bekommt man einen SOS-Hilfebildschirm, wo der Feldkatalog angezeigt wird, wo Probleme angezeigt werden, wo man das Layout in dem AEV-Grid analysieren kann, die Sortierung angezeigt werden kann. Und wenn irgendwas nicht ganz funktioniert oder man einfach wissen möchte, wie das innen drin aussieht, kann man das mal machen. Wo wir beim AEV-Grid sind, jeder kennt wahrscheinlich von euch diese Meldung. Nicht alle Daten wurden in die Zwischenablage übernommen. Und zwar, wenn man eine Spalte im AEV-Grid markiert und dann STRG C drückt, um diese Daten in die Zwischenablage zu übernehmen, dann sagt er, nicht alle Daten wurden in die Zwischenablage übernommen, wenn die Tabelle zu groß war. Und die Tabelle ist relativ schnell zu groß. Und leider funktioniert das auch nicht, dass man dann einfach ganz ans Ende scrollt. Man muss, um alle Daten zu bekommen, muss man blättern und blättern und blättern, bis man wirklich am Ende angekommen ist. Und dann kann man die Spalte nochmal markieren, STRG C drücken und dann hat man alle Daten in der Zwischenablage. Ich war der Meinung, dass ich mal irgendwann irgendwas gesehen oder gehört hätte, dass es da einen Workaround gibt, dass man mit einem Schlag alles laden kann. Aber ich glaube, das habe ich geträumt. Ich habe es leider nicht wiedergefunden. Und das, wo ich das am meisten benötige, ist, dass ich aus einer Tabelle aus der SE16N die Einträge rauskopiere und dann in einen Selektionsbildschirm übernehme und dann mit dieser schönen kleinen Taste, die ja Gott sei Dank irgendwann mal dazugekommen ist, Upload vom Clipboard, wo man dann die ganzen Einträge in die Selektionsoptionen übernehmen kann. Einen kleinen einen kleinen Compiler-Fehler, der mir mal gesagt wurde, ist, bei Funktionsbausteinen kann man die Exceptions angeben, die werden über das Muster, werden die alle mit übergeben. Da aber Exception Handling ja sowieso immer nicht ganz so sinnvoll ist, aber man doch ein bisschen was haben möchte. Es gibt eine, ich glaube, undokumentierte Version. Man kann nämlich schreiben Exceptions gleich 1. Und dadurch werden die Exceptions, wenn dann eine geworfen wird, bekommen dann den SysOp-RC 1, ohne dass ich die ganzen Exceptions anführen kann. Sollte man vielleicht nicht machen, weil ich weiß nicht, wie lange das dann doch noch vom Compiler unterstützt wird, aber ich hatte gehört, das wird noch gemacht, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, wobei ich noch nie gesehen habe, dass das irgendjemand gemacht hat. Das nächste ist der Control der Easy Splitter, der einem auch in Programmierung häufig begegnet. Und da ärgere ich mich jedes Mal, weil aus meiner Sicht, so wie das jetzt hier aufgeteilt ist, ist das ein vertikaler Splitter, aber die Anweisung oder die Konstante, die man verwenden muss, ist Orientation Horizontal. Keine Ahnung, ob euch das auch so geht. Ich stolper da jedes Mal drüber und falle jedes Mal noch drauf rein.
Was vielleicht nicht alle wissen oder vielleicht aber doch, glaube ich, alle Kontakt zu haben, ist noch der Dynpro-Splitter. Und er hat eine Besonderheit. Hier kann ich nämlich zwei verschiedene Dynpros oder mehrere Dynpros durch einen Splitter verbinden. Mit dem Easy Splitter oder mit dem Splitter Container kann ich nur Controls aufteilen und hier kann ich richtige Dynpros mitmachen. Das Lustige dabei ist, dass man den nur im alphanumerischen Editor benutzen kann. Also der Layout-Editor, so wie man den seit Jahrzehnten auch schon kennt, den grafischen Editor, funktioniert das leider nicht. Und auch hier hat SAP wieder Probleme mit vertikal und horizontal. Die rechten beiden Splitter hier sind nämlich eigentlich horizontal unterteilt, werden aber vertikal angezeigt. Und wenn ihr euch fragt, wo euch der Splitter denn mal begegnet, der ist im Debugger, wird er sehr viel verwendet. Das sind nämlich keine Controls, sondern wirklich einzelne Dynpros. Und ich habe den bisher auch wirklich nur da gesehen. Aber vielleicht ergibt sich die ein oder andere Anwendung, wo man das vielleicht mal nutzen kann. Hier sieht man dann auch, unten habe ich horizontal angekreuzt, was in dem Fall tatsächlich dann richtig wäre, aber angezeigt wird es vertikal. Naja. Wo wir dann bei Containern sind, jeder kennt wahrscheinlich auch diesen Container oben rechts oder oben links in der Ecke, wo die Generic Object Services angezeigt werden. Und da kann man auch ein bisschen Schabernack mitmachen. Das ist nämlich ein ganz normaler Container. Und man kann da Bilder, ALV-Grids, HTML-Controls mit einbinden. Gut, ein ALV-Grid ist da vielleicht nicht angebracht, da bekommt man nicht viel untergebracht. Aber man kann hier Bilder anzeigen, man kann auch alle Eigenschaften, die dieses Control hat, da kann man drauf reagieren. Also man kann hier auf Klicks reagieren, man kann die Events in HTML-Controls nutzen und hat so nochmal einen kleinen Hack, wo man, keine Ahnung, vielleicht ein spezielles Suchfeld noch eintragen kann oder irgendwelche Informationen, die ansonsten keinen Platz mehr finden. Dann kommen wir zu einem Lieblingsthema von mir, das sind Tabellenpflegegeneratoren. Die liebe und hasse ich gleichermaßen. Ich liebe sie, weil man damit einfach Tabellenpflegedialoge erstellen kann. Die werden überall im SAP verwendet. Und ich kenne die seit Jahrzehnten. Ich weiß, was man da machen muss. Ich weiß, was geht und was nicht geht. Und hassen tue ich sie, weil das halt wirklich eine uralte Technik ist, wo ich nicht verstehe, dass die SAP da nicht ein bisschen neuere Sachen dazu gepackt hat. Und auch einige Sachen, die einfach total nervig sind, nicht angepasst hat. Ich weiß, es gibt unglaublich viel im Hintergrund, was da passiert. Man kann zwischen die Tabellen mit verschiedenen Systemen abgleichen. Man kann PC-Sets verwenden. Und trotzdem, glaube ich, wäre durchaus die Chance bestanden, dass man das mal ein bisschen moderner macht. Was mich zum Beispiel immer stört, man kann die Tabellenpflegedialoge natürlich generieren und normalerweise stehen die dann hier auf automatically adjustable, automatisch anpassbar. Das heißt also, ich habe da keine Änderungen, keine Modifikationen auf dem Dynpro übernommen. Manchmal möchte ich das aber gerne machen. Ich möchte da einen zusätzlichen Text dazu packen oder ich möchte Felder größer oder kleiner machen oder wenn der Generator ein Feld als normales Feld definiert hat, dann möchte ich da vielleicht eine Listbox draus machen oder auch umgekehrt. Und dann passe ich den an und dann sagt er auch immer, wenn du irgendwas änderst, dann pass bitte das Abgleichkennzeichen an. Und das kann ich dann auch machen, aber es hilft mir hinterher nichts, weil ich habe keine Möglichkeit, irgendwas zu dokumentieren. Und ich denke, das wäre so leicht gewesen, da nochmal irgend so ein Dokumentationsobjekt mit dran zu hängen, wo man reinschreibt, was man gemacht hat, wo man vielleicht auch ein bisschen beschreiben kann, worauf man aufpassen muss, wenn etwas neu generiert wird.
Was SAP tatsächlich geändert hat in irgendeinem S/4HANA-Release ist, dass sie jetzt die volle Breite von diesem Table Control nutzen. Bisher war das so, dass hier, glaube ich, irgendwo das Ende war. Und wenn die Felder aber nach rechts noch weitergehen, dann muss ich immer scrollen, obwohl ich eigentlich auf dem Bildschirm noch Platz hätte. Und da hat SAP das jetzt wirklich ein Einsehen gehabt und nutzt jetzt die komplette Breite von diesem Table Control, sodass man da nicht mehr scrollen muss. Immerhin. Allerdings frage ich mich, wenn ich so einen Tabellenpflegedialog habe, warum habe ich nicht so einen Knopf, um mehrere Tabelleneinträge einfügen zu können, wenn ich aus Excel irgendwas übernehmen möchte oder aus irgendeiner anderen Quelle. Ich muss jedes Mal blättern und kann immer nur, keine Ahnung, 10, 12, 15, 20 Einträge auf einmal übernehmen. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht mal Abhilfe geschafft hat, um zu sagen, ich möchte da mehrere Sachen aus der Zwischenablage importieren. Ich habe da mal einen Report geschrieben, der das dann macht, der dann auch über die Daten aus der Zwischenablage in diesen Tabellenpflegedialog übergibt. Und da ich das geschafft habe, denke ich, sollte das für SAP auch nicht so schwer sein. Dann gibt es noch über die Tabellenpflegedialoge drauf noch den View-Cluster. Das ist immerhin so schön, dass man da mehrere Tabellenpflegerdialoge zusammenlegen kann, sodass man diese einmal gesammelt hat, aber auch hierarchisch aufeinander aufgebaut bearbeiten kann. Und die Art des Customizings finde ich wirklich ganz gut und nutze das auch viel in Projekten, um die Einstellungen, die zusammengehören, auch zusammen zu haben. Aber auch das ist halt ein uraltes Tool, wo irgendwann mal ähm, diese Baumdarstellung mit zugekommen ist, wo es aber auch keine Möglichkeit gibt, den mal irgendwie zu ändern. Also der hat immer die gleiche Breite. Ich kann das nicht projektspezifisch irgendwie anders einstellen. Beim Generieren von Tabellenpflegedialogen, die irgendwo in View-Cluster verwendet werden, ist euch vielleicht schon mal dieser Dialog hier untergekommen. Möchtest du die abhängigen Pflegedialoge modifizieren? Und egal, ob man Ja oder Nein klickt, es gibt keine Änderung. Und ich habe mich da mal auf die Suche gemacht, warum denn was das für ein Dialog ist. Und ich glaube, dass der aus der uralten Darstellung der View-Cluster vorhanden oder noch übrig geblieben ist. So sieht nämlich ein uralter View-Cluster aus. Ich weiß nicht, ab welchem Release. Aber da wurden jedenfalls die einzelnen Stufen oben in diesem Subscreen eingeblendet. Und damit Platz für diesen Subscreen ist, muss ich in den Tabellenpflegedialog, der aufgerufen wird, diesen Subscreen hier einbauen. Und das macht dieser Dialog. Wenn ich da Ja klicke, dann wird der eingebaut, wenn nicht, dann nicht. Wobei ich mich auch frage, wenn ich den für ein View-Cluster brauche, warum sollte ich da Nein klicken sollen, um den nicht anpassen zu können? Wenn ihr euch fragt, wo ich denn diesen uralten Screenshot hergekriegt habe, das ist ein Screenshot aus einem aktuellen System. Und auch in einem S/4HANA-System gibt es noch die Transaktion SOBJ. Und die sieht immer noch so aus wie vor 30 Jahren mit diesem alten View-Cluster. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet dieser Dialog nicht angepasst wurde, warum hier keine Baumdarstellung ist. So viel Lust hatte ich dann auch nicht mehr, mich mit zu beschäftigen. Dann ein kleiner Hinweis. Oh, schade, der OK-Code ist gar nicht richtig drauf hier. Das gibt einen Hinweis, wo man ein paar Registry-Einträge machen muss. Und dann werden die Subscreen-Bereiche und Teilbereiche auf einem Dynpro farbig markiert und auch mit Namen dargestellt. Das ist ganz hilfreich, gerade hier im Fall des Business-Partners, wo extrem viele Subscreens verwendet werden. Dann kann man so sehen, aus welchem Programm das kommt und welche Dynpro-Nummer das ist.
Ich habe es aktuell ausprobieren wollen und bei mir funktionierte das leider nicht. Vielleicht kann das mal jemand machen und ausprobieren. Vielleicht liegt es nur an meinem PC oder an meinem SAP GUI. Vielleicht funktioniert der Hinweis aber auch gar nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr hat er es noch getan. Den Dirty Assign, das ist immer noch einer der Top 5 Suchbegriffe im Tricktresor. Den kennt wahrscheinlich auch inzwischen jeder und es weiß auch jeder, dass man den nicht nutzen sollte. Bei dem Assign kann ich auf Variablen zugreifen, die in übergeordneten Programmen, also Programme, die meine Methode, mein Programm, meinen Funktionsbaustein aufgerufen haben, zugreifen kann. Und das birgt etliche Gefahren. Deswegen sollte man das lieber nicht machen, beziehungsweise nur, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Und weswegen ich den mit aufgenommen habe, ist, dass es auch eine Möglichkeit gibt, programmlokale Klassen von außen zu benutzen. Also ich habe ein Programm und da sind lokale Klassen definiert und mit diesem Coding kann ich darauf zugreifen. Ich muss hier einmal /program gleich und dann den Programmnamen und dann /class gleich und dann der Klassenname der lokalen Klasse. Und dann kann ich den mit createObject instanzieren und kann diese Klasse benutzen, obwohl die nach außen hin eigentlich nicht verwendbar ist. Auch was man nicht machen sollte, wenn es sich vermeiden lässt. Stefan Spöcker und ich, wir hatten das in einem Projekt verwendet, wo wir Unit-Tests genutzt haben, beziehungsweise Unit-Tests verwendet haben, um den Anwender Aufgaben lösen zu lassen mittels Coding. Und da war das eine gute Möglichkeit, um nicht alles vom Coding preisgeben zu können, preiszugeben, sodass man dass der Anwender nicht nachgucken kann, wie denn die Lösung aussieht. Fällt auch unter die Rubrik, braucht man nicht, aber gut zu wissen. Und dann ein Thema von mir, wo ich ja, mit dem ich jetzt mich mehr seit ein paar Monaten beschäftige. Also ich mache das seit 30 Jahren, aber ich habe ABAP gelernt, ich habe damit angefangen, ich habe das direkt nach meiner Ausbildung kennengelernt und ich habe ähm, das immer so hingenommen, was SAP gemacht hat. Ich habe wenig andere Programmiersprachen, wenig andere Systeme kennengelernt, von daher hatte ich auch keinen Vergleich und so wie SAP bzw. das in ABAP das macht, das war halt so. Und was mich aber inzwischen wirklich stört, weil ich auch nicht verstehe, warum das nicht anders gehen könnte, sind diese Leerzeichen, die immer zwischen den Klammern sein müssen. Klar, irgendwo brauche ich Leerzeichen, um die Bezeichner voneinander abzugrenzen. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht sowas machen können sollte. Warum müssen da immer Leerzeichen zwischen sein? Warum kann ich nicht Klammern hinter Klammern setzen und so weiter? Es ist immer wieder ein Krampf, wenn da irgendwo ein Leerzeichen fehlt, und dann man deswegen Syntaxfehler bekommt. Mir wurde dann gesagt, es wäre deswegen nicht möglich, weil auch Klammern auch für die Offsets benutzt werden. Und ich bin aber der Meinung, dass der Compiler das durchaus hinkriegen sollte, Offset-Klammern von anderen Klammern unterscheiden zu können. Und da bin ich mal gespannt, ob sich dann bis zu meiner Rente da noch irgendwas tut, ob SAP sich das äh, irgendwie antut, das vielleicht doch noch besser zu machen, weil das ist eine der Sachen, wo ich bei Anfängern auch immer merke, dass das auf völliges Unverständnis stößt. Lustigerweise stört aber das hier überhaupt nicht. Also Doppelpunkte kann ich machen, noch und nöcher, die kann ich irgendwo hinpacken, auch anstelle von Spaces. Das interessiert SAP nicht. Da kann ich tun, was ich will. Klar, ein Doppelpunkt hat immer noch eine spezielle Eigenschaft. Es kann durchaus sein, dass ich mit dem Doppelpunkt an der verkehrten Stelle was kaputt mache. Aber in diesem Beispiel ist es syntaktisch genauso richtig wie das vorherige. Das kann ich so kompilieren und keiner meckert. Dann hat mein Kollege Stefan Schmücker mal irgendwann herausgefunden,
dass man auf Dynpro-Elemente ein Kontextmenü legen kann. Das ist erstmal nicht kein Geheimnis. Allerdings geht das nur bei Eingabefeldern, Textbezeichnern, Table Controls und Rahmen. Und bei Checkboxen und Drucktasten geht es eigentlich nicht. Aber er hat da ein bisschen geforscht und hat das dann tatsächlich hinbekommen und hat dann da auch eine kleine Anwendung draus gemacht. Er hat nämlich mit Selection Screens und der entsprechenden Anpassung ein Minesweeper geschrieben. Und mit der rechten Maustaste kann ich jetzt hier, wo ich eine Mine vermute, mit der rechten Maustaste klicken und dann werden die markiert. Und mit der linken Maustaste löse ich dann wirklich die Drucktaste aus, wo dann geprüft wird, ob da eine Mine war oder nicht, beziehungsweise wie das Umfeld aussieht. Das Ganze hat er ganz schön, nicht nur, dass er am Dynpro rumgefuscht hat, dann auch noch mit Makros gemacht, so dass man da nicht viel schreiben muss. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das auch wirklich ganz interessant, weil obwohl das alles zur Laufzeit ja gebaut wird, ist das Coding für diese Forms, die hier generiert werden, zum Beispiel gar nicht vorhanden. Also man sieht es hinterher im Coding nicht. Klar, Makros sollte man auch nicht nutzen, aber für sowas ist das schon wirklich nett. So, und wenn ihr euch fragt, wie er das denn gemacht hat, das ist hier der Punkt, wo ich im grafischen Layout-Editor definieren kann, wo denn oder welches Kontextmenü verwendet werden soll. Und hier für diese Drucktaste ist es ausgegraut, ich kann es nicht nutzen. Und Stefan hat sich aber gesagt, wozu bin ich Programmierer? Ich gucke einfach mal bei einem Element, wo ich das nutzen kann und gucke dann im Dynpro beim Speichern des Dynpros, wo das denn hingeschrieben wurde. Und dann hat er die Stelle auch gefunden. Das ist halt hier irgendwo ein Feld in den Feldattributen an Stelle 228. Und da wird dann der Name der Formroutine hingeschrieben. Und das ist dann dem Dynpro hinterher egal, ob man das gedurft hätte oder nicht. Es funktioniert hinterher. Von daher das eine ganz schöne Sache, fand ich. Dann gibt es eine Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen schon mal beschäftigt hat. Und zwar, wenn die Lizenz am 31.12.9999 verfällt, was passiert denn dann? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber, dass das eine echte Meldung war. Verifizieren kann ich das nicht mehr, weil SAP zwischenzeitlich ihr System umgestellt hatte und einige Meldungen rausgeflogen sind und die Meldung ist schon ein paar Jahre alt und die wurde dann ins neue System nicht mit übernommen. Jedenfalls hat sich mal jemand gefragt und sich dann damit an die SAP gewendet und geschrieben, bei jeder Anmeldung am R3-System wird das Verfallsdatum der SAP R3-Lizenz 31.12.9999 angezeigt. Meine Frage zielt nun darauf, ob wir danach eine Vertragserweiterung mit SAP vereinbaren müssen, um weiter im System arbeiten zu können. Zur Vorbereitung des dann anstehenden Jahrtausendswechsels ist mir noch unklar, welcher R3-Release-Stand diese neuen Anforderungen überhaupt abdeckt. Bitte informieren Sie uns darüber, damit zu gegebener Zeit ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen werden kann. Vielen Dank im Voraus. Und die SAP hat tatsächlich geantwortet. Und zwar wie folgt. SAP Release ET12. In ihrer 26-jährigen Geschichte hat die SAP immer Weitblick erwiesen und war stets bemüht, die Kunden in ihrer Projektplanung auf Jahre hinaus zu unterstützen. Sicher haben Sie Verständnis, wenn wir uns im vorliegenden Fall eine gewisse Planungsunsicherheit vorbehalten. Für den genannten Jahrtausendwechsel setzen wir das R3-Release ET12, ET gleich Extraterrestrial, voraus. Ein direkter Upgrade von ET11 auf ET12 ist derzeit nicht geplant, da im Release ET12 umfangreiche Anpassungen im Modul Materietransmission vorhanden sind. Die von der Intergalaktischen Kommission vorgesehenen Änderungen im Bereich Planetenverwaltung und Kometendistribution werden im Release ET12 schon enthalten sein. Eine Vertragserweiterung zwischen Ihrem Haus und der SAP ist nicht notwendig. Soweit Ihrerseits die jährlichen Wartungskosten bis zu diesem Zeitpunkt beglichen wurden, wird Ihnen die Software rechtzeitig zugebeamt. Wir haben Ihre Anfrage auf Wiedervorlage für das dritte Quartal 9999 und werden uns zu Detailfragen rechtzeitig mit Ihrem Nachfolger in Verbindung setzen. Mit freundlichen Grüßen, Scotty, R3 Future Release Planning.
Und wer gerade sich gefragt hat, hä, das Datum steht doch gar nicht mehr drin. Es steht nämlich inzwischen Lizenz unbegrenzt gültig. Vielleicht war diese Meldung der Auslöser dazu. Man weiß es nicht. Dann möchte ich gerne euch ein Thema vorstellen, und zwar Quines. Ein Quine ist ein Computerprogramm, das eine Kopie seiner selbst als Ausgabe schreibt. So einfach, so schwer. Und das ist ein Thema, wo ich tatsächlich auch nicht verstehe, wie das funktioniert. Es gab aber im ABAP-Forum mal einen Wettbewerb, wo jemand gesagt hat, schreib doch mal ein Quine in ABAP. Und dieser Wettbewerb ist, weil das ABAP-Forum zwischenzeitlich andere Wege gegangen ist, nicht mehr verfügbar. Es ist noch in der Wayback Machine im Internetarchiv auffindbar. Und ich hatte die ganzen Vorschläge, die da gemacht wurden, mal genommen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, das wäre mein Quine gewesen. Also einfach Read Report und Loop und Write und ausgeben. Und damit erzeuge ich genau das, was das Programm, wie das Programm aussieht. Aber genau das war natürlich nicht erlaubt. Und dementsprechend gab es Leute, die dann tatsächlich andere Lösungen gefunden haben, die dann zum Beispiel so aussehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber dieser Report, wenn man den ausführt, erzeugt eine Ausgabe von seinem Report oder von seinem Quelltext. Hier ist noch eine andere Variante. Also ich glaube, es gab irgendwie 12, 13, 14 unterschiedliche Varianten. Und wenn jemand Lust hat, sich das mal näher anzugucken, nur zu. Und wenn jemand eine Lösungsstrategie dafür hat, auch immer gerne. Mir ist es ein völliges Rätsel. Und das nächste, was für mich in den Bereich der Magie übergeht, ist der Uroboros, so heißt er. Das ist wohl aus irgendeiner mythischen Sage ein Drache oder eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und für Unendlichkeit steht. Und das gibt diesen 128 Language Uroboros Quine. Und der fängt irgendwo an und es gibt dann ein Ruby-Programm, das erzeugt dann ein Rust-Programm, das ein Scala-Programm erzeugt, das ein Scheme-Programm erzeugt, das wiederum und so weiter und das Ganze mit 128 Sprachen. Ist, finde ich unglaublich. Also es gibt dann hier an der Internetadresse weitere Informationen dazu. Ich habe mich auch noch nicht rangetraut, da irgendwie ABAP nochmal irgendwie mit einfügen zu wollen. Wer weiß, vielleicht hat von euch ja jemand Lust dazu. Dann gab es auch noch eine Challenge, und zwar eine Short-Dump-Challenge. Gesucht ist pro Laufzeitfehler die kürzeste Programmversion, die zu diesem Laufzeitfehler führt. Auch wieder eine Sache, wo man sagt, warum? Aber einfach, weil es geht, weil es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und weil man durchaus den einen oder anderen Erkenntnisgewinn davon hat. Hier sind so ein paar Beispiele, die entsprechende Short-Dumps erzeugen. Die ganzen Reports sind oder die Syntax ist fehlerfrei. Man kann es aktivieren und ausführen und bekommt dann aber einen entsprechenden Short-Dump. Und da gibt es auch unglaublich viele Varianten. Wer da Lust hat, mal reinzugucken, auch gerne natürlich. Ja, dann habe ich so beim Aufräumen nochmal gefunden, dass ich mein ABAP Ipsum geschrieben hatte, zusammen zu Lorem Ipsum und Minium Ipsum und Cakepop Ipsum und was es da noch alles gibt, einfach sinnlosen ABAP-Quelltext zu erzeugen. Der sieht auch noch wirklich sehr sinnlos aus. Da könnte man sich auch vielleicht nochmal dran machen und das so aufbereiten, dass das zumindest optisch eher wie ein Programm aussieht. Dann gab es in der SAP-Community eine Challenge von Thomas Young, wo es darum ging, diesen Text, ABAP is excellent, auseinanderzunehmen nach bestimmten Kriterien und bestimmte Auswertungen zu machen. Und da war natürlich, in diesem Text war ein falsches oder ein
nicht ganz offensichtliches Zeichen versteckt, worüber man dann halt stolpern sollte. Und ich hatte mir das zur Aufgabe gemacht, das Ganze mit den neuen ABAP-Features mit nur einem Befehl zu machen und habe es tatsächlich auch geschafft. Auch nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, weil Änderungen möchte ich da nicht mehr dran machen. Jemand anders hat das noch geschafft, mit etwas kürzer das zu machen. Aber da kann man auch ganz gut sehen, ja, wie wild man denn mit den neuen Features Sachen verschachteln kann. Eine Sache, die mir auch mal Spaß gemacht hat, sind Controls und Container. Daraus hatte ich dann mal, ja, das nicht ein Produkt, aber ein Projekt entwickelt. Yggdrasil habe ich das genannt. Yggdrasil ist der Baum des Lebens in irgendeiner Sagengeschichte. Und ich habe es dann Yggdrasil genannt. Und das ist alles entstanden aus einem Buch zu Design-Pattern, wo jemand geschrieben hat oder ein Programm geschrieben hat, wo man hier links und oben und unten und rechts klicken kann und dann wird jedes Mal ein neuer Docker-Container angepackt. Und da habe ich gedacht, naja, wenn man das programmatisch machen kann, dann kann man ja auch automatisch Controls da irgendwie mit reinpacken. Und damit man das auswählbar machen kann, habe ich hier einen unsichtbaren Splitter drin, hier oben eine Toolbar. Und dann kann man sich aus verschiedenen Varianten was aussuchen. Also ich kann dann noch einen Splitter in diesen Container packen, der dann ja auch wieder einen Container hat, der wieder diese Toolbar hat, wo man dann einen Splitter oder Controls auswählen kann. Und die Idee war halt, dass man da so ein Rapid Prototyping machen kann, um dann sowas zu bauen, um zu sagen, ne, hier ist irgendein Kalender, da ist wird irgendein Bild angezeigt und hier unten ist noch ein ALV-Grid. Und das Ganze auch so weit anpassen kann, weil ich habe ja für jedes Control, was ich hier einbaue, habe ich einen Wrapper gebaut, der dann wieder die entsprechenden Eigenschaften widerspiegelt, sodass man zum Beispiel einen Namen vergeben kann für dieses Control, dass man dieser Text-Edit-Control, der hat die Eigenschaften oder die Attribute, ist er editierbar oder nicht, wird die Toolbar angezeigt oder nicht und hat er eine Statuszeile oder nicht. Und das kann ich alles hier im Dialog anpassen. Ähnliches bei den Bildern, die ich entsprechend anders darstellen kann. Oder auch beim ALV-Grid, wo ich auch bestimmte Sachen machen kann, wo ich die Toolbar verstecken kann oder wo ich den kleinen Titel anzeigen möchte. Und ich kann vielleicht auch die Struktur schon definieren oder angeben, die dann entsprechend dargestellt wird. Und daraus sollte dann ja, und daraus habe ich dann auch eine Baumdarstellung gebaut, wo dann auch die Idee war, dass man Controls vertauschen kann. Wenn man dann sagt, das Control, was in dem linken Dogging-Container ist, soll aber in den rechten, dass man die dann entsprechend vertauschen kann. Und natürlich, dass man sich daraus kompletten Quellcode erzeugt. Das funktioniert und inzwischen ist aber ja, Controls und SAP GUI ist halt nicht mehr so ganz angesagt. Da gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel das ABAP to UI5 Projekt, was ich extrem spannend finde, wo nicht automatisch Sachen erzeugt werden, aber es geht ja schon in die Richtung, wo ich mit einfachen ABAP-Befehlen eine komplexe UI-Oberfläche zusammenbauen kann. Wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall reingucken. Das lohnt sich. Und das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und habt dann das eine oder andere wiedererkannt. Ja, und freue mich jetzt gleich auf die Keynote. Ich glaube, ich war ein bisschen schneller als gedacht. Ja, es passt, aber es ist nicht so ganz kurz wie in der Früh unser erster Vortrag, der war etwas überraschend kurz. Vielen Dank, war wieder wie angekündigt sehr unterhaltsam, sehr informativ, wieder Vielen einiges Neues gelernt.
Eins, was ich noch anmerken will, was mich auch stört beim Table Maintenance Generator, ist, dass er Flags oder Booleans automatisch in eine Checkbox umwandelt. Und wenn du da jetzt dann ein Copy und Paste mit einem X reinmachst, geht das nicht. Das heißt, Ja. das treibt mich zur Weißglut. Ja, da verstehe ich auch einerseits nicht, warum es da nicht noch einen Dialog gibt, wo man dann einstellen kann, da sind die und die Felder drin, da weißt du ja alles, kannst du alles auslesen und dann kannst du anklicken, das möchte ich als Listbox haben, das möchte ich als Checkbox haben oder eben nicht. Dann kannst vielleicht noch die Länge verstellen. Ich habe keine Ahnung. Und auch dieses, dass man dann, wenn man dann Copy und Paste macht, das nicht in den Checkbox rein. Warum nicht? Was hindert jemanden daran? Ne, es kann keine große Sache sein. Naja. Ja, ich Wie gesagt, verstehe und es mich auch wundert nicht. halt, dass bei so einer zentral nutzbaren Sache, es wird das komplette Customizing von diesem ERP-System ist damit aufgebaut und es ist trotzdem noch, ja, hat sich 20 Jahre lang nichts dran getan. Ja, stimmt, aber mit dem Business Configuration Maintenance Objects wird ja das viel besser. Na, Das haben wir hoffentlich. dann im Fiori, das passt dann. Sehr schön. Gut, was ich auch noch sagen wollte, ist, braucht man nicht, aber gut zu wissen, der Satz hat mir sehr gefallen. Passt. Ja, in 5 Minuten ist jetzt dann nein, 5 Minuten, in 10 Minuten um 17:20 Uhr. Ja, genau, 17:20 Uhr ist dann die Closing Keynote und danach wäre dann mit der Speaker, das wäre dann aber im Channel 1. Das heißt, ich hoffe, du hast auch den Link für Channel 1 bekommen. Wenn nicht, okay, dann schicke ich dir den gleich. Mit der Speaker ist dann im Channel 1. Das war jetzt die letzte Session in Channel 2. Die Closing Keynote findet jetzt in Channel 1 statt. Das heißt, wer die sehen möchte und dann auch noch mit der Speaker mit Enno, bitte wieder in den Channel 1 wechseln. Channel 2 meldet sich jetzt ab und wir sehen uns dann um 17:20 Uhr mit der Closing Keynote. Enno, vielen Dank. Bis später. Vielen Dank, Tobi. Ciao. Bis dann. Ich schalte noch kurz den. So, passt. ABAPConf Channel 2 verabschiedet sich jetzt. Wie gesagt, die Keynote ist in Channel 1 und auch mit der Speaker ist dann in Channel 1. Schönen Abend, danke fürs Dabeisein und alles Gute. Ciao.